शहीदों ताड़ी सोच पे पैरा देंगे ठोक के बोले in 2014 has used different means and methods of religious persecution. That includes burning of the houses, demolition of the churches of Christians, and demolition of the houses of minorities. And there has been searching and surveillance and arrest and imprisonment of those who associated with Khalsa referendum and those who support the referendum. The referendum is a legal, democratic and peaceful process in which Sikhs want to liberate Punjab from Indian occupation. Punjab is occupied and colonized by India. We are liberating Punjab from India for the same reason that India got freedom from the British. We are liberating Punjab from India for the same reason that the British were ruling and the United States of America wanted to get independence from the British. We are using the same process that India has used for liberation or rather attachment of Junagadh and Sikkim. India has done six referendums, and India is opposing our referendum, which is legal, democratic and peaceful process. In this legal, democratic and peaceful process, all our efforts are being criminalized. Indian government has arrested and imprisoned Sikh activists who are asking for referendum, who are associated with the referendum demand. India is a country in which there has been persecution of minorities, including Muslims, Sikhs, Dalits and Christians. And it's the BJP, the BJP is a political wing of RSS, which supports Modi. And in the BBC documentary, which is titled as India the Modi Question, this BBC documentary has held Modi directly responsible for massacres of more than 2,000 Muslims and burning and demolishing their houses. India is a country in which Dalits are persecuted, Sikhs are persecuted, Christians are persecuted, and India's Hinduttva agenda is to make India a Hindu country. They don't want Christians, Muslims and Dalits and Muslims to live there. They want only to have Indians live there, or basically Hindu. India is a Hindu country, and if you're not a Hindu, you are persecuted. You are being demolished. Your houses, your churches, your gurdwaras are being demolished, and that's under Modi. We are sending a message to our President Joe Biden that his trial at bringing Modi close to him is going to backfire. India has never supported United States and never will support United States. India has sided on the side of Russia against Ukraine. India has been buying large amount of oil from Russia, and thus India is basically propagating the genocidal violence against Ukrainians committed by Russia. Russia has attacked Ukraine for no reason but to basically eliminate Ukraine from this earth. We are supporting the Ukrainian people. We are supporting any people who are fighting for their freedom, who are being persecuted, who are being basically killed in the name of religion. There have been attacks against inter-religious relationships. There have been attacks against cow slaughter. But who is the biggest cow slaughter company? The biggest cow slaughter company is in India, owned by Hindus. But in many states, in as many as 18 states, the cow slaughter is illegal and is a criminal event. But India is one of the biggest exporters of beef meat. So India kills cows, India slaughters cows. But anybody who is accused of suspicion of transportation of cows has been persecuted. Those people who are involved in the cow transportation are killed and they are persecuted. But India basically is the biggest producer of beef meat, and India
has been attacking minorities, Muslims or Sikhs, but India does not take the fight with China. India is scared of China, and that's why India is here today. I want to send the message to the Americans that India is using United States of America, that India will never be a good partner with United States of America. But India basically wants to export its false democracy. India wants to export its false democracy to the United States of America, to Canada and the Western countries. India is that country in which only Hindus are allowed to live. And Hindutva people who say India should be a Hindu country, they are enjoying big positions in India. However, when Sikhs ask for Khalistan, we are persecuted, we are arrested, we are detained, we are charged under the Unlawful Activities Prevention Act and National Security Act and Sedition Act. These are black draconian laws. These black draconian laws imprison Sikhs who are asking for the fundamental right of freedom. That is India. India will never be with United States. India has sided with Russia against Ukraine, and India says we should try diplomacy. But when United Nations presented a resolution that let's try democracy between Ukraine and Russian conflict, India abstained. India is false democracy. India is a technocracy. India is a democracy which exists in name. And Professor Naik of UK University says that Hindutva is a socio-psychopathic organization. And that socio-psychopathic organization, Indians don't understand what democracy is. Indians don't have any sympathy for the fellow citizens who are being killed. And India is that people who they worship and then they kill minorities. One day they're worshipping and the next day killing minorities. They're persecuting minorities. And in that Gujarat state in 2002, when Godhra was a train incident, according to the BBC documentary, Modi is directly responsible for massacre of Muslims because Modi did not stop the massacre of Muslims in 2002. Modi had ordered the police to let the Hindus cool down their anger. He wanted the Hindus to cool down their anger in killing thousands of Muslims. Pregnant women, their abdomens, their bellies were open, their children were taken out and killed. That's India, and that's not new. India has carried out more than 35 massacres, mass massacres of Muslims. India has carried out massacres of Christians. India has burnt houses of hundreds of Christians. India has killed more than 150,000 Sikhs, and during 1984 November, Sikh genocide, more than 30,000 Sikhs were taken out of their homes. They were burnt alive with the connivance of Indian government, with the connivance of Indian politicians, with the connivance of Indian police, and the Supreme Court refused to hear the case. When 30,000 Sikhs are killed and Modi was charged, Modi changed the Supreme Court justices. By changing the Supreme Court justice, Shah was freed from the prison. Similarly, in Gujarat, Haran Pandya, who had inside knowledge of the gross decision in which Muslims are killed, Haran Pandya was assassinated, and it was the act of the Indian politicians. And then Mr. Sanjeev Bhatt, who had inside knowledge of the Gujarat massacre, in the meeting when it was decided that the Gujarat police will not stop the massacre of Muslims, and Mr. Bhatt has been imprisoned for life because he want to expose the Modi government's killing of Muslims. India is not for anybody. In India, nobody is Indian. In India, nobody is Indian. Every Indian is for themselves. It's a double cross. It's a double cross, double ideas, and double killing. And this is what India is. This is what it is in the books. I am telling you, go and read the article by Professor Naik. Professor Naik says
India doesn't understand democracy. They have the electoral process. The electoral process in India just a voting exercise. But this is a false democracy just because of numbers. Otherwise, India is not a democratic country. And the democracy in India is dying. It's on life support and is dying on life support. India does not a democratic country. Don't be fooled by Modi. Modi is being welcome here. He is a butcher. He has been killer. And the issue, coming to the issue of Khalistan. Khalistan is issue for freedom and justice. Khalistan is a who support justice for everybody. Khalistan is not only a thing today. Khalistan is a thing of tomorrow. Khalistan is a thing of yesterday. Khalistan issue is not now. Khalistan issue will ever be present until Punjab is liberated. Until Punjab is liberated, we will fight every step. We will fight every Hindutva person. We fight any forces who will oppose Khalistan. Khalistan is the right of people. Khalistan, the democratic people of Punjab. Punjab resources being looted. Punjab, Indian government tax and Mother Sahib, when their highest number of pilgrims. This is the shameless democracy. India attacks Darbar Sahib when there are 10,000, when there were 10,000 unarmed pilgrims, 10,000 Sikhs were killed who were simply pilgrims and their bodies were taken in trash trucks. And the attack on Darbar Sahib was well planned 2.5 years ago. 2.5 years ago, they made a replica of Darbar Sahib to attack the Golden Temple, the holiest Sikh shrine. 10,000 people were killed. And then there 37 other Gurdwaras. Indian democracy is false. Indian history is false. Indian history is mythology. And we're going to win independence of Punjab, Khalistan. Khalistan! 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 India out of! India out of! India out of! India out of! Sikh demand! Bole so nihal! Khalistan! 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 Who is the terrorist? Who is the terrorist? Let me tell you why we are here. The Modi government, Indian government bring us here. We want freedom just like he has freedom for Hindus. Muslims should have freedom equal to Hindus. Christians should have freedom equal to Hindus. The Sikhs should have freedom equal to Hindus. Modi wants to make Hindu nation. He wants to kill the minorities. He wants to kill the Christians. He wants to kill the Muslims. And he wants to kill the Sikhs. Not long, not too long. The world power will stop him. I like to say something to President Biden. President Biden, I am a Democrat too. Shame on you. Democrat, you're not Democrat. You are friend with Modi. So it's a shame on you. It's a shame on you. We thought that the Democrat will make a difference. No, you're just bad anybody else. Biden, you done bad to invite Modi. He has nothing for you. He has nothing for the United States. India never have anything for the United States and never will. They don't have democracy for their own people, for their own minority people. How could they have something for the United States or USA? Send him back. Don't talk to him. President Biden, if you are a human, good human, and
And you always said you're a good Christian. Send that Naji Modi back. Send him back. Tell him we don't want to talk to him. He's a nothing but he's just like a Hitler. What Hitler did in Europe, he's doing in India. So send him back. Don't invite him. Don't invite him to the capital. He's not welcome in the White House. We are your citizen, and you should concern about your citizen and do not bring dictator in the White House. Send the dictator back or let him know. Once you're a dictator, you're a dictator now. You'll be a dictator forever. Bole Sonniha! President Biden, shame on you. President Biden, shame on you. You look bad because Modi's standing next to you. You look bad because Modi's standing next to you. You know what they say? When one buffalo is dirty, make the other buffalo dirty. Khalistan! 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 Bole Sonniha! Of the White House to give a message to our president. You can look towards Washington Post of today, one full page ad why journalist body has been given that what Modi is doing in the name of democracy in India. Political dissent is being suppressed. Dozens of journalists are behind prisons. National Security Act, that draconian colonial era act has been forced into Punjab, Kashmir, Manipur and Nagaland. Remember, these four states are where minorities are in majority. We, the Sikhs, who live in the occupied Punjab, we are being persecuted for the last 75 years in China, for the last 39 years in particular, and under Modi. Remember, when Nazi Hitler was persecuting Jews, Gypsies, libertarians, Catholics in Germany, that was the time when majority of the Europe and even Americans were that Germany's progress. Trains are running on time in Germany. The markets are full of people. But then after the Second World War, truth was unveiled that how 6 million Jews, Gypsies, physically handicapped, libertarians, Catholics were persecuted. We said never again, never again. But brothers and sisters, that is happening again. Unfortunately, the perception in the mind of majority of Americans about India is, when they think of India, they think India is a land of Gandhi. They think India is a land of spirituality. India is a land of mysticism. But today, India is being run by a fascist organization, RSS, which claims it has the largest membership in the world. This RSS fascist class
was created in 1925 and founder of RSS Heidegger said, what solution Nazi Germany is doing or finding for the minority, that is the solution for minorities in India. If Nazis said one nation, one race, one people, one leader, then they came up with a slogan, Hindu, Hindi, Hindustan, that in India there is no place for minorities. My brothers and sisters, today while we are talking, look at the statement of Archbishop of Manipur. Over 300 churches has been burned in the past 5 weeks. Over 300 churches. Not only that, how the cooking tribe, which are practicing Christians, they are being uprooted from their homes. The same story is being repeated in Jammu and Kashmir, in Punjab, which is under Indian Army checkpoint. They have brought their dirty terror tactics to the abroad as well. Just 2 weeks ago, one Sikh young man, Avtar Singh Khanda, was killed in UK using a chemical thing, and just 5 days ago, President of Sikh Gurdwara in Surrey, British Columbia, Canada, has been murdered in the holy premises of the Gurdwara. What are the tactics of KGB? And look at India, while the whole world condemns Russia's attack on Ukraine, India being in the UN General Assembly, in the UN Security Council, always defended Russia. Not only that, India used to have just $2 billion of trade with Russia before February last year when Russia invaded Ukraine. Today, India is having $20 billion trade with Russia due to the reason that flouting sanctions, India is buying crude oil from Russia, reprocessing it and selling in the European market. This is gross violation of international law, international sanctions. We are sorry that our President Biden, just for some dollars or due to their geopolitics in South Asia or Indo-Pacific Ocean, is befriending Modi. Look at US Surf report. I must remind you all that United States Commission on International Religious Freedom came into being in 1996 under Congressional Act. For 4 successive years, India has been declared as a country of particular concern. Such is the state in India that BBC came up with a 2-part documentary, Modi, the India Question. And look at, not only they banned that film in India, they invaded the offices of BBC in Delhi and Mumbai, and they forced social media platforms, including Elon Musk, who has taken off that from the Twitter. Yesterday, in Capitol Hill Cannon building, we screened that 2-part BBC movie telling the world that this is a land of the free. The founding fathers of this country, they fought against religious persecution. The very foundations of this country has been laid by the pilgrims, those who came from that land that they felt that here they can practice their religion freely. But in India today, religious freedoms are being crushed of the minorities. Christians live in fear. In Manipur, Kuki tribe has been uprooted. Over 300 churches has been burned. In Jammu and Kashmir, the Muslim majority state, they have done away with Article 370 and 35A, which was the basic guarantees to the people of Jammu and Kashmir who joined Indian Union on these conditions, but they had been taken away. In Punjab, Sikhs were a political power until 1849 when Britishers annexed Punjab after 2 Anglo-Sikh wars. Sikhs were in the forefront to liberate India from British colonial. In 1947, when we were the third party, we joined India on the condition that no constitution in India will be accepted, which won't be acceptable to the Sikhs. But unfortunately,
our leaders were frauded, defrauded, and India came up with Article 25B, where Sikhs, Buddhists and Jains are clubbed as Hindu. We fought for 37 years peacefully for our rights, and today we are very clear. We have no choice other than to part company with India. We are in a country today with the fascist ideology, with the RSS ideology of Hindustan. India should be declared a terrorist nation. But instead of declaring it a terrorist nation, what are the reasons that President Biden has invited Modi here as a special guest? President Biden, nobody knows better than you for the foreign policy. You were in the Senate for 40 years. You were the chairpersons of Senate Foreign Relations Committee. How come you don't see that what is happening in India? How come you can't hear the cries of your Christian brothers? You are a Catholic and you know what is happening in Manipur. Why can't you hear the voice of your Christian brothers? Why you can't hear the voices of crying from Kashmir of our Muslim brothers and sisters? Why can't you hear the cries of persecuted women and children in the state of Punjab? And as in 1930, after the Nazi persecution came up, the world said, the Western countries said, never again, never again. But my brothers and sisters, that is happening again here. India is a farce democracy. It is a majoritarian rule. They have come to a point where for minorities there is no place. We are here to demand that send back this murderer. He is the avatar of Nazi Adolf Hitler. And as Mussolini and Nazi ideology was, so is the ideology of Hindutva. That is what we are the message we are giving. Let me give a clear message. India out of. India out of. India out of. Who is the butcher? Who is the butcher? Who is the killer? Who is the killer? Who is the terrorist? Who is the terrorist? Indian democracy. Indian democracy. Indian thugocracy. Indian thugocracy. Indian castocracy. Indian castocracy. Indian bombardcracy. Indian bombardcracy. Indian Nazi-cracy. Indian Nazi-cracy. India out of. India out of. India out of. Who is the terrorist? Who is the terrorist? Who is the killer? Who is the butcher? Who is the butcher? Killer Modi. Killer Modi. Killer Modi. Murder Modi. Murder Modi. Butcher Modi. Butcher Modi. Hindutva Modi. Hindutva Modi. Killer Modi. India out of. India out of. India out of. India out of. Stop persecution of minorities in India. Stop persecution of minorities in India. Stop persecution of minorities in India. Hello United Nations in India. Hello United Nations observers in India. Hello United Nations observers in India. Hello referendum in India. Hello referendum in India. India out of. India out of. India out of. India out of. Killer Modi. Killer Modi. Butcher Modi. Butcher Modi. Murder Modi. Murder Modi. Hindutva Modi. Hindutva Modi. Killer Modi. Indian democracy. Indian democracy. Indian thugocracy. Indian thugocracy. Indian castocracy. Indian castocracy. Indian Nazi-cracy. Indian Nazi-cracy.
ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਦਾਸ ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਖੜੌਦ, ਕਨਵੀਨਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਵਾਈਟ ਹਾਊਸ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਡੀਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਵੱਡੀ ਤਾਦਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪਰੇ ਮਨੀਪੁਰ ਤੋਂ ਕਸ਼ਮੀਰੀਜ਼ ਹੋਰ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਨੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੱਢਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਅੱਜ ਮੋਦੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਮੋਦੀ ਉਹ ਸ਼ਖਸ ਹੈ, ਉਹ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਹੈ ਜਿਹਨੇ 2002 ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਗੋਧਰਾ ਕਾਂਡ ਕਰਕੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਬੱਚੀਆਂ ਦੇ ਪੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਚੇ ਭਰੂਣ ਕੱਢ ਕੇ ਡਾਂਗਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਟੰਗੇ। ਇਹ ਉਹ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਹੈ ਜਿਹਨੇ 60,000 ਦੇ ਲਗਭਗ ਕਸ਼ ਏਰੀਏ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੇ ਲਾਲ ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਸਤਰੀ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਬਹਾਇਆ ਸੀ, ਇਹਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਜਾੜਿਆ। ਇਹ ਉਹ ਮੋਦੀ ਆ ਜਿਹਨੇ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਸੇ ਮਾਰੂ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਂਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਟੱਕਰਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ 700 ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਲੋਕ ਉੱਥੇ ਮਤਲਬ ਉਹ ਮਾਰੇ ਗਏ, ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਕਤਲਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਦਾ ਕਾਤਲ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਵਿਰੋਧ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਡੀਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ 84 ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਇੱਥੇ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਮੀਡੀਆ ਵੀ ਘੁੰਮ ਰਿਹਾ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ। ਸੋ ਇਹਦਾ ਫੇਸ ਹੈ ਇੰਡੀਆ ਦਾ, ਜਿਹਨੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਨੂੰ ਕੁਚਲਿਆ ਤੇ ਵੱਢਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਆਸ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ 32 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਅੰਦਰ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਿਲਕਨ ਬਾਨੋ ਦੇ ਕਾਤਲ ਤੇ ਬਲਾਤਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ 15 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਕਾਤਲਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤਾਮਲਾਂ ਨੂੰ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਸਾਡੇ ਬੰਦੀ 32 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਅੰਦਰ ਨੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੀਸਫੁਲ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਧਰਮ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੇ ਭਾਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ NSA ਲਾ ਕੇ ਕਾਲੇ ਪਾਣੀ ਡਿਬਰੂਗੜ੍ਹ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੇਸ ਵੀ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਰੇਜ਼ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪ੍ਰਿਜ਼ਨਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡਿਆ ਜਾਵੇ। ਸੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸੰਗਤ ਦਾ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਇਸ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਬੁਲੰਦ ਕੀਤਾ। ਇਹੀ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ੁਲਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਿਹੜੀ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਣੀ ਇਹ ਸਾਡੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਜੀ। Modi, go back! Go back! Go back! Khalistan, Zindabad! Khalistan, Zindabad! Khalistan, Zindabad! Khalistan, Zindabad! Khalistan, Zindabad! Khalistan, Zindabad! ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਵਸਦੀ ਜਾਗਦੀ ਜ਼ਮੀਰ ਵਾਲੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਅੱਜ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਡੀਸੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੀ ਕੈਪੀਟਲ ਸਮਝੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਜੋ ਬਾਈਡਨ ਦੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸੱਦੇ ਤੇ ਜੋ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਨਾਜੀ ਮੋਦੀ ਕਾਤਲ ਰੇਸਿਸਟ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਅੱਜ ਸਪੈਸ਼ਲ ਵਿਜ਼ਿਟ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਇੱਥੇ ਵਾਈਟ ਹਾਊਸ 'ਚ ਪਹਿਲਾਂ ਮੀਟਿੰਗ ਚੱਲਣੀ ਹੈ ਉਸ ਦੀ 11 ਤੋਂ 1 ਔਰ ਫਿਰ ਉਸ ਦੀ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਡਿਨਰ ਹੈ। ਔਰ ਉੱਥੇ ਹੀ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਮੂਹ ਭਾਰਤ ਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਸਿੱਖ ਹਨ ਜੋ ਇੱਥੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦਿਸ ਰਹੇ ਹਨ, ਸਿੱਖ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦਾ ਨਸਲ ਘਾਤ 1984 ਤੋਂ ਚੱਲਿਆ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸਟੇਟਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਿੱਖ ਜੈਨੋਸਾਈਡ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਐਲਾਨਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਦੇ ਕਰਿੰਦਿਆਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ 3 ਇੱਕ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੋ ਸਾਡੇ ਯੋਧੇ ਸਨ, ਜਰਨੈਲ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਕਤਲ ਕਰਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਔਰ ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਖੰਡਾ ਜੋ ਕਿ ਬੜੇ ਤਗੜੇ ਯੋਧੇ ਸਨ UK ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਲੋ ਪੋਇਜ਼ਨ ਦੇ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਮਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਤੇ 2 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਪਿੱਛੇ ਐਤਵਾਰ ਬੀਤਿਆ ਉਸ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਇੱਕ ਧੜਕ ਯੋਧੇ ਜੋ ਕਿ SFJ ਨਾਲ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਹਰ ਸਿੱਖ ਨਾਲ ਜੋ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਆਪਣੇ ਵੱਖਰੇ ਰਾਜ ਲਈ ਮੇਰੀ ਮੁਰਾਦ ਸਾਡੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਜਥੇਦਾਰ ਵੀਰ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨਿੱਜਰ ਤੋਂ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੇ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਥਰੂ ਪਿਛਲੇ ਐਤਵਾਰ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਡੈਲਟਾ ਸਰੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਹੀ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਸੈਂਕੜਿਆਂ ਤੋਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਜੋ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ ਥਰੂ ਆਊਟ ਅਮਰੀਕਾ, ਜੋ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਡਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ
ਔਰ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਮੰਗ ਜੋ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਹਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸਾਡਾ ਪੰਜਾਬ ਜਾਗ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਜਿਉਂ ਦਾ ਕਿ ਭਾਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਪਿਛਲੇ 8-9 ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਸ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਜੋ 1984 ਤੋਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਦੀ ਹਿਸਟਰੀ ਹੈ ਉਹ ਦੁਹਰਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪਰ ਨਾਜ਼ੀ ਹਿੰਦੂ ਬ੍ਰਾਹਮਣਵਾਦ ਜੋ ਦਿੱਲੀ ਸਟੇਟ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਲੜਾਈ ਕਿਸੇ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਲੜਾਈ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਦਿੱਲੀ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੈ। ਔਰ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਖੁੱਸਿਆ ਹੋਇਆ ਰਾਜ ਹੈ 1849 ਤੋਂ, ਉਹਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸਾਡੀ ਜਦੋਜਹਿਦ ਜੋ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜੋ ਨਾਲਾਇਕ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ 1947 ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਨਾਲ ਜਕੜ ਲਿਆ ਸੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਨਜਾਕਤ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ 90% ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਨ ਔਰ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ 10 ਅਕਤੂਬਰ 1947 ਨੂੰ ਕੋਈ 2 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਹੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਜਰਾਇਮ ਪੇਸ਼ਾ ਕੌਮ ਐਲਾਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 1978 ਦਾ ਸਾਕਾ ਹੋਵੇ, 1955 ਵਿੱਚ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀ ਦਾਖਲਾ ਫੋਰਸਾਂ ਦਾ ਦਾਖਲ ਹੋ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਟੋਟਲ ਵਾਰ ਜੋ ਕਿ 1984 ਜੂਨ 1984 3 ਤੇ 4 ਜੂਨ ਦੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀਆਂ ਤਿੰਨਾਂ ਫੋਰਸਸ ਨੇ, ਪੈਦਲ ਫੋਰਸਸ, ਹਵਾਈ ਫੋਰਸਸ ਔਰ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਮੁੰਦਰੀ ਫੋਰਸਸ ਹਨ, ਤਿੰਨਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਅਟੈਕ ਕਰਕੇ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਜਿਸ ਦਿਨ ਕੇ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਸਰਤਾਜ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਨ ਸੀ ਔਰ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਨੂੰ ਪ੍ਰਣਾਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਸਨ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਰਾਤ ਤੋਂ 3 ਦਿਨ ਜੋ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਖੂਨ ਨਾਲ ਹੋਲੀ ਖੇਡੀ ਇੰਦਰਾ ਦੇ ਰਾਜ ਸਮੇਂ ਉਹ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਭੁੱਲੀ ਹੋਈ ਨਹੀਂ। ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਬੀਬੀਆਂ, ਬੱਚੀਆਂ, 18 ਦਿਨ ਦਾ ਬੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਪਰ ਇੱਕ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਯਾਦ ਰੱਖੇ ਕਿ 20ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਮਹਾਨ ਸਿੱਖ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਕਿ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀਆਂ ਫੋਰਸਸ ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਨਾਪਾਕ ਪੈਕ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਹੁੰਚੀਆਂ, ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਨੀਂਹ ਰੱਖੀ ਜਾਵੇਗੀ ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਵੇਖੇਗੀ ਕਿ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਆਵੇਗਾ। ਜੋ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੇ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਿਆ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ 26 ਜਨਵਰੀ 1986 ਨੂੰ ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਤੇ ਕੀਤਾ ਔਰ ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸੇ ਨੇ ਪੰਥਕ ਕਮੇਟੀ 5 ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੇ ਕਮਾਂਡਰ ਸਾਡਾ ਬਾਬਾ ਸ਼ਹੀਦ ਬਾਬਾ ਗੁਰਬਚਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਾਣੋ ਚਾਲ ਉਹਨਾਂ 5 ਮੈਂਬਰਾਂ ਤੋਂ ਮੁਖੀ ਸਨ। ਉਸ ਪੰਥਕ ਕਮੇਟੀ ਨੇ 29 ਅਪ੍ਰੈਲ 1986 ਨੂੰ ਡੈਕਲੇਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਇਹ ਲੰਮੀ ਗਾਥਾ ਹੈ क्योंकि हिंदुस्तान की सरकार ने स्टेट ने कोई भी 1947 तो बाद ऐसा काम नहीं किया। नवे दिन जो साढ़े सिर भाजियां चढ़ाइया हैं सो असी समूह दुनिया में वसदे सिख जगत नूं कहने हाँ कि ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ने भाई अमृतपाल सिंह नूं ਜਿਹੜਾ कि सिर्फ दुबई तो वापस जाके पंजाब विच जो पंजाब की सरकार ने पिछले 75 सालों में नहीं सी किसी सरकार ने भी किया। नशे जिहड़े हैं उन्हां दी इन्नी बहुतात सी और उस योधे ने जाके संत जरनैल सिंह जी खालसा भिंडरां वालियां ते बोलां ते चलदियां होया समूह जगत नूं जिहड़ा है ਉਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਓ ਨੌਜਵਾਨੋ ਨਸ਼ੇ ਛੱਡੋ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕੋ, ਗੁਰੂ ਵਾਲੇ ਬਣੋ, ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਵੜੋ
ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੋ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਆਪਣਾ ਸੀਸ ਗੁਰੂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰੋ। ਸੋ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਤਾਦਾਦ ਵਿੱਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਜੋ ਬੋਲ ਸਨ, ਜੋ ਸੱਚੇ ਸੁੱਚੇ ਬੋਲ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯੋਧਿਆਂ ਨੇ ਬਗਾਇਆ ਕਿ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਬੁਖਲਾ ਗਈ। ਔਰ 18 ਮਾਰਚ ਜੋ ਪਿੱਛੇ ਬੀਤੀ ਹੈ ਉਸ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੂਰਾ ਹੀ ਜੋ ਕਿ 80,000 ਫੋਰਸਸ ਨੇ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਸਿਰਫ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸਨ, ਉਸ ਯੋਧੇ ਨੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦੇਣੀ ਸੀ। ਪਰ ਜੋ ਕਲਾ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਵਰਤਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਲੰਧਰ ਵਿਖੇ ਉਸ ਯੋਧੇ ਨੂੰ ਭਾਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ 80,000 ਫੋਰਸਸ ਜੋ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਸਨ ਉਹਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹਿਆ, ਤਾਂ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਐਸੀ ਕਲਾ ਵਰਤੀ ਕਿ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਰੂਪੋਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ। ਔਰ ਉਸ ਨੇ ਕਰੀਬ 35 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਆਪ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਜਨਮ ਸਥਾਨ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਆਪ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੇਖਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਲੱਗ ਗਿਆ ਹੈ, ਆਪ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਔਰ ਜੋ ਨਾਜੀ ਤਰਜ਼ ਤੇ ਜੋ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਹੈ ਔਰ ਜੋ ਵਿਚੜ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਜੋ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਔਰ ਮੋਦੀ ਉਹਦੇ ਚੇਤੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਉਹੀ ਕੰਮ ਪੰਜਾਬ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਟੋਪੀ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਤਰਜ਼ ਤੇ ਜੋ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਇੱਕ ਸਿੱਕੇ ਦੇ ਦੋ ਪਾਸੇ ਹਨ, ਉਹ ਕੇਜਰੀਵਾਲ, ਉਹ ਮੋਦੀ, ਉਹ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ, ਉਹ ਅਜੀਤ ਡੋਵਾਲ ਹੈ। ਇਹ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੜੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੱਸ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਭਾਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਤੇ 9 ਯੋਧਿਆਂ ਨੂੰ ਜੋ ਡਿਬਰੂਗੜ੍ਹ ਅਸਾਮ ਵਿੱਚ 2900 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਦੂਰ ਖੜ ਕੇ ਜੋ ਕਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹੋ ਬਿਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤੋਂ, ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਉਹ ਵੀ ਵਾਪਸ ਆਉਣਗੇ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਭਾਈ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਪੰਜਵੜ, ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਖੰਡਾ, ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨਿੱਜਰ ਤੇ ਹੋਰ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਜਾਇਜ਼ ਫੜ ਕੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਡੱਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕਢਾ ਕੇ ਰਵਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਅਮਰੀਕਨ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਨਾਜ਼ੀ ਮੋਦੀ ਜੋ ਕਿ ਇੱਥੇ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਉਹਨੇ ਡਿਨਰ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਉਹ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸਨੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਮਨੀਪੁਰ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਮਿਜ਼ੋਆਂ ਨਾਲ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਅਸਾਮੀਆਂ ਨਾਲ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹ ਭਾਰਤ ਦੇ ਹਰ ਸਟੇਟ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕੁਚਲ ਕੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ ਰਾਗ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਅਲਾਪ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕਤਲੇਆਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਹੀ ਜੋ ਸਿੱਖ ਕਾਕਸ ਦੇ ਉਦਮ ਨਾਲ 55 ਕਾਂਗਰਸਮੈਨਾਂ ਸੈਨੇਟਰਾਂ ਨੇ ਜੋ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣ ਵਾਸਤੇ ਬਾਈਡਨ ਤੈਨੂੰ ਲੈਟਰ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਲੈਟਰ ਤੇ ਗੌਰ ਕਰ। ਅਸੀਂ ਅਮਰੀਕਨ ਸ਼ਹਿਰੀ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਅਸੀਂ ਸਾਡਾ ਜੋ ਫਰਮਾਨ ਗੁਰੂ ਦਾ ਹੈ ਭੈ ਕਹੂੰ ਕੋ ਦੇਤ ਨਹਿ ਭੈ ਮਾਨਤਾਨ, ਅਸੀਂ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਡਰਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਨਾ ਡਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ 1.5 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਤਲ ਹੈ 1984 ਤੋਂ ਅੱਜ ਤੱਕ, ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਹਿਸਾਬ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਜੋ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਦਾ ਮੁੱਲ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਤੱਕ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤੇ ਹਨ ਬਾਹਰ ਜਾਂ ਉੱਥੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਵੀ ਲਵਾਂਗੇ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਦੋਸ਼ੀ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਜ਼ਾ ਯਾਫਤਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਹੀ ਅਸੀਂ ਸਾਡੀ ਤੈਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਵੰਗਾਰ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਕਰਨਾ ਹੈ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਵਾਲਿਓ ਕਰ ਲਓ, ਅਸੀਂ ਤਿਆਰ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਖਾਣ ਨੂੰ। ਪਰ ਇੱਕ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਤੁਹਾਡਾ ਕਾਨੂੰਨ ਵੀ ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਵੀ ਸਵੈ ਨਿਰਣੇ ਸਵੈ ਭਰੋਸੇ ਦਾ ਜੋ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਮਾਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੇ ਮਾਰ ਨਾ ਹੋਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਖੈਰ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ। ਮੋਦੀ ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖੀ। ਬਸ ਅਸੀਂ ਤੈਨੂੰ ਇਹੀ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਨ ਹੁਣ ਥੋੜੇ ਹਨ। ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਬਖਲਾਟ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਉਹਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਭੁਗਤਣਾ ਪਏਗਾ।
ਇਹੀ ਮੈਂ ਸਮੂਹ ਸਿੱਖ ਜਗਤ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਓ। ਹੁਣ ਵੇਲਾ ਹੈ ਜੋ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਾਥ ਦਿਓ, ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵੋਟਾਂ ਪਾਓ। ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਜੋ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਦਲ ਖਾਲਸਾ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਵਾਰਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਇਨਸਾਫ ਮੋਰਚਾ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿੰਘ ਬੱਚੇ ਹਨ ਉਹ 35 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋ ਗਏ ਹਨ, ਉਸ ਮੋਰਚੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ। ਇੱਕੋ ਹੀ ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਹੈ ਕਿ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ। ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਹਰ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਡਟ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਲੈ ਕੇ ਰਹਾਂਗੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ, ਲੈ ਕੇ ਰਹਾਂਗੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ, ਲੈ ਕੇ ਰਹਾਂਗੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ, ਲੈ ਕੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। The Sikh community and the 70 congressmen boycott Modi to White House, to America. He is not welcome in USA because when he was a Prime Minister of Gujarat, in his territory, so many Muslim women get raped, kids get killed, thousand Muslims get killed. The same way the Indian government did to Sikh people in 1984. So we will never ever forget that. Doesn't matter which government is in the center, BJP, Congress, AAP, we don't care, but we not welcome them in USA or the White House. This is the message to Mr. Joe Biden from our taxpayer people. We are a taxpayer here. He's not the taxpayer. He shouldn't be welcome here because he's a rapist. Why the USA was never used to give him a visa when he was a leader of Gujarat. Now he's getting visa to come to raise his voice because election is coming. He come to get the fund from USA. He's not welcome. Next message ਮੇਰੇ ਭੈਣਾਂ ਤੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਭਾਈ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦੇ ਤੇ ਸਾਡੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਵੀ ਨਾ ਖਿੱਚੋ, ਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਬਹਿ ਕੇ ਵੀ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਬਣੋ। ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਹਿਸਟਰੀ 84 ਬਾਰੇ ਦੱਸੋ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਲ 84 'ਚ ਕੀ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤੇ ਕੀ ਘੱਲੂਘਾਰਾ ਵਰਤਿਆ ਸੀ, ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀਡੋ ਕਲੋਨੀ, ਇੱਕ ਕਦੀ ਤੁਸੀਂ ਵਰਡ ਸੁਣਿਆ ਕੋਈ ਵੀਡੋ ਕਲੋਨੀ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਹੈ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਦੋਂ 84 ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਵੰਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਕਤਲੇਆਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਮੈਸੇਜ ਇੰਡੀਅਨ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਆ। We will fight for our country, for our land, for last breath. Till we have last person left even in this earth, we will still fight and we'll keep fighting till we get our country. Khalistan Jindabad, Khalistan Jindabad, Khalistan Jindabad, Khalistan Jindabad. ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਡੀਸੀ ਵਿੱਚ ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਏ ਹਾਂ ਮੋਦੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਲਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮੋਦੀ ਦਾ ਪਿਛਲਾ ਵੀ ਰਿਕਾਰਡ ਹੈ, ਇਹਨੇ ਮਿਨੋਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਲ ਕੀਤਾ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਇਹਨੇ ਕਿਲ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਕਿਲਰ ਹੈ। ਤੇ ਅੱਜ ਭਾਰਤ ਦੇ ਮੂਰਖ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹਨੂੰ ਚੁਣ ਲਿਆ ਗਿਆ, ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਰਾਜ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਅੱਜ ਇਹ ਇੰਨਾ ਘਿਰ ਗਈ ਸਰਕਾਰ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਲਈ, ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਮਲਜਾ ਮੇਟ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਵੀ ਰੁੱਖ ਕਰ ਲਿਆ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਲਗਾਤਾਰ ਇੰਗਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨ ਆਗੂ ਦਾ ਜ਼ਹਿਰ ਦੇ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਮਾਰਿਆ। ਤੇ ਹੁਣ ਭਾਈ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੋ ਇਤਨਾ ਚੰਗਾ ਇਨਸਾਨ ਸੀ ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਉਸ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੋਲੀਆਂ ਮਰਵਾਈਆਂ। ਤੇ ਸ਼ਰੇਆਮ ਚੈਲੰਜ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਅਗਲੀ ਵਾਰੀ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚਲੇ ਐਕਟਿਵ ਜੋ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਕੌਮ ਲਈ ਐਕਟਿਵ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਾਂਗੇ। ਇਹ ਸ਼ਰੇਆਮ ਸਾਨੂੰ ਚੈਲੰਜ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਕੌਮ ਆ
ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੱਧੀ ਕੌਮ ਖਤਮ ਹੋਈ ਤੋਂ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਜੋ ਮੰਨੂ ਵਾਲੇ ਕਰਤੂਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ ਸ਼ੁਕਰਾਨੇ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਗਾਇਆ ਸੀ ਤੇ ਬਾਅਦ 'ਚ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਬੋਲਿਆ ਸੀ, ਮੰਨੂ ਸਾਡੀ ਦਾਤਰੀ ਅਸੀਂ ਮੰਨੂ ਦੇ ਸੋਏ, ਜਿਉਂ ਜਿਉਂ ਸਾਨੂੰ ਵੱਢਦਾ ਤਿਉਂ ਤਿਉਂ ਦੂਣ ਸਵਾਏ ਹੋਏ। ਅਸੀਂ ਉਹ ਕੌਮ ਆ, ਸਾਡੇ ਤੇ ਭਾਜੀ ਚਾੜੀ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਉਹ ਭਾਜੀਆਂ ਵੀ ਮੋੜੀਆਂ ਤੇ ਜ਼ਬਰ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਸਬਰ ਨਾਲ ਕੀਤਾ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਹੋਈ, ਤੱਤੀਆਂ ਤਵੀਆਂ ਤੇ ਬਿਠਾਇਆ ਗਿਆ ਇਹ ਜ਼ਾਲਮ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਉਦੋਂ ਵੀ ਕੌਮ ਨਾ ਡੋਲੀ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਨੱਕ 'ਚ ਨਕੇਲ ਪਾ ਕੇ ਚੰਦੂ ਨੂੰ ਵੀ ਘੁਮਾਇਆ ਤੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਕੀ ਹੈ। ਜੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਕੀਤਾ, ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਯੋਧੇ ਨਹੀਂ ਉਹ ਤਰੀਆਂ ਸਾਮ ਦੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਭੇਜੇ, ਤਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤੇ ਵੀ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਗੁਜ਼ਾਰੀ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਗਵਾਲੀਅਰ ਦੇ ਕਿਲੇ 'ਚ ਕਿਸੇ ਟਾਈਮ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਓਏ ਫਿਰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਕੌਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਿੱਚ ਆਈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਦਲੇ ਵੀ ਲੈ ਤੇ ਮੀਰੀ ਪੀਰੀ ਦੀਆਂ 2 ਕਿਰਪਾਨਾਂ ਪਹਿਨ ਕੇ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮੀਰੀ ਵੀ ਕਰਨਾ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਪੀਰੀ ਵੀ। ਜੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ, ਅੱਜ ਉਹ ਕਿਰਤਕਣ ਸਾਨੂੰ ਚੁਣ ਚੁਣ ਕੇ ਮਾਰਨ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਸਿੱਖ ਡੋਲਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ 2 ਹੀ ਚਵਾਸਾਂ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਬੈਠ ਜਾਈਏ, ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਡਰ ਜਾਈਏ ਤੇ ਪਰ ਉਹ ਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਡੁੱਲਿਆ ਹੋਇਆ ਖੂਨ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦਾ, ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ, ਟਿੱਠੇ ਹੋਏ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦੇ ਵਾਰਸਾਂ ਅਸੀਂ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਬੈਠ ਜਾਵਾਂਗੇ? ਇਹ ਸਵਾਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਚੁੱਪ ਕਰ ਜਾਈਏ। ਮੌਤ ਅਵਸ਼ ਹੈ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਆਉਣੀ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਆਉਣੀ ਆ। ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿੱਲ ਕਰਨ ਤੇ ਤੁਰੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਮਰਨਾ। ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇਖ ਲਿਓ, ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀਆਂ ਮੜੀਆਂ ਤੇ ਮੇਲੇ ਲੱਗਦੇ ਆ, ਝੰਡੇ ਝੂਲਦੇ ਆ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਗਦਾਰਾਂ ਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ, ਕੌਮ ਜੁੱਤੀਆਂ ਮਾਰ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਉਂਦੀ ਆ। ਹਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਇਦਾਂ ਹੀ ਹੋਣਾ। ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਘਬਰਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਪੈੜਾਂ ਪਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸੀ, ਪੂਰਨੇ ਪਾ ਦਿੱਤੇ ਸੀ ਕਿ ਕੱਟੇ ਵੱਡੇ ਤਾਂ ਜਾ ਸਕਦੇ ਆ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਝੁਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਤੇ ਇਹ ਗੌਰਮੈਂਟ ਭੁੱਲ ਜਾਵੇ, ਅਸੀਂ ਝੁਕਣਾ ਨਹੀਂ। ਬੋਲੇ ਸੋਨਿਆ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। What do we want? What do we want? Indian democracy! Indian democracy! Indian democracy! Indian democracy! ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਵਾਈਟ ਹਾਊਸ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਡੀਸੀ USA ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੈਲੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਮੋਦੀ ਹਿਟਲਰ ਮੋਦੀ ਇੱਥੇ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਆ ਤੇ ਉਹ ਵਾਈਟ ਹਾਊਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵੇਲੇ ਲੰਚ ਡਿਨਰ ਤੇ ਆਪਣੀ ਸਪੀਚ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਉਹਦੀ ਇੱਥੇ ਬਾਹਰ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਦੇ ਵਿੱਚ DC ਵਾਈਟ ਹਾਊਸ ਦੇ ਬਾਹਰ ਅੱਜ ਰੈਲੀ ਹੋ ਰਹੀ ਆ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ। ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਜਿੰਦਾਬਾਦ, ਮੋਦੀ ਮੁਰਦਾਬਾਦ, ਮੋਦੀ ਹਿਟਲਰ ਮੁਰਦਾਬਾਦ। ਸੰਸਾਰ ਭਰ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਸਿੱਖੋ ਇਹ ਟਾਈਮ ਆ ਗਿਆ। 75 years ਹੋ ਗਏ ਆ। It's been 75 years that we are not free. We were not free in England regime and we are not free under India regime. So ਮੈਂ ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ ਸੰਸਾਰ ਭਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਮੇਰੇ ਬਜ਼ੁਰਗੋ, ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ, ਮੇਰੀਓ ਭੈਣੋ, ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਓ, ਤਕੜੇ ਹੋਵੋ। ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁਲਾਈ 16 ਨੂੰ ਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਟੋਰਾਂਟੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁਲਾਈ 16 ਨੂੰ ਤੇ ਆਪਣੇ ਵੈਨਕੂਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਤੰਬਰ 10 ਨੂੰ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਸਤੰਬਰ 10 ਦੀ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਵੈਨਕੂਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ
ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਉੱਥੇ ਭਾਈ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨਿੱਜਰ ਨੂੰ ਇੰਡੀਅਨ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ, ਮੇਰੀਓ ਭੈਣੋ, ਮੇਰੇ ਬਜ਼ੁਰਗੋ, ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਓ, ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਨੂੰ ਸੋਚਣੀ ਪਊਗੀ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਭਾਈ ਅਮਰਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਲ ਕੋਠੜੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਦੂਰ ਜਿਵੇਂ ਕਾਲੇ ਪਾਣੀਆਂ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਸੀ ਸਾਡੇ ਬੱਬਰ ਖਾਲਸਾ, ਬੱਬਰ ਅਕਾਲੀ ਉਹਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਧਰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਦੇਖੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਾਰੀ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਿੱਖ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਇਸ ਵੇਲੇ ਫਰੀडम ਨਹੀਂ ਗੀ। ਤੇ ਜੇ ਫਰੀडम ਹੈ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਇਕੱਲੀ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੂੰ ਹੈ, ਨਾ ਉੱਥੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆ, ਨਾ ਉੱਥੇ ਕ੍ਰਿਸਚੀਅਨ ਨੂੰ ਆ, ਨਾ ਉੱਥੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਆ। ਦੇਖੋ ਜਦੋਂ 47 ਦੀ ਵੰਡ ਹੋਈ ਸੀ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਚਲੋ ਆਪਣਾ ਦੇਸ਼ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਜਿਹੜੇ ਰਹਿ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ, ਬਾਕੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨਹੀਂ, ਕ੍ਰਿਸਚੀਅਨ ਨੂੰ ਕੋਈ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨਹੀਂ। ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ ਤਕੜੇ ਹੋਵੋ, ਆਪਣੇ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਦੀ ਵੋਟਾਂ ਪਾ ਕੇ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਵੋਟਾਂ ਪਾ ਕੇ, ਤਕੜੇ ਹੋ ਕੇ ਵੋਟਾਂ ਪਾਓ ਤੇ ਆਪਣਾ ਰਾਜ ਕਮਾਓ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। India out! 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 ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਅੱਜ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਡੀਸੀ ਵਿਖੇ ਵਾਈਟ ਹਾਊਸ, ਜੋ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਮੋਦੀ, ਜੋ ਕਿ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਅਤੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਦਾ ਕਿਲਰ ਆ, ਉਹ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੈ ਬਾਈਡਨ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਲਈ। ਅਸੀਂ ਪੂਰੇ ਹੀ ਟਰਾਈ ਸਟੇਟ ਦੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ, ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਦੀਆਂ, ਪੂਰੇ ਅਮਰੀਕਨ ਦੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਇੱਥੇ ਉਹਦਾ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰਨ ਲਈ ਪਹੁੰਚੀਆਂ ਹਨ। ਉਹ ਜੋ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਕਰਦਾ ਆਇਆ ਹੈ, ਜੋ RRS ਦਾ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਇਹ ਠੋਕਵਾਂ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੋ ਸਾਡੇ ਬੰਦੀ ਸਿੱਖ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਨਾਲ ਗਲਤ ਕੰਮ ਨਾ ਹੋਣ। ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਆਪਣਾ ਰਾਜ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਖਲੋਂਦੇ ਹਾਂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਅੱਜ ਵੱਡੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਡੀਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜੀ ਹੋਈ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਝੰਡਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਿੱਥੇ ਅੱਜ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਅਤੇ US ਦੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਜੋ ਬਾਈਡਨ ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਚੱਲਦੀ ਪਈ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਟਵੀਟੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਸਾਈਨ ਹੋ ਰਹੀਆਂ। ਔਰ ਉੱਥੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤੇ ਬਾਈਡਨ ਜਿਹੜੇ ਆ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਮੋਦੀ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨਗੇ। ਔਰ ਸਿੱਖ ਆਪਣੇ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਦੇ ਉੱਪਰ ਗੱਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਆ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜੀ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦੀ ਪਈ। ਔਰ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨਿੱਜਰ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਐਡਰੈਸ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਇਹ ਕੌਮ ਸੰਗਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬਾਹਰ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਡੀਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਦੱਸਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਆ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜਾ ਰੋਕ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਆ ਉਸ ਨੂੰ ਵਾਈਟ ਹਾਊਸ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਐਡਰੈਸ ਕਰੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਾਈਟ ਹਾਊਸ US ਦੇ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਆ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਕਿ ਵਾਈਟ ਹਾਊਸ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਮੋਦੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਨ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰਨੈਟ ਸੇਵਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਹੋਈਆਂ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਵਰਲਡ ਡਾਟਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨਿਕਲਦਾ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਇੰਟਰਨੈਟ ਸੇਵਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਬੰਦ ਹੋਈਆਂ, ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਟਾਪ ਪ੍ਰਾਇੋਰਟੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਆਈ ਆ। ਇੰਡੀਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਟਾਪ ਦੇ ਉੱਪਰ ਨੰਬਰ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਾਰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇੰਟਰਨੈਟ ਸੇਵਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਬੰਦ ਹੋਈਆਂ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਆ ਔਰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ
ਸੈਪਰੇਟੇਸ਼ਨ ਦੀ ਮੰਗ ਜਿਹੜੀ ਆ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਲੀਡਰਸ ਨੂੰ, ਕਿ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਆਜ਼ਾਦੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। पंजाब बनेगा, पंजाब बनेगा, पंजाब बनेगा। दुनिया दे सिख बनाउणगे, दुनिया दे सिख बनाउणगे, शेरी बनाउणगे, असीं बनावांगे। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਅੱਜ ਜਦ ਕਿ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਮੋਦੀ ਇੱਥੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਡੀਸੀ ਵਿੱਚ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਸਟੇਟਸ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਐਡਰੈਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤੇ ਬਾਹਰ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਵਾਈਟ ਹਾਊਸ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਰੈਲੀ ਜਿਹੜੀ ਆ, ਬੜੀ ਤਗੜੀ ਰੈਲੀ ਕੱਢੀ ਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਇਹ ਮੈਸੇਜ ਭੇਜ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਦਾ ਮੋਦੀ ਪਾਵਰ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਵਾ 2014 ਵਿੱਚ, ਉਸ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਧਾਰਮਿਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉੱਤੇ ਹਮਲੇ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਵਾ। ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ, ਲੋਕਤੰਤਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਕਰਾ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਸਿੱਖ ਫॉर ਜਸਟਿਸ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਨੂੰ ਲੀਡ ਕਰ ਰਹੀ ਆ, ਉਸ ਨੂੰ ਕਮਿਊਨਲਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਵਾ। ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਹੋਰ ਮਿਨੋਰਟੀ ਦੀਆਂ ਸਾਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰ ਢਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗਾਂ ਲਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਮਾਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਵਾ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਿਆਨ ਲਿਆਉਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਿਊਜ਼ ਮੀਡੀਆ ਵਾ, ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਮੀਡੀਆ, ਇਹ ਹੇਟ ਸਪੀਚ ਜਿਹੜੀ ਆ ਸਪਰੈਡ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਈਟ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉੱਥੇ ਵਾਇਲੈਂਸ ਹੋਵੇ, ਕਿ ਮਿਨੋਰਟੀ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਟਾਰਚਰ ਹੋਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਪੁਲਿਸ ਆ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਸਿੱਖ ਖਾਲਸਾ ਫੰਡਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਨੇ ਤੇ ਉਹਦੀ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਜਾ ਕੇ ਛਾਪੇ ਮਾਰਦੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਕਰਾ ਕੇ ਰਾਈਟ ਟੂ ਸੈਲਫ ਡਿਟਰਮੀਨੇਸ਼ਨ ਦੇ ਅਧੀਨ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਚੱਕ ਪੰਜਾਬ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਥੱਲੇ ਆ, ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਬਾਕੀ ਦੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦੀ। ਆਜ਼ਾਦੀ ਹੀ ਹੱਲ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਹੱਲ, ਖਾਲਿਸਤਾਨ, ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਜਿੰਦਾਬਾਦ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਅੱਜ ਇਹ ਸਿੱਖ ਯੋਧਿਆਂ ਦਾ ਇਕੱਠ ਜੋ ਆਪਦੀ ਕੌਮ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਹ ਵਾਈਟ ਹਾਊਸ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਚੈਲੰਜ ਦੇਣ ਲਈ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਤੇ ਆਪਣੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜਦ ਤੱਕ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਨਹੀਂ ਬਣੇਗਾ, ਕੌਮ ਟਿਕੇ ਨਹੀਂ ਬੈਠੇਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਸਾਡੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰ ਲਓ, ਇਹ ਕੌਮ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਸਿਰਾਂ ਤੇ ਖੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਦੇ ਸਿਰਾਂ ਤੇ ਕੌਮ ਦਾ ਨੀਂਹ ਉਸਾਰੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਉਸ ਜ਼ਾਲਮ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਮੈਸੇਜ ਪਹੁੰਚਾ ਰਹੇ ਹਨ ਸਾਰੇ ਸੰਗਤਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰ ਲਓ, ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਬੜੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਇਕੱਠੇ ਰਹਿਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤੋਂ ਮੁੱਕਰੇ ਹੋ। ਅਸੀਂ ਆਪਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਰਾਹ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਡੇ ਲਈ ਸਾਫ਼ ਹੈ। ਜਦ ਤੱਕ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਆਜ਼ਾਦ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਤਦ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਚੈਨ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਬੈਠਾਂਗੇ। ਉਹ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ, ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਕੰਟਰੀ ਬੜੀ ਜਲਦੀ ਹੋਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਭਰਮ ਹੈ ਉਸ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਕਿ ਅਸੀਂ ਰੋਕ ਲਵਾਂਗੇ। ਉਹ ਇੰਨੇ ਫਰਸਟ੍ਰੇਟ ਤੇ ਇੰਨੇ ਡਿਪਰੈਸ ਹੋਏ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਬੜੀਆਂ ਕਮੇਨੀਆਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਲੜਾਈਆਂ ਵਾਂਗੂ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰਨ ਦੇ ਤੁੱਲੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਬਾਰੇ ਭੁੱਲ ਗਏ ਹਨ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ, ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਭਾਈ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਸਿਰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਮਗਰ ਸੈਂਕੜੇ ਹੋਰ ਸਿੱਖ ਆ ਕੇ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਸੋ ਕੌਮ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹੋ ਸੁਨੇਹਾ ਹੈ, ਭਾਈ ਆਪਦੇ ਸਭ ਵਿਤਕਰੇ ਭੁੱਲ ਕੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖ ਲਓ, ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖ ਸਮਝ ਕੇ ਮਾਰਨਾ ਹੈ, ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਆਪਦੀ ਕੌਮ, ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਚੰਗੀ ਰੋਟੀ ਪਾਣੀ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕਾਂ 'ਚ ਕਮਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ, ਉਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਬੈਠੇ ਹਨ ਉਹ ਗੁਲਾਮ ਹਨ, ਤੇ ਉਹ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਤੇ ਗੁਰੂਆਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਕੇ ਹੀ ਰਵਾਂਗੇ। ਇਹ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਰਲ ਕੇ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਮਾਰੇ ਤੇ ਮੋਰਚਾ ਫਤਿਹ ਕਰੇ, ਜਿੱਥੇ ਕੌਮ ਆਪਦੇ ਮਾਣ ਮੱਤੇ ਤੇ ਸ਼ਾਨ ਮੱਤੇ ਇਤਿਹਾਸ ਸਿਰਜੇ।
ਤੇ ਉੱਥੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਅਸੀਂ ਆਪਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਨਿੱਘ ਮਾਣ ਸਕੀਏ। ਇਹੋ ਹੀ ਸੁਨੇਹਾ TV 84 ਦੀ ਸਮੂਹ ਟੀਮ ਜੋ ਬਹੁਤ ਕੌਮ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਲੜਾਈ ਅਣਥੱਕ ਮਿਹਨਤ ਤੇ ਸੱਚਿਆਰੀ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਸਮੂਹ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੇ ਜੋ ਵੀ ਖਾਲਸਾ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਭਾਈ ਤਨ ਮਨ ਧਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸੇਵਾ ਵੀ ਕਰੋ ਤੇ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ 'ਚ ਹੋਵੋ। ਗੁਰੂ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਬਖਸ਼ੇਗਾ। ਕੌਮ ਨੇ ਕਦੀ ਢਹਿੰਦੀ ਕਲਾ 'ਚ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਸਰੀਰ ਆਉਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਆਤਮਾ ਇੱਥੇ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ, ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਬਖਸ਼ੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਜਿੰਦਾਬਾਦ। ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦਾ ਢੁੱਲੂ ਉੱਥੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਕੇਸਰੀ ਝੁੱਲੋ, ਜਿੱਥੇ ਖੂਨ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦਾ ਢੁੱਲੂ ਉੱਥੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਕੇਸਰੀ ਝੁੱਲੋ। What we want, Khalistan. What we want, Khalistan. India out of Khalistan. Who's the butcher? ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਅੱਜ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ DC ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ 22 ਜੂਨ ਦਾ ਦਿਨ ਆ। ਅਸੀਂ ਵਰਲਡ ਸਿੱਖ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦਾ ਮੈਂ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ ਹਾਂ। ਸਿੱਖ ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਈਸਟ ਕੋਸਟ ਸਾਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੰਥ ਦੀਆਂ ਸਰਮੌਰ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀਆਂ, ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅੱਜ ਮੋਦੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰ ਰਹੀਆਂ। ਅੱਜ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਦੇ ਨਾਲ ਵਾਈਟ ਹਾਊਸ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਅਸੀਂ ਖੜੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਜਿਹਨੂੰ ਇੰਡੀਅਨ ਕ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਾਂ, ਉਹ ਕ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਅੱਜ ਬਾਈਡਨ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਣੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਇਆ ਹੋਇਆ। ਇੰਡੀਅਨ ਮੀਡੀਆ ਬਹੁਤ ਝੂਠੀਆਂ ਅਫਵਾਹਾਂ, ਗੋਦੀ ਮੀਡੀਆ ਜਿਹੜਾ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੈਲਾ ਰਿਹਾ ਆ, ਪਰ ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਤਾਦਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਅਸੀਂ ਜੋ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ੀਲ ਯੋਧੇ ਕੌਮ ਜਿਹੜੀ ਆ, ਪੰਥ ਈਸਟ ਕੋਸਟ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀਆਂ, ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਤਾਦਾਦ ਵਿੱਚ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਪਰਚਮ ਝੰਡਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਆ। ਸੋ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਕੌਮੀ ਘਰ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਬੁਲੰਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਔਰ ਭਾਰਤੀ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਇਹ ਮੈਸੇਜ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਕਤਾਰ ਜਿਹੜੀ ਪੰਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਵੀ ਸਾਡੇ ਜਿੱਥੇ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀਆਂ, ਉੱਥੇ ਸਾਡੇ ਕੌਮ ਦੇ ਮਰਜੀਵੜਿਆਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਲਹੂ ਪਵਿੱਤਰ ਜਿਹੜਾ ਖੂਨ ਆ ਉਹ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀਆਂ ਨੀਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੋਲਿਆ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇਹ ਭਾਰਤੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੋਝੀਆਂ ਹਰਕਤਾਂ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਉਤਰ ਆਏ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਭਵਖੀਆਂ ਤੋਂ ਪੰਥ ਕੌਮ ਨਹੀਂ ਡਰੇਗੀ। ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਪ੍ਰਚੰਡ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲਾਵਾਂਗੇ। ਔਰ ਅੱਜ ਮੈਸੇਜ ਕੁੱਲ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਝੂਠੀ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਆ ਵੀ ਇਹ ਫੇਕ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਦੇ ਮਾਲਕ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਮਿਲੀਅਨ ਟ੍ਰਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਖਰਚ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਆ ਲੌਬਿੰਗ ਫਰਮਾਂ ਹਾਇਰ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਹੀ ਜ਼ੀਰੋ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਹੀਰੋ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰਾਂ ਨੂੰ ਸਵਾਹ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਭਾਰਤੀ ਹਕੂਮਤ ਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਯੂਥ ਸਰਵ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀਅਰਿੰਗ ਕਰਾ ਦਿੰਦੇ ਆ ਮੋਦੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਜਾਂ ਜਦੋਂ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਜਿਹੜੀ ਕੁੱਲ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਮੀਡੀਆ ਅੱਜ ਵਾਈਟ ਹਾਊਸ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਆ ਅਸੀਂ ਪੈਂਪਲੇਟ ਵੰਡ ਰਹੇ ਆ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਵਰਲਡ ਸਿੱਖ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ ਸਿੱਖ ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਈਸਟ ਕੋਸਟ ਵੱਲੋਂ 2 ਜਿਹੜੇ ਡਿਜੀਟਲ ਟਰੱਕ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਲਾਏ ਆ, ਜਿਹਦੇ ਤੇ BCC ਜਿਹੜੀ ਡਾਕੂਮੈਂਟਰੀ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੰਦ ਕਰਾਈ ਆ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਚੋਂ, ਅੱਜ ਉਹ ਦਿਖਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਆ ਅਮਰੀਕਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ। ਔਰ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਜੂਨ 1984 ਦਾ ਘੱਲੂਘਾਰਾ ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਜਿਹੜੇ ਮਸਲੇ ਆ ਉਹ ਅਮਰੀਕਨ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇੰਡੀਅਨ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਨੰਗਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸੋ TV 84 ਕਵਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਸਾਡਾ ਆਪਣਾ ਕੌਮੀ ਚੈਨਲ, ਪੰਥ ਦਾ ਚੈਨਲ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜੀ ਕੌਮ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕੁੱਲ ਦੁਨੀਆ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਜੂਝਦੇ ਰਹਿਣਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਾਸਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਜਿੱਥੇ ਜਾਨ ਮਾਰਨੀ ਜਾਂ ਕੁਛ ਵੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤਤਪਰ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਘਰ ਜਨਮ ਲਿੱਤਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਇੱਦਾਂ ਗਵਾ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਟੀਆਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਣਾ।
ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਆਇਆ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨੀ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨੀ ਨਾਮ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਕਤ ਮਿਲਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਮਿਲਦੀ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਮ ਸਿਮਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਬਟ ਸਾਨੂੰ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਕੌਮੀ ਖਾਸ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਤਤਪਰ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਤਤਪਰ ਰਹਾਂਗੇ ਆਪਣੇ ਕੌਮੀ ਘਰ ਵਾਸਤੇ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਧੱਕੇ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿਉਂ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਸਾਨੂੰ ਕਿਉਂ ਅਸੀਂ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਭਾਈ ਦੀਪ ਜੀ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਪਲਾਨਿੰਗ ਕਰਕੇ ਪੂਰੀ ਵੈਲ ਪਲਾਨਿੰਗ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੇ ਕਿੱਦਾਂ ਮਾਸਟਰ ਮਾਈਂਡ ਪਲਾਨਿੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਕਿਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਭਾਈ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਪੰਜਵੜ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਭਾਈ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਜਿੱਦਾਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਈਟ ਸੈਲਸ ਕਿਲ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਹੋਏਗੀ ਇੰਗਲੈਂਡ ਵਾਲੀ ਹੋਏਗੀ ਕੈਨੇਡਾ ਵਾਲੀ ਹੋਏਗੀ ਭਾਈ ਮੇਜਰ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ੂਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਬਟ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਸਿੰਘ ਵੀ ਜੰਗਲਾਂ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ ਉਦੋਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਪਾਉਂਦੇ ਸੀ ਬਟ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀ ਪਈ ਹੈ ਸਾਡੇ ਸਿਰ ਤੇ ਪਾਣੀ ਨਾ ਟਪਾਓ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਸਿਰ ਤੇ ਪਾਣੀ ਟੱਪਿਆ ਹੈ ਤੇ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਪਈਆਂ ਫਿਰ ਭੁੱਲ ਜਿਓ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕੁਛ ਚੀਜ਼ਾਂ ਭੁੱਲ ਜਾਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਫ਼ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਤਤਵਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਖਾਲਿਸਤਾਨ 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 ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਜੀ We're gathered here today in protest of Narendra Modi, who's killed millions of Sikhs, thousands of Sikhs throughout the years, and especially in the Kisan Morcha, 50,000 plus. He's killed Muslims, Sikhs, Jews, anything that comes, any minorities that come his way. Today we protest him because he's been invited by the American government here to America, a free country, and he's not welcome here. He's no democratic leader. He's a killer. He's a destroyer. He's ruthless. His reach has been upon Canada, England, and even Pakistan, where people leaders of Khalistan movement that we need for Sikhs to survive have been killed, have not been given rights from them because they're being murdered out here in different countries when they have nothing to do with them. जो मुसलमानों के खिलाफ और क्रिश्चियन के खिलाफ औरतों के खिलाफ इंडिया में हो रहा है उसके हम वो कहने आए हैं कि अमेरिका को सपोर्ट नहीं करनी चाहिए वो सारी चीज़ें जो वहाँ हो रही है ना। आप क्या समझते हैं कि बाइडन ने मोदी को इनवाइट करके वही काम नहीं किया? अगर प्रेसिडेंट रूजवेल्ट हिटलर को इनवाइट करता व्हाइट हाउस में तो आप क्या कहना चाहेंगे? हम कहेंगे उनको थोड़ा सा स्टैंड लेना चाहिए था, मोदी को नहीं बुलाना चाहिए था क्योंकि अमेरिका अपने आप को बड़ा पीसफुल कंट्री कहता है और ये जो है ना ये पीसफुल नेशन नहीं है। इंडिया इज़ नो लॉन्गर अ डेमोक्रेटिक, वो जो है ना वो इसराइल को बहुत ज़्यादा फॉलो कर रहा है और उसकी काफ़ी चीज़ें जो है ना वो ख़राब कर रहा है। जी, American is a land of opportunity. America always speak up for the human right, and this doesn't represent good America that they are like inviting a person who created a genocide in Gujarat, who is been very criminal throughout his life. He was banned here, but Biden administration is inviting him and giving him this platform. This is wrong. Why he has been invited in the first place, while even 75 congressmen women have written a letter to President Biden that he's abusing minorities, human rights, political dissent. It's all about business. It's all about business, but human right violation, we should think about the people also. That like there are people whose houses are getting burned in Manipur. In like all over the India, Muslims are getting lynched, Sardars are getting suppressed. This is not right. And even in Manipur, churches are being burned. India used to be a secular state, not anymore. Indian democracy
इंडियन डेमोक्रेसी, इंडियन डेमोक्रेसी। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਅੱਜ USA ਦੀ ਕੈਪੀਟਲ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ DC ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਮੋਦੀ, ਕ੍ਰਾਈਮ ਮੋਦੀ, ਮਰਡਰ ਮੋਦੀ, ਜਿਨੇ ਪੂਰੀ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਉਪਰਾਲੇ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਉਹ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਅੱਜ ਪੂਰੀ USA ਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਇਕੱਤਰ ਹੋ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਮੈਸੇਜ ਦੇ ਰਹੇ ਆ, ਇੰਡੀਆ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਦੇ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਮਿਨੋਰਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਤਸ਼ੱਦਦ ਕੀਤੇ ਨੇ ਜਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣੇ, ਤੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ। ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ 20ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਮਹਾਨ ਸਿੱਖ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲੇ ਦੇ ਕਹੇ ਹੋਏ ਬਚਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸੁਨੇਹਾ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਪੂਰੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਕਹਿ ਗਏ ਨੇ ਕਿ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ ਦੀ ਨੀਂਹ ਰੱਖੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਆ, ਉਸ ਨੀਂਹ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਬਹੁਤ ਛੇਤੀ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੇਗਾ। ਤੇ ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਵੱਡੇ ਇਕੱਠ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ DC ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਸੁਨੇਹਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਆਪਣਾ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੇਗੀ ਤੇ ਮੋਦੀ ਦੀ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਧੀਕੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੂੰਹ ਤੋੜਨ ਦਾ ਜਵਾਬ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਅੱਜ ਇਸ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਦਾਸ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸੁਨੇਹਾ ਵੀ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ 20ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਮਹਾਨ ਸਿੱਖ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਭਿੰਡਰਾਂ ਦੇ ਬੋਲਾਂ ਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਖਾਲਸਾ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੇ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਜਿੰਦਾਬਾਦ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਨੇਊ ਪਾਉਣ ਤੋਂ ਨਾ ਕਰਤੀ, ਫੇਰ ਤਾਂ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਨੂੰ ਸੱਤੀ ਕੱਪੜੀ ਆਖ ਲਾ ਕੇ ਉਹ ਬਸ ਉਸੇ ਟਾਈਮ ਦਾ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਵੈਰੀ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਇਤਿਹਾਸ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰਾਉਣ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਇਹ ਸੀਗੇ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸੰਪਾਦਨ ਕਰਾਇਆ, ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਸੀਗੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਮੰਨ ਲਓ ਧਾਰਮਿਕ ਕਾਰਜ ਆ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਆਓ, ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਆ ਕੇ ਕਰਾਓ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਮੰਨ ਲਓ ਉਹਦੀ ਮਨੋਪਲੀ ਸੀਗੀ ਬ੍ਰਾਹਮਣਵਾਦ ਦੀ, ਉਹਨੂੰ ਚੈਲੰਜ ਸੀਗਾ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਹੀ ਉਹਨੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰਾਇਆ। ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਕੇ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਸਾਡਾ ਇਹ 5 ਸਦੀਆਂ ਦਾ ਵੈਰ ਹੈ, ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਸਾਡਾ ਵੈਰੀ ਹੈ। ਤੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਜੋ ਵੀ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਭਾਈ ਨਹਿਰੂ ਨੇ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤੇ, ਭਾਈ ਖੰਡਾ ਜੀ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤੇ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਪਿੱਛੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣਵਾਦ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਨੀਤੀ ਆ, ਬ੍ਰਾਹਮਣਵਾਦ ਦੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਵੀ ਆ। ਜੇ ਮੰਨ ਲਓ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੈਲੰਜ ਆ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਤੋਂ, ਉਹ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਚੈਲੰਜ ਕਰਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਕੀ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਡੀਆ ਮਗਰ ਲਾ ਲਿਆ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਡਰਾ ਲਿਆ, ਧਮਕਾ ਲਿਆ। ਜੇ ਮੰਨ ਲਓ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਵੀ ਚੱਲਿਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਿੱਖ ਉੱਠੇ, ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਉੱਠ ਕੇ ਮੋਰਚੇ ਲਾਏ, ਤਾਂ ਇੰਡੀਆ ਮਗਰ ਲੱਗਿਆ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਇੰਡੀਆ ਉਦੋਂ ਮਗਰ ਲੱਗਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਹੁਣ ਤੋੜਨ ਵਾਸਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਰਚ ਰਹੇ ਆ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਸ਼ਾਸਨ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣਵਾਦ ਤੋਂ ਖਤਰਾ ਹੈ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ, ਜਾਂ ਮੰਨ ਲਓ ਸਿੱਖਾਂ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਹੈ। ਬ੍ਰਾਹਮਣਵਾਦ ਵੀ ਚੈਲੰਜ ਕਰਨਾ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਕਰ ਲਿਆ। ਬਾਕੀ ਮਨੂਵਾਦ ਹੋਰ ਕੀ ਕੁਛ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ, ਜਿਹੜੀ ਮੰਨ ਲਓ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੀਚ ਜਾਤੀ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿੰਨਾ ਧੱਕਾ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ। ਕਿਤੇ ਯੂਪੀ 'ਚ ਕਿਤੇ ਮੰਨ ਲਓ ਮਾਸ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ, ਕੀ ਕੁਛ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ। ਹੁਣ ਮਣੀਪੁਰ 'ਚ ਕੀ ਕੁਛ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਪਿੱਛੇ RSS ਤੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣਵਾਦ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਨੀਤੀ ਆ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਆ। ਸਾਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਬ੍ਰਾਹਮਣਵਾਦ ਦੀ ਨੀਤੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹ ਹੈਗਾ ਕਿ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਬ੍ਰਾਹਮਣਵਾਦ ਦੀ ਨੀਤੀ ਸਮਝਣੀ ਪੈਣੀ ਹੈ ਵੀ ਕਰਦੇ ਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਭੈਣਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝੋ। ਜਿਹੜੇ ਆਪਸੀ ਮਤਭੇਦ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੁਲਾ ਕੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਲੜਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ।
Vaheguru Ji Ka Khalsa, Vaheguru Ji Ki Fateh. Today we're gathered here in front of the White House in Washington, D.C. as Modi is set to meet with President Joe Biden. Today we are out here protesting against Prime Minister Modi and all the injustices and human rights violations in India. Recently, this past week in Canada, we had a Singh by Hardeep Singh Nijjar that was shot and killed in front of the Gurdwara in Surrey by what we suspect is Indian agencies. And we are out here protesting against the continued persecution of human rights activists, Sikhs, Khalistan supporters, Khalistanis, as well as the countless people that are still being oppressed for just living their lives as ordinary Sikhs in India currently. Yesterday we were at Capitol Hill and we met with representatives of Congress to talk about the 2002 riots in Gujarat and the role that the Modi government played. And since his upbringing as through the RSS and what has become of the Indian nation in the past 20 years. We also addressed our grievances with the government regarding the ongoing persecution of Sikhs since 1984, as well as the persecution of other religious minorities in India. Today we're continuing that by a demonstration outside here at the White House, as many other groups, many other communities have also joined to protest against the false democracy that is in the Indian government, that is the Modi government. Vaheguru Ji Ka Khalsa, Vaheguru Ji Ki Fateh. ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਡੀਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 22 ਜੂਨ ਨੂੰ ਵਾਈਟ ਹਾਊਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਕ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦਾ ਡਿਨਰ ਹੈਗਾ। ਕ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਮੋਦੀ ਕ੍ਰਾਈਮ ਕਰਕੇ ਹੀ ਮਿਨਿਸਟਰ ਬਣਿਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਜਰਾਤ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦਾ ਜੈਨੋਸਾਈਡ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਹਿੰਦੂ ਬਹੁ ਗਿਣਤੀ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਕੇ ਇਹ ਕ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਬਣੇ ਨੇ। ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀਜ਼ੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲੱਗੀ ਸੀ ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਗੁਜਰਾਤ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੁਸਲਮਾਨ ਕਤਲੇਆਮ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਇਨਵੋਲਵ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਉੱਥੋਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਕੇ ਉੱਥੋਂ ਇਹ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵੋਟ ਲੈ ਕੇ ਕ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਬਣੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਅਲਾਉਡ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਇਹ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਬਣੇ। ਲੇਕਿਨ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦਾ ਕਤਲ ਹੋਇਆ ਤੇ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਮਾਫ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਅੱਜ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮਸਜਿਦਾਂ ਢਵਾਈਆਂ ਤੇ ਕ੍ਰਿਸਚੀਅਨ ਦੇ ਚਰਚ ਢਵਾਏ ਨੇ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲੇ ਕੀਤੇ ਨੇ ਨਜਾਇਜ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਧੱਕੇ ਦੇ ਨਾਲ। ਭਾਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਤੇ ਸਾਥੀ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਅਸਾਮ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾ ਕੇ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਤਕਰੀਬਨ 2 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਤੇ 700 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿਸਾਨ ਉੱਥੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਦਬਾਅ ਪੈਂਦਾ ਦੇਖਿਆ ਤੇ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣੇ ਪਏ। ਤੇ ਲੇਕਿਨ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਇਸ ਕ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅਸਲੀ ਪਿਕਚਰ ਆ ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 75 ਕਾਂਗਰਸਮੈਨਾਂ ਨੇ ਤੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਬਾਈਡਨ ਨੂੰ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਆਹ ਸਕੀਮ ਜਿਹੜੀ ਰਿਲੀਜੀਅਸ ਫਰੀडम ਹੈ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੈਸ ਦੀ ਫਰੀडम ਆ ਉਹ ਕਿਉਂ ਦਵਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਇਸ ਕ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੂੰ ਕੁਐਸਚਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਦੁਨੀਆ ਇਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਬੁਚਰ ਆਫ ਦਾ ਵਰਡ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕਰੂਗੀ। ਸੋ ਆਓ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੱਕ ਸੱਚ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏ ਕਿ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਅਜੇ ਜਿਉਂਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਹਰ ਇੱਕ ਅਨਜਸਟ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਦੀ ਲੜਾਈ ਜੋ ਲੜਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਅਸੀਂ ਜੋ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਹੱਕ ਮਿਲਦਾ ਉਹ ਅਸੀਂ ਵਰਤਾਂਗੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਡੀਸੀ ਵਿਖੇ
ਵਾਈਟ ਹਾਊਸ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ ਜ਼ਾਲਮ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਇੱਥੇ ਸਟੇਟ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰਨ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਉਸ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਤੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਿੱਖ ਮੰਗਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਜ਼ਾਦ ਮੁਲਕ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਮੋਦੀ ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਕਾਤਲ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਹੈ, ਜਿਨੇ ਕਿ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦਾ ਕਤਲ ਕੀਤਾ, ਕੱਛ ਏਰੀਏ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਜਾੜਿਆ, ਇਸ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਜੋ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਘਾਤਕ ਹਨ। ਇਹ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੂ ਰਾਜ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਸੋ ਸਿੱਖ ਆਪਣਾ ਆਜ਼ਾਦ ਮੁਲਕ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਵਾਉਣਗੇ ਅਤੇ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਾ ਕੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰਨਿੰਗ ਦੇਣੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੂੰ ਇਹ ਜੋ ਨਵੀਂ ਗੇਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਮਾਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਭਾਈ ਪੰਜਵਰ ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ, ਭਾਈ ਖੰਡਾ ਜੀ ਨੂੰ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਹੁਣ ਭਾਈ ਨਿੱਜਰ ਜੀ ਨੂੰ ਤੂੰ ਇਹ ਕਤਲ ਕਰਵਾਇਆ ਹੈ, ਇਸ ਦਾ ਅਸੀਂ ਬਦਲਾ ਲਵਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਆਜ਼ਾਦ ਮੁਲਕ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਵਾ ਕੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਸਮੂਹ 84 ਦੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਦਾਸ ਬਲਾਕਾ ਸਿੰਘ ਨਿਊਯਾਰਕ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਿੱਖ ਸੋਸਾਇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਅੱਜ ਡੀਸੀ ਜਿੱਥੇ ਡੀਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਅੱਜ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਨਿਊਯਾਰਕ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖ ਸੋਸਾਇਟੀ ਤੋਂ ਪਹੁੰਚੇ ਹਾਂ ਬੱਸਾਂ ਲੈ ਕੇ, ਤੇ ਬਾਕੀ ਕੱਲ੍ਹ ਵੀ ਨਿਊਯਾਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੱਕਰੇ ਸੀ। ਇਸ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਵੀਰ ਭੈਣ ਭਰਾ 1984 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਜਿੰਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਜਾਂ ਬਾਹਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਰਹਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਜਿਹੜੀ ਭੁੱਲਦੀ ਨਹੀਂ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੀ ਭਾਜੀ ਪਾਈ ਆ ਉਹਦਾ ਨਿਉਦਾ ਮੋੜਿਆ ਹੈ। ਸੋ ਅੱਜ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਪਹੁੰਚੇ ਹਾਂ ਜਿੱਥੇ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੱਦਾ ਪਤਾ ਸੀਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਮਗਰ ਕਿੰਨੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋਸ਼ ਹੈ ਵੀ ਸਿੱਖ ਡਿਮਾਂਡ ਖਾਲਿਸਤਾਨ, ਬਟ ਵੀ ਵਾਂਟ ਖਾਲਿਸਤਾਨ, ਇਹ ਬਣ ਕੇ ਰਹੇਗਾ ਖਾਲਿਸਤਾਨ। ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਕਰਨਗੇ ਦੁਨੀਆ ਤੇ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਕਰਨਗੇ। दिल्ली तख्त रहेगा, रहेगी आप गुरु की फौज, शीश चलेंगे शीश का छतर चलेंगे शीश पर, बड़ी करेगी मौज। पर हिंदुस्तान की सरकार ने जिमें बाहरले देशों के डर पाया भी जिमें कि निज्जर नूं शहीद किया कुछ गैंगां ने, पर खालसा जी ये बड़ियां कतारां लंबियां ने गुरु नानक दे सिखां दियां, कोई गल नहीं पर दवांगे नहीं जब तक स्वास दिते ने महाराज ने। इन्हां दा विरोध करते रहांगे, मूँह तोड़वा जवाब देंदे रहांगे, कोई गल नहीं। जो गोली जिहदे लई बनी आ उहदे लई बनी आ, जिहड़ी साडे लई बनी आ साडे लई बनी आ, पर असीं हक सच आप दियां नस्लां फसलां दी गल करते रहांगे। सो आओ सारे आ मेरे भीड़ भरा जिहड़े पहुंचे ने उन्हां दा भी धन्नवाद आ, जिथे जिहड़े नहीं पहुंचे घरां विच भी बैठे हो, भाई ਸਿੰਘੋ ਸਿੰਘਣੀਓ भैणों भरावो, उस काल तख्त बल मूँह रखियो। छेवें पातशाह मीरी पीरी दे मालक, पंज प्याले पंज पीर, छठम पीर बैठा गुरभारी, अर्जन काया पलट के मूर्त हर गोबिंद सवारी, चली पीढ़ी सोडियां रूप दिखावन बारो वारी, दल भंजन गरसूरमा बड़ जोधा बहु पकारी। खालसा जी उस काल तख्त अपना मूँह रखना और दिल्ली के तख्तों वाल किसी वाल भी आप नहीं झाकना, हमेशा चढ़ती कला सच की आवाज़ इस तरह चलती रहूगी। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी। आज वाइट हाउस के सामने खालिस्तान तहरीक के
सैकड़ों की तादाद में दोस्त आए ने और बल्कि अज ट्रक भी जोड़े ने सड़कों पर जोड़े मूव कर रहे हैं, जोड़े इंडिया की ब्रूटैलिटी और उन्होंने जिन्ना भी जो कुछ उन्हें जेनोसाइड किया पंजाब उस दे बारे में आवाम नूं भी जोड़ा उस तो जोड़ा अवेयरनेस कैंपेन उस तरीके की जा रही है। अज बुचर ऑफ गुजरात मोदी जिसनों क्राइम मिनिस्टर भी कहा जाता है, वाइट हाउस के अंदर जो बाइडन नाल मिल रहा और आज उन्होंने जॉइंट सैशन नाल भी जोड़ा उन्हें खिताब किया। व्हाट अ शेम डे फॉर US हिस्ट्री आई थिंक कि एक ऐसा बंदा जिसनों अमरीका दहशतगर्दी की वजह तो वीज़ा देने तो इनकार कर दिता सी, अज वही अमरीका उस दहशतगर्द बुचर ऑफ गुजरात मोदी नूं वाइट हाउस वेलकम कर रहे हैं। सच अ शेम। खालिस्तान तहरीक वास्ते जोर दिन ब दिन दुनिया भर से वधया जा रहा है। मैं समझदा कि हुण एक टाइम आ गया कि इंडिया नूं खालिस्तान के लोगों उन्होंने आज़ाद देश देना पवेगा, खालिस्तान देना पवेगा, वरना जोड़ा वो भी एक सपना देख रहा है कि वो दुनिया पर राज करेगा, उसने सपना कभी कामयाब नहीं हो लिया। खालिस्तान जिंदाबाद, कश्मीर जिंदाबाद। शहीद मेजर इंडिया वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। अज आपां नूं इत्थे अपनी पहचान नूं अपनी ताकत नूं पहचानना पैना। देखो कि जो पिछले दिनों के कोई प्राइम मिनिस्टर किसी कंट्री का आउंदा सीगा ते आ जिहड़ी पार्क है कभी बंद नहीं सी करदे। अज ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ ਇੰਨਾ डर पै गया इन्हों कि इन्होंने पार्क बंद करके सानू सड़क तक लै आंदा, नहीं तो परे वाइट हाउस के सामने हमेशा प्रोटेस्ट होंदे सीगे। इन्हों इंना डर है कि पर्दे ला के ना ये पिछों ही आगे बढ़िया। ये वाकई तू बड़ा ताकतवर समझदा है, जिद्दां मीडिया ते बह के कहंदे कि नैक्सट हैगा अपना टाइम अमेरिका वाले का। आ खड़े अमेरिका वाले, आ जाओ, वी आर हियर वेटिंग फॉर यू, कम गेट अस, वी विल गेट यू वन डे। गुरु साहिबान वालों चितवे राज करेगा खालसा दे संघर्ष के पांधी सज्जणों सारे पहला फतेह की सांझ पाइए। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। गुरु साहिबान ने जो सानू राज करेगा खालसा का संकल्प दिता, उस संकल्प के पांधियां ते बड़ा बिगड़ा समा चल रहा है। वैसे तो सरकार ने साड़ी बहुत बड़ी नसीहतकुशी की है, पर पिछले 12-13 सालों तो जिहड़े हिसाब नाल जेलों के ते हुण विदेशों के भाई अवतार सिंह खंडा, जथेदार भाई हरदीप सिंह जी निज्जर साडे सिंघां नूं शहीद किया गया। ये बड़ी दुखदाई है, पर खालसा वो है जो जमण तो लैके मरण तक आनंद साहब पढ़ता है। सो अजिहे हालातों के डोलण की बजाय सोच समझ विचार के चलण की लोड़ है। जे कौम नूं अगे लैके जाना तो एक गल याद रखियो भी जिहड़े समय के सानू डराउण की कोशिश करते हैं, उस समय इदां दे इकट्ठ 5-7 गुणा ज़्यादा होने चाहिए ताकि सरकार नूं ये ना लगे भी ये डर गए या ये नहीं आउंदे। इहो जिहियां जिहड़ियां जिद्दी करतूतां करदे आ, पिंड ते छुरे मारदे आ, भारतीय इंजाम के दगड़ दले इत्थे वाधू फिरदे होने आ। जिथे इन्हां दे मन दे विच कोई भुलेखा गा पिठ ते वार करना तो इन्हां दी नीति आ, क्योंकि इन्हां दे विच इन्नी जुरत नहीं हैगी भी हिक च वज सकण। जे इन्हां ने सोचिया भी सिंघां दा नुकसान करना है या सिंघां नूं शहीद करना है, सानू सिर्फ 5 मिनट पहला का समा दे के दसन भी कित्थे आउणा ते कदों आउणा।
ਅਸੀਂ ਫੇਰ ਜਵਾਬ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਕਿਸੇ ਕੱਲੇ ਸਿੰਘ ਨੂੰ, ਕਿਸੇ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਜ਼ਹਿਰ ਦੇਤੀ, ਕਿਸੇ ਭਾਈ ਹਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਿੰਟੂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸਾਂਭਿਆ, ਕਈ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਬੈਲਜੀਅਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਈ ਜਗਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਕਬਾ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ 2008 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਹ ਚੱਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਸਾਨੂੰ ਸੁਚੇਤ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਆ, ਇਕਮੁੱਠ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਆ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮੋਦੀ ਵਰਗੇ 20 ਆਏ 20 ਗਏ, ਖਾਲਸੇ ਨੇ ਕਦੇ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਲਈ ਸੁਚੇਤ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਇਦਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਧਰਨੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਹਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਸੱਜਣ 5 7 10 ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਵੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਇਕੱਠ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੱਸ ਸਕੀਏ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਪੈਟ ਤੇ ਕੀਤੇ ਵਾਰਾਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਡਰਨ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਅੰਦਰ ਵੜਨ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮੋਦੀ ਕਈ ਆਏ ਤੇ ਕਈ ਆਉਣੇ ਨੇ। ਆਪਣੀ ਜੰਗ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਤੱਕ ਚੱਲਦੀ ਰਹਿਣੀ ਆ। ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਆਇਆ, ਬੜਾ ਕੁਝ ਇਹਨਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਚੱਲਿਆ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦੇਖਿਆ। ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਵੇ, ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਧਾਰਮਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਆ। ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸਾਨੂੰ ਆਪਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੀ, ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰਨ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਸਕੀਏ। ਸੋ ਮੇਰੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਕੋਈ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਸਾਰੇ ਪੁਰਾਣੇ ਹੋ, ਵੱਡੇ ਹੋ, ਹਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਸੱਜਣ 10-10 20-20 ਬੰਦੇ ਜ਼ਰੂਰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਵੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਇਕੱਠ ਸਾਡਾ ਸੈਂਕੜਿਆਂ ਤੋਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਤੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਤੋਂ ਲੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਦੱਸ ਸਕੀਏ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਦਿਨ ਭਾਈ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨਿੱਜਰ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਹੋਈ ਆ, ਉਸ ਰਾਤ ਸਰੀ ਵਾਲੀ ਸੰਗਤ ਨੇ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਸਿੱਖ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਰੋਡ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਲਾ, ਉੱਥੇ ਵੀ 8-10 ਹਜ਼ਾਰ ਦੇ ਇਕੱਠ ਨੇ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਵੀ ਸਿੰਘ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਇਹ ਇੱਕ ਸੱਚਾਈ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਅਵੇਸਲੇ ਹੋਏ ਆ। ਇਸ ਅਵੇਸਲੇਪਣ ਨੂੰ ਤਿਆਗ ਕੇ ਕੌਮ ਦੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਲਈ ਕੇਸਰੀ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਜਾਂ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦਾ ਝੰਡਾ ਫੜਨ ਵੇਲੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਉਹਲੇ ਜੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਡਟ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਫੜਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਹੋ ਕੇ ਨਹੀਂ, ਅੱਗੇ ਹੋ ਕੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪ ਜੰਗਾਂ ਯੁੱਧਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਧੀਆਂ ਪੁੱਤ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰਵਾ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਰਾਹ ਦਰਸਾਇਆਗਾ ਕਿ ਅੱਗੇ ਹੋ ਕੇ ਖੜਨਾ ਤੇ ਅੱਗੇ ਹੋ ਕੇ ਲੜਨਾ। ਤੇ ਲਾਸਟ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਗਿੱਦੜ ਭਗਤੀਆਂ ਤੋਂ ਡਰਨ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਤਿਰੰਗੀ ਲੀਰ ਤੇ ਆ ਖੜੇ ਆ, ਜਿੱਥੇ ਮਰਜੀ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ 5 ਮਿੰਟ ਪਹਿਲਾਂ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਮਰਜੀ ਦੇਖ ਲਿਓ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। जिंदाबाद। It's been 500 years that we've been fighting for others. 500 years we've been fighting for others because we don't see any different ourselves or somebody else. This is a time for us to ask and get what we need, what we want. We want Khalistan. What means Khalistan? Khalistan means freedom to all. Freedom to me, freedom to you, freedom to everybody on this nation. In this nation, in this war, in India, Punjab. Soon we have Khalistan. They will come live with us. They won't be our enemy. They won't be killing us no more. This is what happens when you don't have your own empire, or you don't have your own Raj or own country. Anybody can slap you, anybody can kill you, anybody can destroy you. We're not going to be destroyed. They can kill me, they can kill my family, they can kill my qawm, but we will not sit down. We will fight. Every blood in our body, we will keep fighting. We have history of 500 years. My ancestors, your ancestors, they fight with the British. They fight with Mughals. We are fighting with Hindu, Indian, national. We are not fighting with average citizen. We will never fight with average citizen. They are our brothers, sisters. We fight with, who we fight with? We fight with aggressors. Our Guru told us, if you don't fight with aggressors, you're just bad as aggressors. You're not scared. You
You should not give scare to nobody. You know we stop the bullies. We stop the bullies for 500, 600, 700 years, all the way to 1100 years. The people taking over us, they were 1100 years not free. We were free. So Singho, I want to request you all. I know you are more wiser than me. You are more stronger than me. In this country, Martin Luther King stood up for humankind. Not only him, John Lewis just died a couple years ago. His mother told him, Lewis, John, don't get in trouble. He said that was the best trouble he ever got. He lived long life. Maybe that time they tried to kill him. I am not here to give lecture on this country. Every country has something wrong. Every country has some good. But India has a lot of wrong. They're not treating their citizens equal. They're not treating Christians right. They're not treating Muslims right. They're not treating Sikhs on their right. What they're treating Hindu nations. Let me ask you, all of you are here, that Hindu ever did anything wrong last 400 or 500 years? Did Hindu ever done something wrong last 75 years? Are we the doing wrong? Or the Muslims doing wrong? Or the Christians doing wrong? No, we don't do wrong, but you know they say known is worse than once you, they say in English that known is not as bad as the advertised person. We are advertised that we are bad people. We stand for our rights. They can call us bad or good. Any man stand for their rights, their freedom, for their religious freedom, they can call them wrong, but they're not wrong. I want the Indian government to come over here, shoot me right here. I want to die for my Khalistan. My family will live in it, just like Bhai Hardeep Singh Nijjar's family, and we love Hardeep Singh Nijjar. You kill one, we are coming like a spring, hundreds, thousands, millions all over the world. You kill Khanda, there'll be millions of Khanda in the world. You kill one Hardeep Nijjar, we are millions of Hardeep Nijjar. You kill Deep Sidhu, you kill him, there's a millions of Deep Sidhu in all over the world. We are growing, we are strong, we are well, we are on our way to Khalistan. You can kill us, you can threaten us, you can do whatever you want to do. That's your business. Our business is freedom to all, 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 freedom to all humankind, human being, all human is equal. That's what our Guru tells us. Guru tells us, don't scare nobody. Don't be scared from nobody. We don't get scared to nobody. That's our duty. And we are not scared from nobody. Mere veero, my brothers, my sisters, my elders, and my jagger. We're not going to come back second life. This is the one life to live. Let's live it in the forest. Live for independence. Live for freedom. We are honest, hard-working, good people. If we can take care of our family, we can take care of our loved ones, we can take care of our country, we can take care of Khalistan too. Bole Soh Nihal! Khalistan!
सिख बनाउणगे साडे बच्चे चलाउणगे साडे बच्चे चलाउणगे साडे बच्चियां दे बच्चे इंजॉय करनगे साडे बच्चियां दे बच्चे इंजॉय करनगे बोले सोनिहा राज करेगा खालसा मेरे आकी नहीं रहना राज करेगा खालसा ते आकी नहीं रहना असी पुत्र गुरु गोबिंद सिंह दे ते साडी माता साहिब कौर साडे वीर अजीत जुझार फतेह सिंह ते जोरावर वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह बोले What we want, Indian Prime Minister. We are honored that the President of Kashmir American Consul, Dr. Ghulam Nabi Fai, is with us. We, for the last more than 30 years, had been working together. When in 1994 we opened Khalistan Affairs Center in National Press Building, Washington DC, Dr. Fai was the first one who came and wrote his comment in the welcome list. So we have worked together, we are together. I always often this quote that road to Srinagar from Lahore goes via Amritsar, meaning the liberation, freedom of Khalistan and Kashmir, they are linked together. I'll ask Dr. Fai to address the protesters. Since morning 9 a.m. we are here. Yesterday we had a small session in a main building of Canon where we displayed that documentary, two-part documentary prepared by BBC, which says India, the Modi problem, and after that we discussed USF report, and today also we have seen that in Washington Post, Committee for Journalists have issued a full page ad telling that what is happening in India to the journalists, to the voice of dissent, and together even 75 plus congressmen and senators, they have written a letter to President Biden 3-4 days before, where they have asked him that he should take up the issue of human rights violations in India, freedom of expression. When we are talking even Manipur, a Christian majority tribe of Kukis, Manipur is burning. Archbishop of Manipur has said that over 300 churches has been burned down. The Kuki tribe, which is predominantly practices Christianity, he has actually they are being dislocated from their own homes, and today it may be Sikhs of Punjab, our Muslim brothers and sisters in Kashmir, or our Christian brothers and sisters in the states of Manipur and Nagaland, and all over India, our so-called untouchables by the Brahmins decree, they are suffering. Now I ask Dr. Ghulam Nabi Fai to address the protesters. Thank you. Thank you, Dr. Amarjit Singh. Let me tell you, it was really a delight to listen to you yesterday when you were presenting the facts before the American press. As you know that I was listening to the joint press conference between President Biden and Narendra Modi. I was not shocked that Narendra Modi said that it is in the DNA of India to respect human rights and democratic values. I was not shocked that he said it. But I was truly shocked that he said it in front of President Biden, and President Biden did not say a word, despite the fact that more than 75 members of Congress, despite the fact that Amnesty International and Human Rights Watch, they have warned the Biden administration that this is the time you have to say loud and clear that we are not happy with the happenings in India.
I am 100% sure that Joe Biden has not told, Narendra Modi has not told Joe Biden that it was none other than Gregory Stanton, who is the chairman of Genocide Watch. He told the US Congress that Kashmir is at the brink of genocide. I am sure Narendra Modi did not tell President Biden what Committee to Protect Journalists and New York-based NGO has said. Committee to Protect Journalists has said that news media in Kashmir, it is at the brink of extinction. I am sure Joe Biden does not know that an Indian scholar, internationally known human rights defender, Arundhati Roy, she has said more than once that the presence of 900,000, these are not my words, these are the words of Arundhati Roy, the presence of 900,000 Indian soldiers, it has made Kashmir the largest militarized zone in the world. The people of Kashmir, the people of Rajasthan, the people of Manipur, and people of other international conflicts, they always look towards the United States because of it is democratic value and universal principle. This morning, President Biden said one more time, he said we lead with the power of example. And he said it in presence of Narendra Modi. But did he tell Narendra Modi that he must lead with the power of example in Khalistan, in Manipur, in Kashmir? Ladies and gentlemen, we still have hope because as I told you, more than 75 members of Congress, they are on the side of human rights. They are on the side of democratic values. They are on the side of universal values. So we have to come forward and knock the door of even White House again. Knock the door of United Nations. Knock the door of every member of Congress. You know why? And Dr. Amarjit Singh has said more than once. Because truth is on our side. Because we have the fact. On the basis of fact, on the basis of truth, tomorrow is going to be a better tomorrow, not only for the people of Kashmir, not only for the people of Rajasthan, not only for the people of Manipur, but for whole of India, be they Muslims, be they Sikhs, be they Dalits. With that, ladies and gentlemen, it's always a pleasure to be shoulder to shoulder with Dr. Amarjit Singh. Thank you very much. Let me shout two slogans, one India out of Khalistan, second India out of Kashmir. India out of, India out of, India out of, India out of, Indian democracy, Indian democracy, Indian thugocracy, Indian thugocracy, Indian casteocracy, Indian casteocracy, Indian Nazi-cracy, Indian Nazi-cracy, India out of, India out of, India out of. Who is the terrorist? Who is the terrorist? Who is the guilty? Who is the guilty? Who is the butcher? Who is the butcher? India out of, India out of, India out of, India out of Kashmir this time. India out of, India out of. Vaheguru Ji Ka Khalsa, Vaheguru Ji Ki Fateh. India out of, India out of, India out of, India out of. What we want, Sikh demand, Sikh demand, Sikh demand. Who's the killer? Who's the killer? Who's the killer? Who's the rapist?
and sisters, today hundreds of Sikhs in front of White House, hundreds of Kashmiris in front of White House, hundreds of Manipuri people in front of White House are giving a message to our dear President Biden. In the 1930s, when Nazi Germany was implementing its policies of one nation, one race, one people, majority in Europe and America, they were thinking that Germany is progressing under the Nazi party. And when to the President Roosevelt initial representations was made, he said that our reports are that in Germany markets are full of people. People are visiting places, trains are running on time. Nothing such is happening, whatever these people are accusing here. But when Second World War happened, we came to know about the plight what the Jews, Gypsies, physically handicapped, libertarians, Catholics went through. We gave a slogan, never again, never again. But my brothers and sisters, this is happening again in a country named India. Majority of Americans have the perception of India. When they hear word India, they think it is a land of Gandhi. It is a land of yoga. It is a land of mysticism. It is a land of spirituality. Of course, India had an old civilization, Indus Valley civilization. Of course, there were values of tolerance and love in this land. But now that India, not only that air and water of India is polluted, but the very minds of majority in India has been polluted. Asked by whom? By Hindutva ideology. And to understand what is Hindutva, you will have to read Golwalkar, one of the founders of RSS, his book Bunch of Thoughts. In Bunch of Thoughts he says that what solution Nazis have found of the minorities, the same solution should be applied in India, and he gave the ideology of Hindutva. Savarkar, one of whose followers, Nathuram Godse, who assassinated Mahatma Gandhi on January 30th, 1948, that rotten, dirty, full of hate, racist ideology of Hindutva. Modi, who is today the Prime Minister of India, he is the product of that ideology, and you will find similarities. Go to Google and type the word swastika. From where swastika, Nazis symbol came from the Sanskrit, and Sanskrit swastika and Nazi means racial superiority. The word Aryan, which our American brothers and sisters say, it is Arya. Arya is in Sanskrit. Aryan, swastika, this ideology that believes in superiority of one race over the other. And that was the slogan of Nazi party. One nation, one race, one people, one leader. The same ideology has been incorporated by RSS, and their slogan is Hindu, Hindi, Hindustan. If you have to live in this country, you will have to convert to Hinduism. You'll have to speak Hindi language. Otherwise, you will be victim. You will go through the same route through which the Nazis sent 6 million Jews and Gypsies and other people. Brothers and sisters, we, the Sikhs, who are over 1 million in this country, we came in this country towards the end of 19th century. We have contributed a lot, and we are proud that we came to this country whose ideology, our founding fathers, those who came from the same kind of persecution from Europe, they founded this country on the values of
freedom of expression, liberty, justice. But today, our President Biden is hosting a man, Modi, and let me tell you, United States Commission on International Religious Freedom, which is a bipartisan commission that came into being in 1996, for 4 successive years, United States Commission on International Religious Freedom report mentions that India should be declared a country of particular concern. Not only that, in India today, Sikhs in Punjab, Muslims in Jammu and Kashmir, Christians in Northeast, while we are talking, go back to the media to look for the last 5 weeks. One of the states in the northeast of India, Manipur, one tribe is Kuki tribe there, which is practicing Christians. Over 300 churches has been burned in the state of Manipur in the last 5 weeks. This is what the Archbishop of Manipur has said. Manipur is burning as they want to uproot the tribal Christians from there. Punjab is burning as they want to subjugate the proud Sikhs. And as Sikh people, those who stood in the First World War, Second World War, alongside those forces which were fighting against Nazi Germany, who were fighting against fascist Mussolini. But today, we are ashamed as Americans, I'll say, that our President Biden has invited this murderer Modi to White House. This is the same thing as if President Roosevelt would have invited Adolf Hitler to White House in the 1930s. This Modi, he carried out genocide of Muslims in Gujarat. Over 2,000 Muslims were butchered in 2002 when he was the Chief Minister of Gujarat. BBC produced a 2-series film, India the Modi Problem. But see, even India banned that documentary in India. They didn't let it there be exhibited. Not only that, Indian intelligence agencies raided the offices of BBC in Delhi and Mumbai. And even India prevailed on Twitter owner Mr. Musk to block this on the social media platform. This is the power of propaganda. Majority of Americans are made to believe India is the largest economy becoming. India is Rishabh Guru. Modi is doing the same fraud in front of United Nations under the yoga and all. But look with care towards his hand. His hands are smeared with the blood of minorities, blood of Sikhs, blood of Muslims, blood of Christians, blood of tribals, blood of scheduled castes, and still President Biden has invited him today. There is a one full-page ad in Washington Post by Committee to Protect Journalists of CPJ, and that ad tells that has given pictures of 8 prominent journalists in India, those who have been sent behind bars as they try to express their opinion freely that what is happening to the minorities, how the mob lynchings are happening, how the mosques and churches are being burned, even Sikh historical Gurdwaras, they are being taken away by the Hindu Tabis. Our message is very clear to White House, to the people, to opinion makers, lawmakers, decision makers. When Nazi persecution was going on, as one quote of one very popular rabbi said, they came after a Catholic, I was silent as I was not a Catholic. They came after a civil libertarian, I was silent as I was not the one. They came after a communist, I was silent as I was not a communist. They came after a Jew, I was silent as I was not a Jew. Then they came after me and nobody was left to speak for me. And look at double standards of this Nazi India. Russia
invaded Ukraine in the month of February. India has not condemned Russia even for that invasion. Until today, even while Modi is here, he is defending Russia. There used to be just $2 billion of trade between Russia and India, but in the last 1 year, this trade has gone to $22 billion. What is happening? On one hand, we have put sanctions against Russia, as Russia has violated the UN Charter. Russia has invaded an independent sovereign country of Ukraine, but India is buying 42 times more crude oil, reprocessing it and selling back in the European market. This is what Modi is doing. And our question is, our dear President Biden, you are a foreign policy expert. For more than 40 years, you are in US Senate. You are the chairperson of Foreign Relations Committee in the Senate. What is wrong with you? What has happened to you? Why you have closed your eyes and ears? Why can't you see that India is what the Nazi Germany was in the 1930s? 1,500,000,000 people today are facing that kind of situation which the German people face. And let me quote President Jimmy Carter. One time he said 6 million Jews were killed by Nazis. The membership of Nazi party was also 6 million. That how 6 million could kill 6 million? For the reason that other 60 million were silent. If other 60 million would not have been silent, those 6 million Jews would not have been killed. My brothers and sisters, America is a land of hope, beacon of hope. What we have to do to a farther part, 30,000 miles away with India, why the Indian dirty linen should be washed on the land of United States. But we have seen whatever happens in any corner of the world that is going to affect us. We are talking about that India, that irresponsible nuclear power, our Sikh civilization, our Sikh people are kind of sandwich between the three nuclear powers. China is nuclear power, Pakistan is nuclear power, India is nuclear power. And it is a flashpoint. And today on one hand, we castigate one party for something wrong. But what is wrong with our opinion makers, lawmakers and decision makers to point to Modi, that Modi stop these fascist policies, stop detaining political prisoners for long. You must have seen the pictures of these Sikh political activists. Some of them are behind bars for the last 30 years. For the last 30 years. In spite of that they have completed their jail terms, still they are not letting them come out of the prison. We are peace-loving people. But one thing, our gurus, the founders of our faith have told us, and that was what Guru Nanak, founder of Sikhism, challenged Baba, who invaded India in 1526. He said, if two powerful duel, one is defeated, no regrets, no complaint. But if one powerful body haps on the hopeless, those poor people, then the honor of that sheep is unanswerable. Ours is the same. We are for peace. We are for justice. We are for equality. Hitler was a narcissist. Modi is a narcissist. They enjoy the suffering of the others. They suffer with inferiority complex. They don't have the courage to speak the truth, but they are very strong at propaganda. As Nazi Germany had Mr. Goebbels as the propaganda minister, India is master of this propaganda. They have controlled all the mainstream media in India, almost 600 channels. They have controlled the media here as well, and on social media. It may be Twitter, it may be Facebook, it may be Instagram. All social media platforms today are influenced
by the Indian state. When a question was asked to Elon Musk, the owner of Twitter, that why did you take off the link of that documentary of BBC on Modi, he said, we don't want that our people there in India should go to jail. What more testimony we need that what is happening in India in the name of democracy? That is a shame. On one hand, we as a democracy, we have made mistakes, but still America is a hope. In the last close to 275 years, we have learned lessons from our mistakes. We moved forward. Though the letters of Indian Constitution are very secular, but the spirit of Indian Constitution is racist, casteist, and that is our message. We are here to tell our president that you have hosted a murderer, a killer Modi, whose hands are smeared with the blood of minorities, and that is what is the lesson. And we want to say when we say Khalistan, it is a name of a nation which has been named after over 150,000 Sikh young men has been eliminated, liquidated in the fake stage encounters from Punjab. In Punjab, Amnesty International is not allowed, Human Rights Watch is not allowed, UN observers are not allowed, even US SURF delegation is not being given visa to visit India. Let me shout 5 times Khalistan slogan. India out of! 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 Who is the butcher? Who is the butcher? Who is the killer? Who is the killer? Who is the terrorist? Who is the terrorist? India out of! We are here in Washington DC in front of White House. Indian Prime Minister, the Nazi, the killer, the Hitler. He is in the White House with Mr. Biden, our president. We just urge Mr. Biden, he is the killer of the minorities. Don't listen to his ideas. He is a fake democracy. He says the largest and mother of democracy, but all is the fake. India's democracy is only for Hindus, not for other minorities. Other minorities are being depressed. Their rights have been taken away from them. They don't have religious liberty. They don't have human rights. So we urge our president, Mr. Biden, please listen to your citizens. Modi is a killer. He killed thousands of Muslims in Gujarat in 2002 when he was the Chief Minister of Gujarat. He is not a right, he is not a good face of democracy. The democracy is fake, is a hypocrisy. He is the Hitler, he is the liar, he is just lying to you whatever he is talking. So I just urge our president, please talk with him, the human rights violation in India, the religious violations of India, the killings in India, and recently he killed so many of our young activists, one in Pakistan, one in England, and now the recent man, Mr. Harjeet Singh Nijjar in Canada. Their agencies are playing a foul game with Sikhs. So we urge our president, just ask him the questions, the basic questions, human rights violations, religious rights violations, and minorities rights violations. So please, we just urge our president. So here we go. Khalistan! Khalistan!
I just want to tell the people who standing in front of me, Khalistan is a country which used to be a Sikh country. 150 years ago, we have our own country, Khalistan in Punjab. The British took our country by false promises, and when the British left the India in hurry, in haste, he gave whole Indian Union, which was never a country, to the Hindus. So it is not, India is not actually a country, it is a country of union of states. There are so many countries, and we have our own country too, which is Punjab, Khalistan. So we want our country back from India. Khalistan! 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 Long live! Long live! Long live! We will get Khalistan! ਹਾਂਜੀ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਨ ਵਾਈਟ ਹਾਊਸ ਵਿਖੇ ਉਸ ਫੇਕ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਦੇ ਸਰਬਰਾਹ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਭੋਜਨ ਕਰਨ ਦਾ ਦਿਨ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਦੇ ਪੈਰੋਕਾਰ ਇਸ ਵਾਈਟ ਹਾਊਸ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਮੋਦੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੱਥ ਨੇ ਉਹ ਮਜ਼ਲੂਮਾਂ ਦੇ ਖੂਨ ਨਾਲ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਰੰਗੇ ਨੇ। ਇਸ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਗੱਦੀ ਲਈ ਆ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕਿੰਨੇ ਮਜ਼ਲੂਮਾਂ ਦੀਆਂ ਕਬਰਾਂ ਦਫਨ ਨੇ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਮਾਈਨੋਰਟੀਜ਼ ਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਖਤਰੇ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਸਭ ਕਾਸੇ ਨੂੰ ਜਾਣਨ ਦੀ ਲੋੜ ਆ। ਠੀਕ ਆ, ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਆਪਦੇ ਮਫਾਦ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਵਪਾਰ ਦੀਆਂ ਮਜਬੂਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਮਨੁੱਖੀ ਜਾਨ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ। ਜਿੱਥੇ ਕਰੋੜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਮਹਿਫੂਜ਼ ਨਾ ਹੋਣ, ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਖਤਰੇ ਮੰਡਰਾ ਰਹੇ ਹੋਣ, ਤਾਂ ਉਸ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਬੈਠੀ ਸਰਕਾਰ, ਉਸ ਦਾ ਸਰਬਰਾਹ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਲੰਬਰਦਾਰ ਹੋਵੇ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਇਸ ਗੱਦੀ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣਾ ਤੇ ਮਜ਼ਲੂਮਾਂ ਦੇ ਕਤਲ ਜਾਂ ਮਜ਼ਲੂਮਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਅਹਿਮੀਅਤ ਨਾ ਰੱਖਦੇ ਹੋਣ, ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਵੈਸਟਰਨ ਵਰਲਡ ਦਾ ਸਰਬਰਾਹ ਅਮਰੀਕਾ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੈਂਟਰ ਹੈ ਵਾਈਟ ਹਾਊਸ, ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਾਪੀ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਸੱਦ ਕੇ ਨਿਵਾਜਣਾ, ਇਹ ਗੈਰ ਅਖਲਾਕੀ ਤੇ ਐਂਟੀ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਸ਼ਰੇਆਮ ਇੱਕ ਮੁੱਦਾ ਬਣਦਾ। ਅਸੀਂ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਦੇ ਪੈਰੋਕਾਰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸਿੰਘ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਹ ਡਿਊਟੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜ਼ੁਲਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲੜਨਾ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਡਿਊਟੀ ਨਿਭਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਆਏ ਆ। ਆਪਣਾ ਫਰਜ਼ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਅਸਲੀਅਤ ਕੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਜਾਣੇ, ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪਾਪ ਦੁਨੀਆ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖੇ ਜਾਣ। ਅਸੀਂ ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਇਸ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆ, ਪਰ ਸਾਡੀ ਭਾਵਨਾ ਤੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਜਿਹੜੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਉਹਦੇ ਅਸੀਂ ਪਾਤਰ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦੇਣ ਦਾ ਯਤਨ ਸਦਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਮਜ਼ਲੂਮਾਂ ਦਾ ਕਤਲ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜੱਦੋ-ਜਹਿਦ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਕਰਨੀ ਪਵੇ। ਲੋਕ ਅਮਨ ਮਾਨ ਨਾਲ ਜਿਉਣ, ਆਪਣੇ ਅਕੀਦੇ ਨਾਲ ਜਿਉਣ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਖੂਨ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਉਮਰ ਲੰਮੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਨਾ ਵਰਤ ਸਕਣ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਕੁ ਬੁਨਿਆਦੀ ਗੱਲਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਦੱਸਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਆਪਦਾ ਫਰਜ਼ ਨਿਭਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਆਏ ਹਾਂ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਾਡਾ ਵਿਤਕਰਾ ਨੀਗਾ, ਮਨੁੱਖ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਕੋਈ ਮਾੜਾ। ਜਿਹੜੇ ਕਰਮ ਨੇ ਉਹ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਤੈਅ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਕੀ ਆ, ਉਹ ਮਜ਼ਲੂਮਾਂ ਵੱਲ ਹੈ ਜਾਂ ਜਾਬਰਾਂ ਵੱਲ ਹੈ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਆਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਰਾ ਸੰਸਾਰ ਜਿਹੜਾ ਸੁਖੀ ਵਸੇ, ਸੁਖ ਦੀ ਨੀਂਦ ਸੌਵੇ ਤੇ ਜ਼ਾਲਮਾਂ ਪਾਪੀਆਂ ਨੂੰ ਬਣਦੀ ਸਜ਼ਾ ਵੀ ਦੇਵੇ। ਅੱਜ ਮੋਦੀ ਪਾਵਰ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ। ਇਹੀ ਮੁਲਕ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਉੱਥੇ ਆਉਣ, ਉਸ ਦੇ ਆਉਣ ਤੇ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਬੈਨ ਲੱਗਿਆ ਰਿਹਾ। ਅੱਜ ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਮੁਆਹਦੇ ਹਨ, ਉਸ ਮੁਲਕ ਦਾ ਸਰਬਰਾਹ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਵਪਾਰਕ ਸਮਝੌਤੇ ਹੋਣੇ ਨੇ ਉਹ ਮਜਬੂਰੀਆਂ ਨੇ।
ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਹੈ ਵਪਾਰ ਦੀ, ਪਰ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਆਤਮਾ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਹੈ। ਇਖਲਾਕ ਦਾ ਬੁਲੰਦ ਹੋਣਾ, ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਬੁਲੰਦ ਹੋਣਾ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਭਲੇ ਵਾਸਤੇ ਸੋਚਣਾ, ਇਹ ਕੁਝ ਕੁ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਸਦਾ ਹੀ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਭਾਵੇਂ ਥੋੜ੍ਹੇ ਹੋਈਏ ਭਾਵੇਂ ਬਹੁਲੇ, ਅਸੀਂ ਆਪਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਖੂਬੀ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਬਖੂਬੀ ਨਿਭਾਵਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰਭੈ ਕੌਮ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਥਾਪੜਾ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਬਾਬੇ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਸਾਡੇ ਸਵਾਸ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਅਲੰਬਰਦਾਰੀ ਦਾ ਭਾਰ ਆਪਣੇ ਮੋਢਿਆਂ ਤੇ ਚੱਕ ਕੇ ਹਰ ਜਾਬਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜਾਂਗੇ, ਹਰ ਜਾਬਰ ਦੇ ਪਾਪ ਨਸ਼ਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਭਾਵੇਂ ਸਾਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਮੁੱਲ ਤਾਰਨੇ ਪਏ ਹਨ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਇਸ ਗੱਲ ਵਿੱਚ ਯਕੀਨ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਖੂਨ ਦਾ ਮੁੱਲ ਲੈਣਾ ਇਹ ਕੌਮ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਨਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਇਸ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਤਾਲੀਮ ਦਾ ਝੰਡਾ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਫਤਿਹ ਨਾਲ ਗੂੰਜੇਗਾ। ਜਿਸ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਨਾਂ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਹੋਏਗਾ, ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਵੀ ਗੁਰਬਤ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਮਰੇਗਾ, ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਸੇ ਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਦੇ ਝਲਕਾਰੇ ਪਿਛਲੇ ਸਮਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਤੇ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਦੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਦਿਖਾ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਸਾਡਾ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪੱਕਾ ਨਿਸ਼ਚਾ ਹੈ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਬਣ ਕੇ ਰਹੇਗਾ। ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਇਸ ਹਲੀਮੀ ਰਾਜ ਦੇ ਜ਼ਰੂਰ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰੇਗੀ, ਜਿੱਥੇ ਹਰ ਕੋਈ ਪ੍ਰਫੁੱਲਤ ਹੋ ਕੇ ਵਿਕਸੇਗਾ, ਵਿਕਸਿਤ ਹੋਏਗਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਜਿੰਦਾਬਾਦ, ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਜਿੰਦਾਬਾਦ, ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਜਿੰਦਾਬਾਦ, ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਜਿੰਦਾਬਾਦ, ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਜਿੰਦਾਬਾਦ, ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਜਿੰਦਾਬਾਦ, ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਜਿੰਦਾਬਾਦ। ਖਾਲਿਸਤਾਨ, 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 ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਜਿੰਦਾਬਾਦ, ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਜਿੰਦਾਬਾਦ, ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਜਿੰਦਾਬਾਦ, ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਜਿੰਦਾਬਾਦ, ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਜਿੰਦਾਬਾਦ, ਇੰਡੀਆ ਆਣਾ ਖਾਲਿਸਤਾਨ, ਇੰਡੀਆ ਆਣਾ ਖਾਲਿਸਤਾਨ, ਇੰਡੀਆ ਆਣਾ ਖਾਲਿਸਤਾਨ, ਇੰਡੀਆ ਆਣਾ ਖਾਲਿਸਤਾਨ। Indian government, Indian government, Khalistan, Khalistan, जिंदाबाद, Khalistan, जिंदाबाद, खालिस्तान जिंदाबाद, खालिस्तान जिंदाबाद, खालिस्तान जिंदाबाद, खालिस्तान जिंदाबाद, खालिस्तान जिंदाबाद। What we want, Khalistan. What we want, Khalistan. What we want, Khalistan. What we want, Khalistan. We will get Khalistan. We will get Khalistan. We will get Khalistan. We will get Khalistan. Killer Modi, go back. 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 Who's the killer? India out of Khalistan. India out of Khalistan. India out of Khalistan. Who is the butcher? Indian government. Who is the killer? Indian government. Who is the murderer? Indian government. Indian democracy. Indian democracy. Indian thugocracy. Indian thugocracy. Indian Nazi-cracy. Indian Nazi-cracy. Indian Nazi-cracy. Indian Castro-cracy. Indian Castro-cracy. India out of Khalistan. India out of Khalistan. India out of Khalistan. Murder Modi, go back. Murder Modi, go back. Killer Modi, go back. Killer Modi, go back. Killer Modi, go back. Murder Modi, go back. Nazi Modi, go back. Nazi Modi, go back. Gunda Modi, go back. Gunda Modi, go back. Rascal Modi, go back. Rascal Modi, go back. Nazi Modi, go back. India out of Khalistan. India out of Khalistan. India out of Khalistan. Who is the terrorist? Indian government. Who is the terrorist? Indian government. Who is
the murder? Killer Modi. Killer Modi. Murder Modi. Murder Modi. Nazi Modi. Nazi Modi. Casus Modi. Casus Modi. Murder Modi. Hypocrite Modi. Hypocrite Modi. Liar Modi. Liar Modi. India out of India out of ना हिंदी ना हिंदुस्तान ना हिंदी ना हिंदुस्तान ना हिंदी ना हिंदुस्तान इंडिया आउट ऑफ इंडिया आउट ऑफ इंडिया आउट ऑफ Who is the killer? Indian government. Who is the killer? Indian government. Who is the murderer? Indian government. Who is the murderer? Indian government. Who is the terrorist? Indian government. Who is the terrorist? Indian government. India out of Palestine. India out of Palestine. India out of Palestine. India out of Palestine. President Biden, you are hosting a murder in the White House. This is the same as if President Roosevelt might have invited Adolf Hitler in the White House. This killer Modi was not allowed for 10 years. The visa for America, as your own commission, USF has termed him responsible for the murder of thousands of Muslims in Gujarat. In spite of today, Manipur is burning. Over 300 churches, as per Archbishop of Manipur, 300 churches has been burned in the last 3 weeks. One of the Christianity practicing tribe of the Northeast Cookies, they have been displaced, but this Modi has not uttered a single word from his mouth. He is holding a Gunda government. One of the members of parliament of his party has molested those very wrestlers girls from Haryana and Western UP who won medals for India. But for the last 4 months, they had been sitting at the Jantar Mantar Road. They have been thrown out. They have been dragged. But Modi has not they have not uttered a single word for that. The very message we are giving from here is that President Biden has made a blunder in embracing this murder, and one day when America will realize that how they are making friends with India, which is on the Nazi Germany way, as they said, one nation, one race, one leader, one people. Today Hindutva ideology is Hindu, Hindi, Hindustan. It may be Sikhs of Punjab, it may be Muslims in Kashmir, it may be Christians in Northeast. All are suffering, and that is the message from here. ਬਲਾਈ एक सुर दे विच नारे लाओ। आ गोदी मीडिया खड़ा, हिंदी में बोलता हूँ आपको, अगर आपने अपनी माँ का दूध पिया है अपने टीवी चैनल पे चलाओ के खालिस्तानी मोदी के प्यो ब्राह्मण सरकार के प्यो यहाँ पे लोग खड़े हैं। खालिस्तान बढ़ के रहेगा। आप बकाऊ मीडिया, गोदी मीडिया, आप यहाँ पे खड़े हो लोग, आप लोग मोदी को दिखाते हैं, हिंदुस्तान की झूठी डेमोक्रेसी को दिखाते हैं। यहाँ पे फेक डेमोक्रेसी अमेरिका में नहीं चलेगी। यहाँ पे हम चैलेंज करेंगे मोदी को। आप लोग गोदी मीडिया, कुत्ता मीडिया है जो हिंदुस्तान की बात करता है, खालिस्तान बढ़कर रहेगा। इंडिया आउट ऑफ, इंडिया आउट ऑफ, इंडिया आउट ऑफ, इंडियन डेमोक्रेसी, इंडियन डेमोक्रेसी। नाजी मोदी, नाजी मोदी, नाजी मोदी, हिटलर मोदी, किलर मोदी, किलर मोदी। इंडिया आउट ऑफ, इंडिया आउट ऑफ, इंडिया आउट ऑफ, इंडिया आउट ऑफ, इंडिया आउट ऑफ।
ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਤੋਂ ਆਈ ਆਵਾਜ਼ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਪਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲਾ ਸੱਤ ਸਿਪਾਹੀ ਜਿਸਨੇ ਸੁੱਤੀ ਕੌਮ ਜਗਾਈ ਪਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲਾ ਸੱਤ ਸਿਪਾਹੀ ਜਿਸਨੇ ਸੁੱਤੀ ਕੌਮ ਜਗਾਈ ਪਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲਾ ਸੱਤ ਸਿਪਾਹੀ ਜਿਸਨੇ ਸੁੱਤੀ ਕੌਮ ਜਗਾਈ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਤੋਂ ਆਈ ਆਵਾਜ਼ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਤੋਂ ਆਈ ਆਵਾਜ਼ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਇੰਡੀਆ ਆਊਟੋ 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 ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਨਾ ਜੀ ਮੋਦੀ ਗੋ ਬੈਕ ਨਾ ਜੀ ਮੋਦੀ ਗੋ ਬੈਕ ਨਾ ਜੀ ਮੋਦੀ ਗੋ ਬੈਕ ਨਾ ਜੀ ਗੋ ਮੋਦੀ ਗੋ ਬੈਕ ਨਾ ਜੀ ਮੋਦੀ ਗੋ ਬੈਕ ਹਿਟਲਰ ਮੋਦੀ ਗੋ ਬੈਕ ਕਿਲਰ ਮੋਦੀ ਗੋ ਬੈਕ ਰੇਪਿਸਟ ਮੋਦੀ ਗੋ ਬੈਕ ਰੇਪਿਸਟ ਮੋਦੀ ਗੋ ਬੈਕ ਕਿਲਰ ਮੋਦੀ ਗੋ ਬੈਕ ਕਿਲਰ ਮੋਦੀ ਗੋ ਬੈਕ ਰੇਪਿਸਟ ਮੋਦੀ ਗੋ ਬੈਕ ਇੰਡੀਆ ਆਊਟੋ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਇੰਡੀਆ ਆਊਟੋ ਇੰਡੀਆ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਇੰਡੀਆ ਆਊਟੋ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਇੰਡੀਆ ਆਊਟੋ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਇੰਡੀਆ ਆਊਟੋ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਇੰਡੀਆ ਆਊਟੋ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਇੰਡੀਅਨ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਜੈਮ ਜੈ ਇੰਡੀਅਨ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਜੈਮ ਜੈ ਇੰਡੀਅਨ ਠਗੋਕ੍ਰੇਸੀ ਜੈਮ ਜੈ ਇੰਡੀਅਨ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਜੈਮ ਜੈ ਇੰਡੀਅਨ ਠਗੋਕ੍ਰੇਸੀ ਸ਼ੇਮ ਸ਼ੇਮ ਇੰਡੀਅਨ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਸ਼ੇਮ ਸ਼ੇਮ ਇੰਡੀਅਨ ਠਗੋਕ੍ਰੇਸੀ ਸ਼ੇਮ ਸ਼ੇਮ ਇੰਡੀਅਨ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਸ਼ੇਮ ਸ਼ੇਮ Indian democracy, Shame, shame. Indian government, ਸ਼ੇਮ ਸ਼ੇਮ India out of, ਖਾਲਿਸਤਾਨ India out of, ਖਾਲਿਸਤਾਨ what we want, ਖਾਲਿਸਤਾਨ what we want, ਖਾਲਿਸਤਾਨ we will get, ਖਾਲਿਸਤਾਨ we will get. ਖਾਲਿਸਤਾਨ Who is the killer? ਮੋਦੀ Who is the butcher? ਮੋਦੀ Who is the butcher? ਮੋਦੀ Who is the killer? ਮੋਦੀ Who is the terrorist? ਮੋਦੀ Who is the terrorist? ਮੋਦੀ Who is the butcher? ਮੋਦੀ Indian democracy. ਸ਼ੇਮ ਸ਼ੇਮ Indian thugocracy. ਸ਼ੇਮ ਸ਼ੇਮ Indian democracy. ਸ਼ੇਮ ਸ਼ੇਮ Indian thugocracy. ਸ਼ੇਮ ਸ਼ੇਮ Indian democracy. ਸ਼ੇਮ ਸ਼ੇਮ Indian thugocracy. ਸ਼ੇਮ ਸ਼ੇਮ Indian democracy. ਸ਼ੇਮ ਸ਼ੇਮ India out of. ਖਾਲਿਸਤਾਨ India out of. ਖਾਲਿਸਤਾਨ What we want. ਖਾਲਿਸਤਾਨ What we want. ਖਾਲਿਸਤਾਨ We will get. ਖਾਲਿਸਤਾਨ We will get. ਖਾਲਿਸਤਾਨ We will get. ਖਾਲਿਸਤਾਨ India out of. ਖਾਲਿਸਤਾਨ India out of. ਖਾਲਿਸਤਾਨ India out of. ਖਾਲਿਸਤਾਨ Indian democracy. ਸ਼ੇਮ ਸ਼ੇਮ Indian democracy. ਸ਼ੇਮ ਸ਼ੇਮ Indian thugocracy. ਸ਼ੇਮ ਸ਼ੇਮ Indian democracy. ਸ਼ੇਮ ਸ਼ੇਮ Indian thugocracy. ਸ਼ੇਮ ਸ਼ੇਮ India out of. ਖਾਲਿਸਤਾਨ India out of. ਖਾਲਿਸਤਾਨ India out of. ਖਾਲਿਸਤਾਨ India out of. ਖਾਲਿਸਤਾਨ What we want. ਖਾਲਿਸਤਾਨ What we want. ਖਾਲਿਸਤਾਨ We will get. ਖਾਲਿਸਤਾਨ We will get. ਖਾਲਿਸਤਾਨ Indian democracy. ਸ਼ੇਮ ਸ਼ੇਮ Indian democracy. ਸ਼ੇਮ ਸ਼ੇਮ Indian democracy. ਸ਼ੇਮ ਸ਼ੇਮ Indian thugocracy. ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। India out of. ਖਾਲਿਸਤਾਨ India out of. ਖਾਲਿਸਤਾਨ India out of. ਖਾਲਿਸਤਾਨ Who is the killer? Indian government. Who is the killer? Indian government. Who is the butcher? Indian government. Who is the butcher? Indian government. Who is the murderer? Indian government. Who is the murderer? Indian government. Who is the terrorist? Indian government. Who is the terrorist? Indian government. Who is the killer? Indian government. India out of. Khalistan. India out of. Khalistan.
Khalistan. Indian democracy. Shame, shame. Indian democracy. Shame, shame. Indian Nazi-cracy. Shame, shame. Indian Nazi-cracy. Shame, shame. Indian Thugocracy. Shame, shame. Indian Thugocracy. Shame, shame. Indian Castrocracy. Shame, shame. Indian Castrocracy. Shame, shame. Indian Brahmacracy. Shame, shame. Indian Brahmacracy. Shame, shame. India out of. Khalistan. India out of. Khalistan. Who is the killer? Indian government. Who is the killer? Indian government. Who is the murderer? Indian government. Who is the murderer? Indian government. Who is the butcher? Indian government. Who is the butcher? Indian government. Killer Modi. Go back. Killer Modi. Go back. Terrorist Modi. Go back. Terrorist Modi. Go back. Butcher Modi. Go back. Butcher Modi. Go back. Terrorist Modi. Go back. Terrorist Modi. Go back. Fascist Modi. Go back. Fascist Modi. Go back. India out of. Khalistan. India out of. Khalistan. जरा भाई बुलंद आवाज च इन्हां दे कन्नां तक पहुंचे हिंदू कवियां दे इंडिया आउट ऑफ Khalistan. 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 Who is the killer? Indian government. Who is the killer? Indian government. Who is the butcher? Indian government. Who is the butcher? Indian government. Who is the murderer? Indian government. Who is the murderer? Indian government. Killer Modi. Killer Modi. Butcher Modi. Go back. Butcher Modi. Go back. Terrorist Modi. Terrorist Modi. Terrorist Modi. Killer Modi. Killer Modi. Butcher Modi. Butcher Modi. Terrorist Modi. Terrorist Modi. Who is the killer? Indian government. Who is the killer? Indian government. Who is the killer? Indian government. Who is the butcher? Indian government. Who is the butcher? Indian government. Who is the murderer? Indian government. Who is the murderer? Indian government. India out of. Khalistan. 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 Killer Modi. Go back. Killer Modi. Go back. Butcher Modi. Go back. Butcher Modi. Go back. Murder Modi. Go back. Murder. Freedom fighters. Indian media. Hypocrite Modi. Go back. Hypocrite Modi. Go back. Hypocrite Modi. Go back. Hypocrite Modi. Go back. India out of. Godi media. Godi media. Godi media. Godi media. Godi media. Go back. Go back. Go back. Go back. Go back. Go back. India out of. India out of. Killer Modi. Killer Modi. Killer Modi. Butcher Modi. Butcher Modi. Murder Modi. Murder Modi. Godi media. Godi media. Godi media. Fake media. Fake media. Fake media. India out of. India out of. India out of. India out of. Killer Modi. Killer Modi. Nazi Modi. Nazi Modi. Fraud Modi. Fraud Modi. Liar Modi. Liar Modi. Hypocrite Modi. Hypocrite Modi. Hypocrite Modi. Godi media. Godi media. Godi media.
media. Go back. Godi media. Go back. Godi media. Go back. Godi media. Go back. Godi media. Go back. India out of. Palestine. India out of. Palestine. India out of. Palestine. Who is the terrorist? Indian government. Who is the terrorist? Indian government. Who is the butcher? Indian government. Who is the butcher? Indian government. Who is the murderer? Indian government. Who is the murderer? Indian government. Killer Modi. Go back. Killer Modi. Go back. Butcher Modi. Go back. Butcher Modi. Go back. Terrorist Modi. Go back. Terrorist Modi. Go back. Godi media. Go back. Godi media. Go back. Godi media. Go back. Fake media. Go back. Fake media. Go back. Vakau media. Go back. Vakau media. Go back. Chamcha media. Go back. Chamcha media. Go back. India out of. Palestine. India out of. Palestine. India out of. Palestine. Who is the butcher? Indian government. Who is the butcher? Indian government. Who is the killer? Indian government. Who is the killer? Indian government. India out of. Palestine. India out of. Palestine. Na Hindi na Hindustan. Na Hindi na Hindustan. India out of. Palestine. ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਇਹ ਬਹੁਤ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਕਈ ਤੁਸੀਂ ਚੜਾਤਾ ਹੈ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਆ ਗੱਲ ਇਦਾਂ ਹੈਗੀ ਆ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਡੀਫੈਂਸ 'ਚ ਖੇਡਦੇ ਰਹੇ ਆ ਆ 2-3 ਘਟਨਾ ਪਿਛਲੀਆਂ ਵਾਪਰੀਆਂ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਆਫੈਂਸ 'ਚ ਆਵਾਂਗੇ ਆਫੈਂਸ 'ਚ ਖੇਲ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗੇ ਕਿ ਆਫੈਂਸ 'ਚ ਖੇਲ ਕੇ ਕਿੱਦਾਂ ਗੋਲ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ 2-3 ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਆ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਜੋ ਏਜੰਸੀਆਂ ਧੋਖੇ ਨਾਲ ਪਿੱਠ 'ਚ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤੇ ਆ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸਾਡਾ ਵੀ ਸਮਾਂ ਆਉਣੇ ਵਾਲਾ ਹੈ ਫਿਕਰ ਨਾ ਕਰੋ ਸਿੰਘੋ ਅੱਜ ਦਾ ਜੋ ਦਿਨ ਆ ਉਹ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਆ ਉਹ ਭਾਗਵੇਂ ਚੋਲਿਆਂ ਵਾਲੇ ਵੀ ਲੱਗਦਾ ਮੇਰਾ ਜੋਗੀ ਦਾ ਮਿੱਤਰ ਆ ਉਹ ਖੁੰਝੇ 'ਤੇ ਖੜਾ ਉਹਦੇ ਕਰਾਉਂਦੇ ਆ ਦਰਸ਼ਨ ਆਇਆ ਬਈ ਤੇ ਆ ਸਵਾਗਤ ਕਰੀਏ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਨਾਲ ਦੱਸੀਏ ਸਿੰਘ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਆ ਸਿੰਘ ਦਾ ਇਕੱਲਾ ਨਹੀਂ ਮਾਣ ਅਸੀਂ ਦਿਲੋਂ ਕਿੰਨੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਆ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿ ਨਾਗੇ ਦਿਖਾੜੇ ਬੋਲੇ ਇੰਡੀਆ ਆਊਟ ਆਫ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਇੰਡੀਆ ਆਊਟ ਆਫ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਇੰਡੀਆ ਆਊਟ ਆਫ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਇੰਡੀਆ ਆਊਟ ਆਫ ਪਾਕਿਸਤਾਨ what we want Palestine 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 Indian democracy shame shame 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 India out of Palestine India out of Palestine India out of Palestine India out of Palestine what we want Palestine what we want Palestine we will get Palestine we will get Palestine we will get Palestine we will get Palestine India out of Palestine India out of Palestine India out of Palestine Indian democracy shame shame 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 Modi Nari Modi Nari Modi Nari Modi Nari who is the killer who is the butcher who is the terrorist who is the killer
ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ 20 ਮਿੰਟ ਟੋਟਲ ਹੋਰ ਆ ਹਾਂਜੀ, ਤੇ 6 ਵਜੇ ਤੱਕ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਖੜ ਸਕਦੇ ਆ ਤੇ ਆਪਾਂ 20 ਮਿੰਟ ਲਾ ਲਈਏ ਗੱਜ ਕੇ ਤੇ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਆਏ ਹਾਂ। ਦਿਲੋਂ 10 ਨੂੰ ਤਰੀਕ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 1 ਘੰਟਾ ਆ ਗਿਆ ਮੈਪ ਬੜੇ ਨੂੰ। ਤੁਸੀਂ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਕੱਢੋ। ਸਾਡੇ ਆਇਆਂ ਦਾ ਇਹ ਫਾਇਦਾ ਆ, ਆਪਾਂ ਦਿਹਾੜੀਆਂ ਤੋੜ ਕੇ ਆਏ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਦਿਹਾੜੀ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿੰਨੀ ਮਹਿੰਗੀ ਪੈਂਦੀ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੀਕਡੇ ਆ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਆਉਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਤੁਹਾਡਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਲੇਖੇ ਲਾ ਕੇ ਜਾਣਾ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਆ, ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਘਟਨਾ ਹੋਈਆਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਘਬਰਾਉਣ ਦੀ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਇਹਦੇ ਨੂੰ ਤੇ ਮਾਰਿਆ ਅਸੀਂ ਕਦੀ ਮੁੱਕਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਲੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਇਹਨੂੰ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਮੂਵਮੈਂਟ ਬਣਾਤਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ 'ਤੇ ਧੱਕਾ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ, ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਨੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਆ ਨੰਗੇ ਚਿੱਟੇ ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਗਏ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਧੱਕਾ ਕਰਦੇ ਆ ਸਾਨੂੰ ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਜੀ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਭਾਂਗੇ, ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਸਾਡੀ ਵਾਰੀ ਆਉਣੀ ਆਪਾਂ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ। इंडिया आउट ऑफ खालिस्तान, 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 इंडियन डेमोक्रेसी शेम शेम, इंडियन डेमोक्रेसी शेम शेम, इंडियन डेमोक्रेसी शेम शेम, इंडियन ठगोक्रेसी शेम शेम, इंडियन डेमोक्रेसी शेम शेम, इंडियन गवर्नमेंट शेम शेम, इंडियन गवर्नमेंट शेम शेम, इंडियन डेमोक्रेसी शेम शेम, इंडिया out of Palestine, India out of Palestine, what we want Palestine, what we want Palestine, we will get Palestine, we will get Palestine, we will get Palestine, Indian democracy shame shame, Indian democracy shame shame, Indian democracy shame shame, Indian democracy shame shame, Indian democracy shame shame. Modi is the Prime Minister of India. Go back. Modi 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 is Prime Minister of India. Go back. Modi is Prime Minister of India. Go back. Indian democracy shame shame, 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 Indian democracy shame shame. Modi is Prime Minister of India. Go back. Modi is Prime Minister of India. Go back. Modi is Prime Minister of India. Go back. Indian democracy shame shame, 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 Indian democracy shame shame. Modi is the Prime Minister of India. Go back. Modi is Prime Minister of India. Go back. Prime Minister of India. Go back. Prime Minister of India. Go back. Sonia ਤੁਹਾਡੀ ਸੋਚ ਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦਿਆਂਗੇ ਠੋਕ ਕੇ ਅਵਤਾਰ ਖੰਡਿਆ
houses, demolition of the churches of Christians, and demolition of the houses of minorities, and there has been searching and surveillance and arrest and imprisonment of those who associated with Khalistan referendum and those who support the referendum. The referendum is a legal, democratic and peaceful process in which Sikhs want to liberate Punjab from Indian occupation. Punjab is occupied and colonized by India. We are liberating Punjab from India for the same reason. For the same reason that India got freedom from the British. We are liberating Punjab from India for the same reason that the British were ruling and the United States of America wanted to get independence from the British. We are using the same process that India has used for liberation or rather attachment of Junagadh and Sikkim. India has done six of referendums, and India is opposing our referendum, which is legal, democratic and peaceful process. In this legal, democratic and peaceful process, all our efforts are being criminalized. Indian government has arrested and imprisoned Sikh activists who are asking for referendum, who are associated with the referendum demand. India is a country in which there has been persecution of minorities, including Muslims, Sikhs, Dalits and Christians. And it's the BJP, the BJP is a political wing of RSS, which supports Modi. And in the BBC documentary, which is titled as India, the Modi Question, this BBC documentary has held Modi directly responsible for massacres of more than 2,000 Muslims and burning and demolishing their houses. India is a country in which Dalits are persecuted, Sikhs are persecuted, Christians are persecuted, and India's Hinduttva agenda is to make India a Hindu country. They don't want Christians, Muslims and Dalits and Muslims to live there. They want only to have Indians live there, or basically Hindu. India is a Hindu country, and if you're not a Hindu, you are persecuted. You are being demolished. Your houses, your churches, your gurdwaras are being demolished, and that's under Modi. We are sending a message to our President Joe Biden that his trial at bringing Modi close to him is going to backfire. India has never supported United States and never will support United States. India has sided on the side of Russia against Ukraine. India has been buying large amount of oil from Russia, and thus India is basically propagating the genocidal violence against Ukrainians committed by Russia. Russia has attacked Ukraine for no reason but to basically eliminate Ukraine from this earth. We are supporting the Ukrainian people. We are supporting any people who are fighting for their freedom, who are being persecuted, who are being basically killed in the name of religion. There have been attacks against inter-religious relationships. There have been attacks against cow slaughter. But who is the biggest cow slaughter company? The biggest cow slaughter company is in India, owned by Hindus. But in many states, in as many as 18 states, the cow slaughter is illegal and is a criminal event. But India is one of the biggest exporters of beef meat. So India kills cows, India slaughters cows. But anybody who is accused of suspicion of transportation of cows has been persecuted. Those people who are involved in the cow transportation are killed and they are persecuted. But India basically is the biggest producer of beef meat, and India has been attacking minorities, Muslims or Sikhs, but India does not take the fight with China. India is scared of China, and that's why India is here today. I want to send the message to the Americans that India is using United States of America.
that India will never be a good partner with the United States of America. But India basically wants to export its false democracy. India wants to export its false democracy to the United States of America, to Canada and the Western countries. India is that country in which only Hindus are allowed to live. And Hindutva people who say India should be a Hindu country, they are enjoying big positions in India. However, when Sikhs ask for Khalistan, we are persecuted, we are arrested, we are detained, we are charged under the Unlawful Activities Prevention Act and National Security Act and Sedition Act. These are black draconian laws. These black draconian laws imprison Sikhs who are asking for the fundamental right of freedom. That is India. India will never be with United States. India has sided with Russia against Ukraine, and India says we should try diplomacy. But when United Nations presented a resolution that let's try democracy between Ukraine and Russian conflict, India abstained. India is false democracy. India is a takacracy. India is a democracy which exists in name. And Professor Naik of UK University says that Hindutva is a socio-psychopathic organization. And that socio-psychopathic organization, Indians don't understand what democracy is. Indians don't have any sympathy for the fellow citizens who are being killed. And India is that people who they worship and then they kill minorities. One day they're worshipping and the next day killing minorities. They're persecuting minorities. And in that Gujarat state in 2002, when Godhra was a train incident, according to the BBC documentary, Modi is directly responsible for massacre of Muslims because Modi did not stop the massacre of Muslims in 2002. Modi had ordered the police to let the Hindus cool down their anger. He wanted the Hindus to cool down their anger in killing thousands of Muslims. Pregnant women, their abdomens, their bellies were open, their children were taken out and killed. That's India, and that's not new. India has carried out more than 35 massacres, mass massacres of Muslims. India has carried out massacres of Christians. India has burnt houses of hundreds of Christians. India has killed more than 150,000 Sikhs. And during 1984 November, Sikh genocide, more than 30,000 Sikhs were taken out of their homes. They were burnt alive with the connivance of Indian government, with the connivance of Indian politicians, with the connivance of Indian police. And the Supreme Court refused to hear the case. When 30,000 Sikhs are killed and Modi Shah was charged, Modi changed the Supreme Court justices. By changing the Supreme Court justice, Shah was freed from the prison. Similarly, in Gujarat, Haran Pandya, who had inside knowledge of the gross decision in which Muslims are killed, Haran Pandya was assassinated, and it was the act of the Indian politicians. And then Mr. Sanjeev Bhatt, who had inside knowledge of the Gujarat massacre, in the meeting when it was decided that the Gujarat police will not stop the massacre of Muslims, and Mr. Bhatt has been imprisoned for life because he want to expose the Modi government's killing of Muslims. India is not for anybody. In India, nobody is Indian. In India, nobody is Indian. Every Indian is for themselves. It's a double cross. It's a double cross, double ideas, and double killing. And this is what India is. This is what it is in the books. I am telling you, go and read the article by Professor Naik. Professor Naik says India doesn't understand democracy. They have the electoral process. The electoral process in India just a voting exercise. But this is a false democracy just because of numbers. Otherwise, India is not a democratic country. And the democracy in India is dying.
It's on life support and is dying on life support. India does not a democracy, greater country. Don't be fooled by Modi. Modi is being welcome here. He is a butcher. He has been killer. And the issue, coming to the issue of Khalistan. Khalistan is issue for freedom and justice. Khalistan is a who supports justice for everybody. Khalistan is not only a thing today. Khalistan is a thing of tomorrow. Khalistan is a thing of yesterday. Khalistan issue is not now. Khalistan issue will ever be present until Punjab is liberated. Until Punjab is liberated, we will fight every step. We will fight every Hindutva person. We fight any forces who will oppose Khalistan. Khalistan is the right of people. Khalistan, the democratic people of Punjab. Punjab resources being looted. Punjab, Indian government tax and Mother Sahib, when their highest number of pilgrims. This is the shameless democracy. India attacks Darbar Sahib when they are 10,000, when there were 10,000 unarmed pilgrims. 10,000 Sikhs were killed who were simply pilgrims, and their bodies were taken in trash trucks. And the attack on Darbar Sahib was well planned 2.5 years ago. 2.5 years ago, they made a replica of Darbar Sahib to attack the Golden Temple, the holiest Sikh shrine. 10,000 people were killed. And then the 37 other Gurdwaras. Indian democracy is false. Indian history is false. Indian history is mythology. And we're going to win independence of Punjab, Khalistan. Khalistan! 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 India out of! India out of! India out of! India out of! Sikh demand! Bole so nihal! Khalistan! 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 Who is the terrorist? Modi! Who is the terrorist? Modi! Let me tell you why we are here. The Modi government, Indian government bring us here. We want freedom just like he has freedom for Hindus. Muslims should have freedom equal to Hindus. Christians should have freedom equal to Hindus. The Sikhs should have freedom equal to Hindus. Modi wants to make Hindu nation. He wants to kill the minorities. He wants to kill the Christians. He wants to kill the Muslims. And he wants to kill the Sikhs. Not long, not too long. The world power will stop him. I like to say something to President Biden. President Biden, I am a Democrat too. Shame on you. Democrat, you're not Democrat. You are friend with Modi. So it's a shame on you. It's a shame on you. We thought that Democrat will make a difference. No, you're just bad anybody else. Biden, you done bad to invite Modi. He has nothing for you. He has nothing for United States. India never have anything for United States and never will. They don't have democracy for their own people, for their own minority people. How could they have something for United States or USA? Send him back. Don't talk to him. President Biden, if you are a human, good human, and you always say you're a good Christian, send that Nadi Modi back. Send him back. Tell him we don't want to talk to him. He's a nothing but not. He's just like a Hitler. What Hitler did in Europe, he's doing in India. So send him back.
Don't invite him. Don't invite him to the capital. He's not welcome in the White House. We are your citizen, and you should concern about your citizen and do not bring dictator in the White House. Send the dictator back or let him know. Once you're a dictator, you're a dictator now. You'll be a dictator forever. President Biden, shame on you. President Biden, shame on you. You look bad because Modi's standing next to you. You look bad because Modi's standing next to you. You know what they say? When one buffalo is dirty, make the other buffalo dirty. Khalistan! 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 Bole Sonia! Sonia! Hitler Modi! Hitler Modi! Hitler Modi! Hitler Modi! Kutta Modi! Kutta Modi! Topi Topi! Topi Topi! Khalistan! 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 Bole Sonia! Brothers and sisters, today we have gathered in front of the White House to give a message to our president. You can look toward Washington Post of today, one full page ad why journalist body has been given that what Modi is doing in the name of democracy in India. Political dissent is being suppressed. Dozens of journalists are behind prisons. National Security Act, that draconian colonial era act, has been forced into Punjab, Kashmir, Manipur and Nagaland. Remember, these four states are where minorities are in majority. We, the Sikhs, who live in occupied Punjab, we are being persecuted for the last 75 years in China, for the last 39 years in particular, and under Modi. Remember, when Nazi Hitler was persecuting Jews, Gypsies, libertarians, Catholics in Germany, that was the time when majority of the Europe and even Americans were that Germans progressing. Trains are running on time in Germany. The markets are full of people. But then after the Second World War, truth was unveiled that how 6 million Jews, Gypsies, physically handicapped, libertarians, Catholics were persecuted. We said never again, never again. But brothers and sisters, that is happening again. Unfortunately, the perception in the mind of majority of Americans about India is, when they think of India, they think India is a land of Gandhi. They think India is a land of spirituality. India is a land of mysticism. But today, India is being run by a fascist organization, RSS, which claims it has the largest membership in the world. This RSS fascist class was created in 1925, and founder of RSS Heidegger said, what solution Nazi Germany is doing or finding for the minority, that is the solution for minorities in India. If Nazis say
one nation, one race, one people, one leader. Then they came up with a slogan, Hindu, Hindi, Hindustan. That in India, there is no place for minorities. My brothers and sisters, today while we are talking, look at the statement of Archbishop of Manipur. Over 300 churches has been burned in the past 5 weeks. Over 300 churches. Not only that, how the cooking tribe, which are practicing Christians, they are being uprooted from their homes. The same story is being repeated in Jammu and Kashmir, in Punjab, which is under Indian Army checkbook. They have brought their dirty terror tactics to the abroad as well. Just 2 weeks ago, one Sikh young man, Avtar Singh Khandar, was killed in UK using a chemical thing, and just 5 days ago, President of Sikh Gurdwara in Surrey, British Columbia, Canada, has been murdered in the holy premises of the Gurdwara. What are the tactics of KGB? And look at India, while the whole world condemns Russia's attack on Ukraine, India being in the UN General Assembly, in the UN Security Council, always defended Russia. Not only that, India used to have just $2 billion of trade with Russia before February last year when Russia invaded Ukraine. Today, India is having $20 billion trade with Russia due to the reason that flouting sanctions, India is buying crude oil from Russia, reprocessing it and selling in the European market. This is gross violation of international law, international sanctions. We are sorry that our President Biden, just for some dollars or due to their geopolitics in South Asia or Indo-Pacific Ocean, is befriending Modi. Look at US Surf report. I must remind you all that United States Commission on International Religious Freedom came into being in 1996 under Congressional Act. For 4 successive years, India has been declared as a country of particular concern. Such is the state in India that BBC came up with a 2-part documentary, Modi, the India Question. And look at, not only they banned that film in India, they invaded the offices of BBC in Delhi and Mumbai, and they forced social media platforms, including Elon Musk, who has taken off that from the Twitter. Yesterday, in Capitol Hill Cannon building, we screened that 2-part BBC movie telling the world that this is a land of the free. The founding fathers of this country, they fought against religious persecution. The very foundations of this country has been laid by the pilgrims, those who came from that land that they felt that here they can practice their religion freely. But in India today, religious freedoms are being crushed of the minorities. Christians live in fear. In Manipur, Kuki tribe has been uprooted. Over 300 churches has been burned. In Jammu and Kashmir, the Muslim majority state, they have done away with Article 370 and 35A, which was the basic guarantees to the people of Jammu and Kashmir who joined Indian Union on these conditions, but they had been taken away. In Punjab, Sikhs for a political power until 1849, when Britishers annexed Punjab after 2 Anglo-Sikh wars. Sikhs were in the forefront to break India from British colonial. In 1947, when we were the third party, we joined India on the condition that no constitution in India will be accepted, which won't be acceptable to us. But unfortunately, our leaders were frauded, defrauded, and India came up with Article 25B, where Sikhs, Buddhists and Jains
are clubbed as Hindus. their own We country. fought for 37 They are years the peacefully lions. for our They rights. cannot- And they today cannot we are believe very in you. clear. These We people have are no terrorists. choice other than to part company with India. India is a country today with the fascist ideology, with the RSS ideology of Hindustan. India should be declared a terrorist nation. But instead of declaring it a terrorist nation, what are the reasons that President Biden has invited Modi here as a special guest? President Biden, nobody knows better than you for the foreign policy. You were in the Senate for 40 years. You were the chairpersons of Senate Foreign Relations Committee. How come you don't see that what is happening in India? How come you can't hear the cries of your Christian brothers? You are a Catholic and you know what is happening in Manipur. Why can't you hear the voice of your Christian brothers? Why you can't hear the voices of crying from Kashmir of our Muslim brothers and sisters? Why can't you hear the cries of persecuted women and children in the state of Punjab? And as in 1930, after the Nazi persecution came up, the world said, the Western countries said, never again. But my brothers and sisters, that is happening again here. India is a farce democracy. It is a majoritarian rule. They have come to a point where for minorities there is no place. We are here to demand that send back this murderer. He is the avatar of Nazi Adolf Hitler. And as Mussolini and Nazi ideology was, so is the ideology of Hindutva. That is what the message we are giving. Let me give a clear message. India out of. India out of. India out of. Who is the butcher? Who is the butcher? Who is the killer? Who is the killer? Who is the terrorist? Who is the terrorist? Indian democracy. Indian democracy. Indian thugocracy. Indian thugocracy. Indian castocracy. Indian castocracy. Indian bombardcracy. Indian bombardcracy. Indian Nazi-cracy. Indian Nazi-cracy. India out of. India out of. India out of. Who is the terrorist? Who is the terrorist? Who is the killer? Who is the butcher? Who is the butcher? Killer Modi. Killer Modi. Killer Modi. Murder Modi. Murder Modi. Butcher Modi. Butcher Modi. Hindutva Modi. Hindutva Modi. Killer Modi. India out of. India out of. India out of. India out of. Stop persecution of minorities in India. Stop persecution of minorities in India. Stop persecution of minorities in India. Allow United Nations in India. Allow United Nations observers in India. Allow United Nations observers in India. Allow referendum in India. Allow referendum in India. India out of. India out of. India out of. India out of. Killer Modi. Killer Modi. Butcher Modi. Butcher Modi. Murder Modi. Murder Modi. Hindutva Modi. Hindutva Modi. Killer Modi. Indian democracy. Indian democracy. Indian thugocracy. Indian thugocracy. Indian castocracy. Indian castocracy. Indian Nazi-cracy. Indian Nazi-cracy. Indian Nazi-cracy. India out of. India out of. Na Hindi, na Hindustan.
ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਦਾਸ ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਖੜੌਦ, ਕਨਵੀਨਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਵਾਈਟ ਹਾਊਸ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਡੀਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਵੱਡੀ ਤਾਦਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪਰੇ ਮਨੀਪੁਰ ਤੋਂ ਕਸ਼ਮੀਰੀਜ਼ ਹੋਰ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਨੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੱਢਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਅੱਜ ਮੋਦੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਮੋਦੀ ਉਹ ਸ਼ਖਸ ਹੈ, ਉਹ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਹੈ ਜਿਹਨੇ 2002 ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਗੋਧਰਾ ਕਾਂਡ ਕਰਕੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਬੱਚੀਆਂ ਦੇ ਪੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਚੇ ਭਰੂਣ ਕੱਢ ਕੇ ਡਾਂਗਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਟੰਗੇ। ਇਹ ਉਹ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਹੈ ਜਿਹਨੇ 60,000 ਦੇ ਲਗਭਗ ਕਸ਼ ਏਰੀਏ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੇ ਲਾਲ ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਸਤਰੀ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਬਹਾਇਆ ਸੀ, ਇਹਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਜਾੜਿਆ। ਇਹ ਉਹ ਮੋਦੀ ਆ ਜਿਹਨੇ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਸੇ ਮਾਰੂ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਂਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਟੱਕਰਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ 700 ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਲੋਕ ਉੱਥੇ ਮਤਲਬ ਉਹ ਮਾਰੇ ਗਏ, ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਕਤਲਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਦਾ ਕਾਤਲ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਵਿਰੋਧ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਡੀਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ 84 ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਇੱਥੇ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਮੀਡੀਆ ਵੀ ਘੁੰਮ ਰਿਹਾ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ। ਸੋ ਇਹਦਾ ਫੇਸ ਹੈ ਇੰਡੀਆ ਦਾ, ਜਿਹਨੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਨੂੰ ਕੁਚਲਿਆ ਤੇ ਵੱਢਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਆਸ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ 32 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਅੰਦਰ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਿਲਕਨ ਬਾਨੋ ਦੇ ਕਾਤਲ ਤੇ ਬਲਾਤਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ 15 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਕਾਤਲਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤਾਮਲਾਂ ਨੂੰ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਸਾਡੇ ਬੰਦੀ 32 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਅੰਦਰ ਨੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੀਸਫੁਲ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਧਰਮ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੇ ਭਾਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ NSA ਲਾ ਕੇ ਕਾਲੇ ਪਾਣੀ ਡਿਬਰੂਗੜ੍ਹ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੇਸ ਵੀ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਰੇਜ਼ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪ੍ਰਿਜ਼ਨਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡਿਆ ਜਾਵੇ। ਸੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸੰਗਤ ਦਾ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਇਸ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਬੁਲੰਦ ਕੀਤਾ। ਇਹੀ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ੁਲਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਿਹੜੀ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਣੀ ਇਹ ਸਾਡੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਜੀ। Modi, go back! Go back! Go back! Khalistan, Zindabad! Khalistan, Zindabad! Khalistan, Zindabad! Khalistan, Zindabad! Khalistan, Zindabad! Khalistan, Zindabad! ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਵਸਦੀ ਜਾਗਦੀ ਜ਼ਮੀਰ ਵਾਲੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਅੱਜ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਡੀਸੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੀ ਕੈਪੀਟਲ ਸਮਝੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਜੋ ਬਾਈਡਨ ਦੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸੱਦੇ ਤੇ ਜੋ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਨਾਜੀ ਮੋਦੀ ਕਾਤਲ ਰੇਸਿਸਟ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਅੱਜ ਸਪੈਸ਼ਲ ਵਿਜ਼ਿਟ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਇੱਥੇ ਵਾਈਟ ਹਾਊਸ 'ਚ ਪਹਿਲਾਂ ਮੀਟਿੰਗ ਚੱਲਣੀ ਹੈ ਉਸ ਦੀ 11 ਤੋਂ 1 ਔਰ ਫਿਰ ਉਸ ਦੀ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਡਿਨਰ ਹੈ। ਔਰ ਉੱਥੇ ਹੀ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਮੂਹ ਭਾਰਤ ਵਾਸੀਆਂ ਨੇ, ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਸਿੱਖ ਹਨ ਜੋ ਇੱਥੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦਿਸ ਰਹੇ ਹਨ, ਸਿੱਖ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦਾ ਨਸਲ ਘਾਤ 1984 ਤੋਂ ਚੱਲਿਆ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸਟੇਟਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਿੱਖ ਜੈਨੋਸਾਈਡ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਐਲਾਨਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਦੇ ਕਰਿੰਦਿਆਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ 3 ਇੱਕ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੋ ਸਾਡੇ ਯੋਧੇ ਸਨ, ਜਰਨੈਲ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਕਤਲ ਕਰਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਔਰ ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਖੰਡਾ ਜੋ ਕਿ ਬੜੇ ਤਗੜੇ ਯੋਧੇ ਸਨ UK ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਲੋ ਪੋਇਜ਼ਨ ਦੇ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਮਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਤੇ 2 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਪਿੱਛੇ ਐਤਵਾਰ ਬੀਤਿਆ ਹੈ ਉਸ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਇੱਕ ਧੜਕ ਯੋਧੇ ਜੋ ਕਿ SFJ ਨਾਲ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਹਰ ਸਿੱਖ ਨਾਲ ਜੋ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ, ਆਪਣੇ ਵੱਖਰੇ ਰਾਜ ਲਈ, ਸਾਡੇ ਮੇਰੀ ਮੁਰਾਦ ਸਾਡੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਜਥੇਦਾਰ ਵੀਰ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨਿੱਜਰ ਤੋਂ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੇ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਥਰੂ ਪਿਛਲੇ ਐਤਵਾਰ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਡੈਲਟਾ ਸਰੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਹੀ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ, ਸੈਂਕੜਿਆਂ ਤੋਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਜੋ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ ਥਰੂ ਆਊਟ ਅਮਰੀਕਾ, ਜੋ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਡਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ
ਔਰ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਮੰਗ ਜੋ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਹਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸਾਡਾ ਪੰਜਾਬ ਜਾਗ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਜਿਉਂ ਦਾ ਕਿ ਭਾਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਪਿਛਲੇ 8-9 ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਸ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਜੋ 1984 ਤੋਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਦੀ ਹਿਸਟਰੀ ਹੈ ਉਹ ਦੁਹਰਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪਰ ਨਾਜ਼ੀ ਹਿੰਦੂ ਬ੍ਰਾਹਮਣਵਾਦ ਜੋ ਦਿੱਲੀ ਸਟੇਟ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਲੜਾਈ ਕਿਸੇ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਲੜਾਈ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਦਿੱਲੀ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੈ। ਔਰ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਖੁੱਸਿਆ ਹੋਇਆ ਰਾਜ ਹੈ 1849 ਤੋਂ, ਉਹਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸਾਡੀ ਜਦੋਜਹਿਦ ਜੋ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜੋ ਨਾਲਾਇਕ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ 1947 ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਨਾਲ ਜਕੜ ਲਿਆ ਸੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਨਜਾਕਤ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ 90% ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਨ ਔਰ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ 10 ਅਕਤੂਬਰ 1947 ਨੂੰ ਕੋਈ 2 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਹੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਜਰਾਇਮ ਪੇਸ਼ਾ ਕੌਮ ਐਲਾਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 1978 ਦਾ ਸਾਕਾ ਹੋਵੇ, 1955 ਵਿੱਚ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀ ਦਾਖਲਾ ਫੋਰਸਾਂ ਦਾ ਦਾਖਲ ਹੋ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਟੋਟਲ ਵਾਰ ਜੋ ਕਿ 1984 ਜੂਨ 1984 3 ਤੇ 4 ਜੂਨ ਦੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀਆਂ ਤਿੰਨਾਂ ਫੋਰਸਜ਼ ਨੇ, ਪੈਦਲ ਫੋਰਸਜ਼, ਹਵਾਈ ਫੋਰਸਜ਼ ਔਰ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਮੁੰਦਰੀ ਫੋਰਸਾਂ ਹਨ, ਤਿੰਨਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਅਟੈਕ ਕਰਕੇ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਜਿਸ ਦਿਨ ਕਿ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਸਰਤਾਜ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਨ ਸੀ ਔਰ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਨੂੰ ਪ੍ਰਣਾਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਸਨ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਰਾਤ ਤੋਂ 3 ਦਿਨ ਜੋ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਖੂਨ ਨਾਲ ਹੋਲੀ ਖੇਡੀ ਇੰਦਰਾ ਦੇ ਰਾਜ ਸਮੇਂ ਉਹ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਭੁੱਲੀ ਹੋਈ ਨਹੀਂ। ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੇ ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਬੀਬੀਆਂ ਬੱਚਿਆਂ 18 ਦਿਨ ਦਾ ਬੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਪਰ ਇੱਕ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਯਾਦ ਰੱਖੇ ਕਿ 20ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਮਹਾਨ ਸਿੱਖ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਕਿ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀਆਂ ਫੋਰਸਜ਼ ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਨਾਪਾਕ ਪੈਕ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਹੁੰਚੀਆਂ, ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਨੀਂਹ ਰੱਖੀ ਜਾਵੇਗੀ ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਵੇਖੇਗੀ ਕਿ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਆਵੇਗਾ। ਜੋ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੇ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਿਆ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ 26 ਜਨਵਰੀ 1986 ਨੂੰ ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਤੇ ਕੀਤਾ ਔਰ ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸੇ ਨੇ ਪੰਥਕ ਕਮੇਟੀ 5 ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਿ ਕਮਾਂਡਰ ਸਾਡਾ ਬਾਬਾ ਸ਼ਹੀਦ ਬਾਬਾ ਗੁਰਬਚਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਾਣੋ ਚਾਲ ਉਹਨਾਂ 5 ਮੈਂਬਰਾਂ ਤੋਂ ਮੁਖੀ ਸਨ। ਉਸ ਪੰਥਕ ਕਮੇਟੀ ਨੇ 29 ਅਪ੍ਰੈਲ 1986 ਨੂੰ ਡੈਕਲੇਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਇਹ ਲੰਮੀ ਗਾਥਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ, ਸਟੇਟ ਨੇ ਕੋਈ ਵੀ 1947 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐਸਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਨਵੇਂ ਦਿਨ ਜੋ ਸਾਡੇ ਸਿਰ ਭਾਜੀਆਂ ਚੜਾਈਆਂ ਹਨ, ਸੋ ਅਸੀਂ ਸਮੂਹ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਵਸਦੇ ਸਿੱਖ ਜਗਤ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਭਾਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਿਰਫ ਦੁਬਈ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਜਾ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿਛਲੇ 75 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਕੀਤਾ, ਨਸ਼ੇ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੰਨੀ ਬਹੁਤਾਤ ਸੀ ਔਰ ਉਸ ਯੋਧੇ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਬੋਲਾਂ ਤੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਸਮੂਹ ਜਗਤ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਓ ਨੌਜਵਾਨੋ ਨਸ਼ੇ ਛੱਡੋ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕੋ, ਗੁਰੂ ਵਾਲੇ ਬਣੋ, ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਵੜੋ ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੋ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਆਪਣਾ ਸੀਸ
ਗੁਰੂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰੋ। ਸੋ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਤਾਦਾਦ ਵਿੱਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਜੋ ਬੋਲ ਸਨ, ਜੋ ਸੱਚੇ ਸੁੱਚੇ ਬੋਲ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯੋਧਿਆਂ ਨੇ ਬਗਾਇਆ ਕਿ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਬੁਖਲਾ ਗਈ। ਔਰ 18 ਮਾਰਚ ਜੋ ਪਿੱਛੇ ਬੀਤੀ ਹੈ ਉਸ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੂਰਾ ਹੀ ਜੋ ਕਿ 80,000 ਫੋਰਸਸ ਨੇ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੋ ਉਹਨੂੰ ਸਿਰਫ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸਨ, ਉਸ ਯੋਧੇ ਨੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦੇਣੀ ਸੀ। ਪਰ ਜੋ ਕਲਾ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਵਰਤਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਲੰਧਰ ਵਿਖੇ ਉਸ ਯੋਧੇ ਨੂੰ ਭਾਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ 80,000 ਫੋਰਸਸ ਜੋ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਸਨ ਉਹਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹਿਆ, ਤਾਂ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਐਸੀ ਕਲਾ ਵਰਤੀ ਕਿ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਰੂਪੋਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ। ਔਰ ਉਸ ਨੇ ਕਰੀਬ 35 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਆਪ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਜਨਮ ਸਥਾਨ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਆਪ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੇਖਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਲੱਗ ਗਿਆ ਹੈ, ਆਪ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਔਰ ਜੋ ਨਾਜੀ ਤਰਜ਼ ਤੇ ਜੋ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਹੈ ਔਰ ਜੋ ਵਿਚੜ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਜੋ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਔਰ ਮੋਦੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਚੇਤੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਹੀ ਕੰਮ ਪੰਜਾਬ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਟੋਪੀ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਤਰਜ਼ ਤੇ ਜੋ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਇੱਕ ਸਿੱਕੇ ਦੇ ਦੋ ਪਾਸੇ ਹਨ, ਉਹ ਕੇਜਰੀਵਾਲ, ਉਹ ਮੋਦੀ, ਉਹ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ, ਉਹ ਅਜੀਤ ਡੋਵਾਲ ਹੈ। ਇਹ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੜੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੱਸ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਭਾਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਤੇ 9 ਯੋਧਿਆਂ ਨੂੰ ਜੋ ਡਿਬਰੂਗੜ੍ਹ ਅਸਾਮ ਵਿੱਚ 2900 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਦੂਰ ਖੜ ਕੇ ਜੋ ਕਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹੋ ਬਿਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤੋਂ, ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਉਹ ਵੀ ਵਾਪਸ ਆਉਣਗੇ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਭਾਈ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਪੰਜਵੜ, ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਖੰਡਾ, ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨਿੱਜਰ ਤੇ ਹੋਰ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਜਾਇਜ਼ ਫੜ ਕੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਡੱਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕਢਾ ਕੇ ਰਵਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਅਮਰੀਕਨ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਨਾਜ਼ੀ ਮੋਦੀ ਜੋ ਕਿ ਇੱਥੇ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਉਹਨੇ ਡਿਨਰ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਉਹ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸਨੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਮਨੀਪੁਰ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਮਿਜ਼ੋਆਂ ਨਾਲ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਅਸਾਮੀਆਂ ਨਾਲ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹ ਭਾਰਤ ਦੇ ਹਰ ਸਟੇਟ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕੁਚਲ ਕੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ ਰਾਗ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਅਲਾਪ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕਤਲੇਆਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਹੀ ਜੋ ਸਿੱਖ ਕਾਕਸ ਦੇ ਉਦਮ ਨਾਲ 55 ਕਾਂਗਰਸਮੈਨਾਂ ਸੈਨੇਟਰਾਂ ਨੇ ਜੋ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣ ਵਾਸਤੇ ਬਾਈਡਨ ਤੈਨੂੰ ਲੈਟਰ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਲੈਟਰ ਤੇ ਗੌਰ ਕਰ। ਅਸੀਂ ਅਮਰੀਕਨ ਸ਼ਹਿਰੀ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਅਸੀਂ ਸਾਡਾ ਜੋ ਫਰਮਾਨ ਗੁਰੂ ਦਾ ਹੈ, ਭੈ ਕਹੂੰ ਕੋ ਦੇਤ ਨਹਿ ਨਹਿ ਭੈ ਮਾਨਤਾਨ, ਅਸੀਂ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਡਰਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਨਾ ਡਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ 1.5 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਤਲ ਹੈ 1984 ਤੋਂ ਅੱਜ ਤੱਕ, ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਹਿਸਾਬ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਜੋ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਦਾ ਮੁੱਲ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਤੱਕ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤੇ ਹਨ ਬਾਹਰ ਜਾਂ ਉੱਥੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਵੀ ਲਵਾਂਗੇ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਦੋਸ਼ੀ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਜ਼ਾ ਯਾਫਤਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਹੀ ਅਸੀਂ ਸਾਡੀ ਤੈਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਵੰਗਾਰ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਕਰਨਾ ਹੈ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਵਾਲਿਓ ਕਰ ਲਓ, ਅਸੀਂ ਤਿਆਰ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਖਾਣ ਨੂੰ। ਪਰ ਇੱਕ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਤੁਹਾਡਾ ਕਾਨੂੰਨ ਵੀ ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਵੀ ਸਵੈ ਨਿਰਣੇ ਸਵੈ ਭਰੋਸੇ ਦਾ ਜੋ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਮਾਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੇ ਮਾਰ ਨਾ ਹੋਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਖੈਰ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ। ਮੋਦੀ ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖੀ। ਬਸ ਅਸੀਂ ਤੈਨੂੰ ਇਹੀ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਨ ਹੁਣ ਥੋੜੇ ਹਨ। ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਬਖਲਾਟ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਉਹਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਭੁਗਤਣਾ ਪਏਗਾ।
ਇਹੀ ਮੈਂ ਸਮੂਹ ਸਿੱਖ ਜਗਤ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾ, ਹੁਣ ਵੇਲਾ ਹੈ। ਜੋ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਾਥ ਦਿਓ, ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵੋਟਾਂ ਪਾਓ। ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਜੋ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਦਲ ਖਾਲਸਾ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਵਾਰਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ, ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਇਨਸਾਫ ਮੋਰਚਾ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿੰਘ ਬੱਚੇ ਹਨ ਉਹ 35 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋ ਗਏ ਹਨ, ਉਸ ਮੋਰਚੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ। ਇੱਕੋ ਹੀ ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਹੈ ਕਿ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ। ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਹਰ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਡਟ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਲੈ ਕੇ ਰਹਾਂਗੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ, ਲੈ ਕੇ ਰਹਾਂਗੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ, ਲੈ ਕੇ ਰਹਾਂਗੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ, ਲੈ ਕੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। The Sikh community and the 70 congressmen boycott Modi to White House, to America. He is not welcome in USA because when he was a prime minister of Gujarat, in his territory so many Muslim women get raped, kids get killed, thousand Muslims get killed. The same way the Indian government did to Sikh people in 1984. So we will never ever forget that. Doesn't matter which government is in the center, BJP, Congress, AAP, we don't care, but we not welcome them in USA or the White House. This is the message to Mr. Joe Biden from our taxpayer people. We are a taxpayer here. He's not the taxpayer. He shouldn't be welcome here because he's a rapist. Why the USA was never used to give him a visa when he was a leader of Gujarat. Now he's getting visa to come to raise his voice because election is coming. He come to get the fund from USA. He's not welcome. Next message ਮੇਰੇ ਭੈਣਾਂ ਤੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਭਾਈ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦੇ ਤੇ ਸਾਡੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਵੀ ਨਾ ਖਿੱਚੋ, ਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਬਹਿ ਕੇ ਵੀ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਬਣੋ। ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਹਿਸਟਰੀ 84 ਬਾਰੇ ਦੱਸੋ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਲ 84 'ਚ ਕੀ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤੇ ਕੀ ਘੱਲੂਘਾਰਾ ਵਰਤਿਆ ਸੀ, ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇੜੋ ਕੈਲੋਨੀ, ਇੱਕ ਕਦੀ ਤੁਸੀਂ ਵਰਡ ਸੁਣਿਆ ਕੋਈ ਵੇੜੋ ਕੈਲੋਨੀ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਹੈ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਦੋਂ 84 ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਵੰਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਕਤਲੇਆਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਮੈਸੇਜ ਇੰਡੀਅਨ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਆ। We will fight for our country, for our land, for last breath. Till we have last person left even in this earth, we will still fight and we'll keep fighting till we get our country. Khalistan Jindabad, Khalistan Jindabad, Khalistan Jindabad, Khalistan Jindabad. ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਡੀਸੀ ਵਿੱਚ ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਏ ਹਾਂ ਮੋਦੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਲਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮੋਦੀ ਦਾ ਪਿਛਲਾ ਵੀ ਰਿਕਾਰਡ ਹੈ, ਇਹਨੇ ਮਿਨੋਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਲ ਕੀਤਾ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਇਹਨੇ ਕਿਲ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਕਿਲਰ ਹੈ। ਤੇ ਅੱਜ ਭਾਰਤ ਦੇ ਮੂਰਖ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹਨੂੰ ਚੁਣ ਲਿਆ ਗਿਆ, ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਰਾਜ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਅੱਜ ਇਹ ਇੰਨਾ ਘਿਰ ਗਈ ਸਰਕਾਰ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਲਈ, ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਮਲਜਾ ਮੇਟ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਵੀ ਰੁੱਖ ਕਰ ਲਿਆ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਲਗਾਤਾਰ ਇੰਗਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨ ਆਗੂ ਦਾ ਜ਼ਹਿਰ ਦੇ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਮਾਰਿਆ। ਤੇ ਹੁਣ ਭਾਈ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੋ ਇਤਨਾ ਚੰਗਾ ਇਨਸਾਨ ਸੀ ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਉਸ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੋਲੀਆਂ ਮਰਵਾਈਆਂ। ਤੇ ਸ਼ਰੇਆਮ ਚੈਲੰਜ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਅਗਲੀ ਵਾਰੀ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚਲੇ ਐਕਟਿਵ ਜੋ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਕੌਮ ਲਈ ਐਕਟਿਵ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਾਂਗੇ। ਇਹ ਸ਼ਰੇਆਮ ਸਾਨੂੰ ਚੈਲੰਜ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਕੌਮ ਆ
ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੱਧੀ ਕੌਮ ਖਤਮ ਹੋਈ ਤੋਂ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਜੋ ਮੰਨੂ ਵਾਲੇ ਕਰਤੂਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ ਸ਼ੁਕਰਾਨੇ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਗਾਇਆ ਸੀ ਤੇ ਬਾਅਦ 'ਚ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਬੋਲਿਆ ਸੀ, ਮੰਨੂ ਸਾਡੀ ਦਾਤਰੀ ਅਸੀਂ ਮੰਨੂ ਦੇ ਸੋਏ, ਜਿਉਂ ਜਿਉਂ ਸਾਨੂੰ ਵੱਢਦਾ ਤਿਉਂ ਦੂਣ ਸਵਾਏ ਹੋਏ। ਅਸੀਂ ਉਹ ਕੌਮ ਆ, ਸਾਡੇ ਤੇ ਭਾਜੀ ਚਾੜੀ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਉਹ ਭਾਜੀਆਂ ਵੀ ਬੋੜੀਆਂ ਤੇ ਜ਼ਬਰ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਸਬਰ ਨਾਲ ਕੀਤਾ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਹੋਈ, ਤੱਤੀਆਂ ਤਵੀਆਂ ਤੇ ਬਿਠਾਇਆ ਗਿਆ ਇਹ ਜ਼ਾਲਮ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਉਦੋਂ ਵੀ ਕੌਮ ਨਾ ਡੋਲੀ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਨੱਕ 'ਚ ਨਕੇਲ ਪਾ ਕੇ ਚੰਦੂ ਨੂੰ ਵੀ ਘੁਮਾਇਆ ਤੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਕੀ ਹੈ। ਜੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਕੀਤਾ, ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਯੋਧੇ ਨਹੀਂ ਉਹ ਤਰੀਆਂ ਸਾਮ ਦੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਭੇਜੇ, ਤਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤੇ ਵੀ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਗੁਜ਼ਾਰੀ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਗਵਾਲੀਅਰ ਦੇ ਕਿਲੇ 'ਚ ਕਿਸੇ ਟਾਈਮ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਹ ਫਿਰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਕੌਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਿੱਚ ਆਈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਦਲੇ ਵੀ ਲੈ ਤੇ ਮੀਰੀ ਪੀਰੀ ਦੀਆਂ 2 ਕਿਰਪਾਨਾਂ ਪਹਿਨ ਕੇ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮੀਰੀ ਵੀ ਕਰਨਾ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਪੀਰੀ ਵੀ। ਜੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ, ਅੱਜ ਉਹ ਕਿਰਤਕਣ ਸਾਨੂੰ ਚੁਣ ਕੇ ਮਾਰਨ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਸਿੱਖ ਡੋਲਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ 2 ਹੀ ਚਵਾਸਾਂ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਬੈਠ ਜਾਈਏ, ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਡਰ ਜਾਈਏ ਤੇ ਪਰ ਉਹ ਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਡੁੱਲਿਆ ਹੋਇਆ ਖੂਨ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦਾ, ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ, ਟਿੱਠੇ ਹੋਏ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦੇ ਵਾਰਸਾਂ ਸੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਬੈਠ ਜਾਵਾਂਗੇ? ਇਹ ਸਵਾਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਚੁੱਪ ਕਰ ਜਾਈਏ। ਮੌਤ ਅਵਸ਼ ਹੈ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਆਉਣੀ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਆਉਣੀ ਆ। ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿੱਲ ਕਰਨ ਤੇ ਤੁਰੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਮਰਨਾ। ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇਖ ਲਿਓ, ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀਆਂ ਮੜੀਆਂ ਤੇ ਮੇਲੇ ਲੱਗਦੇ ਆ, ਝੰਡੇ ਝੂਲਦੇ ਆ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਗਦਾਰਾਂ ਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ, ਕੌਮ ਜੁੱਤੀਆਂ ਮਾਰ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਉਂਦੀ ਆ। ਹਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਇਦਾਂ ਹੀ ਹੋਣਾ। ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਘਬਰਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਪੈੜਾਂ ਪਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸੀ, ਪੂਰਨੇ ਪਾ ਦਿੱਤੇ ਸੀ ਕਿ ਕੱਟੇ ਵੱਡੇ ਤਾਂ ਜਾ ਸਕਦੇ ਆ ਪਰ ਅਸੀਂ ਝੁਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਤੇ ਇਹ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਭੁੱਲ ਜਾਵੇ, ਅਸੀਂ ਝੁਕਣਾ ਨਹੀਂ। ਬੋਲੇ ਸੋਨਿਆ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। What do we want? What do we want? Indian democracy! Indian democracy! Indian democracy! Indian democracy! ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਵਾਈਟ ਹਾਊਸ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਡੀਸੀ USA ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੈਲੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਮੋਦੀ ਹਿਟਲਰ ਮੋਦੀ ਇੱਥੇ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਆ ਤੇ ਉਹ ਵਾਈਟ ਹਾਊਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵੇਲੇ ਲੰਚ ਡਿਨਰ ਤੇ ਆਪਣੀ ਸਪੀਚ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਉਹਦੀ ਇੱਥੇ ਬਾਹਰ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਦੇ ਵਿੱਚ DC ਵਾਈਟ ਹਾਊਸ ਦੇ ਬਾਹਰ ਅੱਜ ਰੈਲੀ ਹੋ ਰਹੀ ਆ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ। ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਜਿੰਦਾਬਾਦ, ਮੋਦੀ ਮੁਰਦਾਬਾਦ, ਮੋਦੀ ਹਿਟਲਰ ਮੁਰਦਾਬਾਦ। ਸੰਸਾਰ ਭਰ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਸਿੱਖੋ ਇਹ ਟਾਈਮ ਆ ਗਿਆ। 75 years ਹੋ ਗਏ ਆ। It's been 75 years that we are not free. We were not free in England regime and we are not free under India regime. So ਮੈਂ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ ਸੰਸਾਰ ਭਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਮੇਰੇ ਬਜ਼ੁਰਗੋ, ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ, ਮੇਰੀਓ ਭੈਣੋ, ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਓ, ਤਕੜੇ ਹੋਵੋ। ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁਲਾਈ 16 ਨੂੰ ਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਟੋਰਾਂਟੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁਲਾਈ 16 ਨੂੰ ਤੇ ਆਪਣੇ ਵੈਨਕੂਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਤੰਬਰ 10 ਨੂੰ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਸਤੰਬਰ 10 ਦੀ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਵੈਨਕੂਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ
ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਉੱਥੇ ਭਾਈ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨਿੱਜਰ ਨੂੰ ਇੰਡੀਅਨ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ, ਮੇਰੀਓ ਭੈਣੋ, ਮੇਰੇ ਬਜ਼ੁਰਗੋ, ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਓ, ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਨੂੰ ਸੋਚਣੀ ਪਊਗੀ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਭਾਈ ਅਮਰਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਲ ਕੋਠੜੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਦੂਰ ਜਿਵੇਂ ਕਾਲੇ ਪਾਣੀਆਂ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਸੀ ਸਾਡੇ ਬੱਬਰ ਖਾਲਸਾ, ਬੱਬਰ ਅਕਾਲੀ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਧਰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਦੇਖੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਾਰੀ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਿੱਖ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਇਸ ਵੇਲੇ ਫਰੀडम ਨਹੀਂ ਗੀ, ਤੇ ਜੇ ਫਰੀडम ਹੈ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਇਕੱਲੀ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੂੰ ਹੈ, ਨਾ ਉੱਥੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆ, ਨਾ ਉੱਥੇ ਕ੍ਰਿਸਚੀਅਨ ਨੂੰ ਆ, ਨਾ ਉੱਥੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਆ। ਦੇਖੋ ਜਦੋਂ 47 ਦੀ ਵੰਡ ਹੋਈ ਸੀ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਚਲੋ ਆਪਣਾ ਦੇਸ਼ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਜਿਹੜੇ ਰਹਿ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ, ਬਾਕੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨਹੀਂ, ਕ੍ਰਿਸਚੀਅਨ ਨੂੰ ਕੋਈ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨਹੀਂ। ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ ਤਕੜੇ ਹੋਵੋ, ਆਪਣੇ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਦੀ ਵੋਟਾਂ ਪਾ ਕੇ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਵੋਟਾਂ ਪਾ ਕੇ, ਤਕੜੇ ਹੋ ਕੇ ਵੋਟਾਂ ਪਾਓ ਤੇ ਆਪਣਾ ਰਾਜ ਕਮਾਓ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਇੰਡੀਆ ਆਊਟੋ, 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 ਇੰਡੀਆ ਆਊਟੋ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਅੱਜ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਡੀਸੀ ਵਿਖੇ ਵਾਈਟ ਹਾਊਸ, ਜੋ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਮੋਦੀ, ਜੋ ਕਿ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਅਤੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਦਾ ਕਿਲਰ ਆ, ਉਹ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੈ ਬਾਈਡਨ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਲਈ। ਅਸੀਂ ਪੂਰੇ ਹੀ ਟਰਾਈ ਸਟੇਟ ਦੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ, ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਦੀਆਂ, ਪੂਰੇ ਅਮਰੀਕਨ ਦੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਇੱਥੇ ਉਹਦਾ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰਨ ਲਈ ਪਹੁੰਚੀਆਂ ਹਨ। ਉਹ ਜੋ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਕਰਦਾ ਆਇਆ ਹੈ, ਜੋ RRS ਦਾ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਇਹ ਠੋਕਵਾਂ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੋ ਸਾਡੇ ਬੰਦੀ ਸਿੱਖ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਨਾਲ ਗਲਤ ਕੰਮ ਨਾ ਹੋਣ। ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਆਪਣਾ ਰਾਜ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਖਲੋਂਦੇ ਹਾਂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਅੱਜ ਵੱਡੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਡੀਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜੀ ਹੋਈ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਝੰਡਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਿੱਥੇ ਅੱਜ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਅਤੇ US ਦੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਜੋ ਬਾਈਡਨ ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਚੱਲਦੀ ਪਈ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਟ੍ਰੀਟੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਸਾਈਨ ਹੋ ਰਹੀਆਂ, ਔਰ ਉੱਥੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤੇ ਬਾਈਡਨ ਜਿਹੜੇ ਆ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਮੋਦੀ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨਗੇ, ਔਰ ਸਿੱਖ ਆਪਣੇ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਦੇ ਉੱਪਰ ਗੱਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਆ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜੀ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦੀ ਪਈ, ਔਰ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨਿੱਜਰ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਐਡਰੈਸ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਇਹ ਕੌਮ ਸੰਗਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬਾਹਰ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਡੀਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਦੱਸਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਆ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜਾ ਰੋਕ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਆ ਉਸ ਨੂੰ ਵਾਈਟ ਹਾਊਸ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਐਡਰੈਸ ਕਰੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਾਈਟ ਹਾਊਸ US ਦੇ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਆ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਕਿ ਵਾਈਟ ਹਾਊਸ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਮੋਦੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਨ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰਨੈਟ ਸੇਵਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਹੋਈਆਂ, ਔਰ ਜਦੋਂ ਵਰਲਡ ਡਾਟਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨਿਕਲਦਾ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਇੰਟਰਨੈਟ ਸੇਵਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਬੰਦ ਹੋਈਆਂ, ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਟਾਪ ਪ੍ਰਾਇੋਰਟੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਆਈ ਆ। ਇੰਡੀਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਟਾਪ ਦੇ ਉੱਪਰ ਨੰਬਰ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਾਰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇੰਟਰਨੈਟ ਸੇਵਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਬੰਦ ਹੋਈਆਂ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਆ, ਔਰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ
ਸੈਪਰੇਟੇਸ਼ਨ ਦੀ ਮੰਗ ਜਿਹੜੀ ਆ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਲੀਡਰਸ ਨੂੰ, ਕਿ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਆਜ਼ਾਦੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਪੰਜਾਬ ਬਣੇਗਾ, ਪੰਜਾਬ ਬਣੇਗਾ, ਪੰਜਾਬ ਬਣੇਗਾ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਿੱਖ ਬਣਾਉਣਗੇ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਿੱਖ ਬਣਾਉਣਗੇ, ਸ਼ਹੀਦੀ ਬਣਾਉਣਗੇ, ਅਸੀਂ ਬਣਾਵਾਂਗੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਅੱਜ ਜਦ ਕਿ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਮੋਦੀ ਇੱਥੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਡੀਸੀ ਵਿੱਚ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਸਟੇਟਸ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਐਡਰੈਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤੇ ਬਾਹਰ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਵਾਈਟ ਹਾਊਸ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਰੈਲੀ ਜਿਹੜੀ ਆ, ਬੜੀ ਤਗੜੀ ਰੈਲੀ ਕੱਢੀ ਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਇਹ ਮੈਸੇਜ ਭੇਜ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਦਾ ਮੋਦੀ ਪਾਵਰ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਵਾ 2014 ਵਿੱਚ, ਉਸ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਧਾਰਮਿਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉੱਤੇ ਹਮਲੇ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਵਾ। ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ, ਲੋਕਤੰਤਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਕਰਾ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਸਿੱਖ ਫॉर ਜਸਟਿਸ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਨੂੰ ਲੀਡ ਕਰ ਰਹੀ ਆ, ਉਸ ਨੂੰ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਵਾ। ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਹੋਰ ਮਿਨੋਰਿਟੀ ਦੀਆਂ ਸਾਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰ ਢਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗਾਂ ਲਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਮਾਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਵਾ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਿਆਨ ਲਿਆਉਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਿਊਜ਼ ਮੀਡੀਆ ਵਾ, ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਮੀਡੀਆ, ਇਹ ਹੇਟ ਸਪੀਚ ਜਿਹੜੀ ਆ ਸਪਰੈਡ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਈਟ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉੱਥੇ ਵਾਇਲੈਂਸ ਹੋਵੇ, ਕਿ ਮਿਨੋਰਿਟੀ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਟਾਰਚਰ ਹੋਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਪੁਲਿਸ ਆ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਸਿੱਖ ਖਾਲਸਾ ਫੰਡਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਨੇ ਤੇ ਉਹਦੀ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਜਾ ਕੇ ਛਾਪੇ ਮਾਰਦੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਕਰਾ ਕੇ ਰਾਈਟ ਟੂ ਸੈਲਫ ਡਿਟਰਮੀਨੇਸ਼ਨ ਦੇ ਅਧੀਨ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਚੱਕ ਪੰਜਾਬ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਥੱਲੇ ਆ, ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਬਾਕੀ ਦੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦੀ। ਆਜ਼ਾਦੀ ਹੀ ਹੱਲ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਹੱਲ, ਖਾਲਿਸਤਾਨ, ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਜਿੰਦਾਬਾਦ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਅੱਜ ਇਹ ਸਿੱਖ ਯੋਧਿਆਂ ਦਾ ਇਕੱਠ ਜੋ ਆਪਦੀ ਕੌਮ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਹ ਵਾਈਟ ਹਾਊਸ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਚੈਲੰਜ ਦੇਣ ਲਈ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਤੇ ਆਪਣੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜਦ ਤੱਕ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਨਹੀਂ ਬਣੇਗਾ, ਕੌਮ ਟਿਕੇ ਨਹੀਂ ਬੈਠੇਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਸਾਡੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰ ਲਓ, ਇਹ ਕੌਮ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਸਿਰਾਂ ਤੇ ਖੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਦੇ ਸਿਰਾਂ ਤੇ ਕੌਮ ਦਾ ਨੀਂਹ ਉਸਾਰੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਉਸ ਜ਼ਾਲਮ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਮੈਸੇਜ ਪਹੁੰਚਾ ਰਹੇ ਹਨ ਸਾਰੇ ਸੰਗਤਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰ ਲਓ, ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਬੜੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਇਕੱਠੇ ਰਹਿਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤੋਂ ਮੁੱਕਰੇ ਹੋ। ਅਸੀਂ ਆਪਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਰਾਹ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਡੇ ਲਈ ਸਾਫ਼ ਹੈ। ਜਦ ਤੱਕ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਆਜ਼ਾਦ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਤਦ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਚੈਨ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਬੈਠਾਂਗੇ। ਉਹ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ, ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਕੰਟਰੀ ਬੜੀ ਜਲਦੀ ਹੋਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਭਰਮ ਹੈ ਉਸ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਕਿ ਅਸੀਂ ਰੋਕ ਲਵਾਂਗੇ। ਉਹ ਇੰਨੇ ਫਰਸਟ੍ਰੇਟ ਤੇ ਇੰਨੇ ਡਿਪਰੈਸ ਹੋਏ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਬੜੀਆਂ ਕਮੇਨੀਆਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਲੜਾਈਆਂ ਵਾਂਗੂ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰਨ ਦੇ ਤੁੱਲੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਬਾਰੇ ਭੁੱਲ ਗਏ ਹਨ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ, ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਭਾਈ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਸਿਰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਮਗਰ ਸੈਂਕੜੇ ਹੋਰ ਸਿੱਖ ਆ ਕੇ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਸੋ ਕੌਮ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹੋ ਸੁਨੇਹਾ ਹੈ, ਭਾਈ ਆਪਦੇ ਸਭ ਵਿਤਕਰੇ ਭੁੱਲ ਕੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖ ਲਓ, ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖ ਸਮਝ ਕੇ ਮਾਰਨਾ ਹੈ, ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਆਪਦੀ ਕੌਮ, ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਚੰਗੀ ਰੋਟੀ ਪਾਣੀ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕਾਂ 'ਚ ਕਮਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ, ਉਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਬੈਠੇ ਨੇ ਉਹ ਗੁਲਾਮ ਹਨ, ਤੇ ਉਹ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਗੁਰੂਆਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਕੇ ਹੀ ਰਵਾਂਗੇ। ਇਹ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਰਲ ਕੇ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਮਾਰੇ ਤੇ ਮੋਰਚਾ ਫਤਿਹ ਕਰੇ, ਜਿੱਥੇ ਕੌਮ ਆਪਦੇ ਮਾਣ ਮੱਤੇ ਤੇ ਸ਼ਾਨ ਮੱਤੇ ਇਤਿਹਾਸ ਸਿਰਜੇ।
ਤੇ ਉੱਥੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਅਸੀਂ ਆਪਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਨਿੱਘ ਮਾਣ ਸਕੀਏ। ਇਹੋ ਹੀ ਸੁਨੇਹਾ TV 84 ਦੀ ਸਮੂਹ ਟੀਮ ਜੋ ਬਹੁਤ ਕੌਮ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਲੜਾਈ ਅਣਥੱਕ ਮਿਹਨਤ ਤੇ ਸੱਚਿਆਰੀ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਮੂਹ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੇ ਜੋ ਵੀ ਖਾਲਸਾ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਭਾਈ ਤਨ ਮਨ ਧਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸੇਵਾ ਵੀ ਕਰੋ ਤੇ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ 'ਚ ਹੋਵੋ। ਗੁਰੂ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਬਖਸ਼ੇਗਾ। ਕੌਮ ਨੇ ਕਦੀ ਢਹਿੰਦੀ ਕਲਾ 'ਚ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਸਰੀਰ ਆਉਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਆਤਮਾ ਇੱਥੇ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ, ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਬਖਸ਼ੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਜਿੰਦਾਬਾਦ। ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦਾ ਢੁੱਲੂ ਉੱਥੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਕੇਸਰੀ ਝੁੱਲੋ। ਜਿੱਥੇ ਖੂਨ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦਾ ਢੁੱਲੂ ਉੱਥੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਕੇਸਰੀ ਝੁੱਲੋ। What we want, ਖਾਲਿਸਤਾਨ। What we want, ਖਾਲਿਸਤਾਨ। India out of ਖਾਲਿਸਤਾਨ। Who's the butcher? ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਅੱਜ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ DC ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ 22 ਜੂਨ ਦਾ ਦਿਨ ਆ। ਅਸੀਂ ਵਰਲਡ ਸਿੱਖ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦਾ ਮੈਂ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ ਹਾਂ। ਸਿੱਖ ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਈਸਟ ਕੋਸਟ ਸਾਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੰਥ ਦੀਆਂ ਸਰਮੌਰ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀਆਂ, ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅੱਜ ਮੋਦੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰ ਰਹੀਆਂ। ਅੱਜ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਦੇ ਨਾਲ ਵਾਈਟ ਹਾਊਸ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਅਸੀਂ ਖੜੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਜਿਹਨੂੰ ਇੰਡੀਅਨ ਕ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਾਂ, ਉਹ ਕ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਅੱਜ ਬਾਈਡਨ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਣੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਇਆ ਹੋਇਆ। ਇੰਡੀਅਨ ਮੀਡੀਆ ਬਹੁਤ ਝੂਠੀਆਂ ਅਫਵਾਹਾਂ, ਗੋਦੀ ਮੀਡੀਆ ਜਿਹੜਾ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੈਲਾ ਰਿਹਾ ਆ। ਪਰ ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਤਾਦਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਅਸੀਂ ਜੋ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ੀਲ ਯੋਧੇ ਕੌਮ ਜਿਹੜੀ ਆ, ਪੰਥ ਈਸਟ ਕੋਸਟ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀਆਂ, ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਤਾਦਾਦ ਵਿੱਚ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਪਰਚਮ ਝੰਡਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਆ। ਸੋ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਕੌਮੀਕਰ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਬੁਲੰਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਔਰ ਭਾਰਤੀ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਇਹ ਮੈਸੇਜ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਕਤਾਰ ਜਿਹੜੀ ਪੰਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਵੀ ਸਾਡੇ ਜਿੱਥੇ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀਆਂ, ਉੱਥੇ ਸਾਡੇ ਕੌਮ ਦੇ ਮਰਜੀਵੜਿਆਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਲਹੂ ਪਵਿੱਤਰ ਜਿਹੜਾ ਖੂਨ ਆ ਉਹ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀਆਂ ਨੀਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੋਲਿਆ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇਹ ਭਾਰਤੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੋਝੀਆਂ ਹਰਕਤਾਂ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਉਤਰ ਆਏ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਭਵਖੀਆਂ ਤੋਂ ਪੰਥ ਕੌਮ ਨਹੀਂ ਡਰੇਗੀ। ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਪ੍ਰਚੰਡ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲਾਵਾਂਗੇ। ਔਰ ਅੱਜ ਮੈਸੇਜ ਕੁੱਲ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਝੂਠੀ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਆ ਵੀ ਇਹ ਫੇਕ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਦੇ ਮਾਲਕ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਮਿਲੀਅਨ ਟ੍ਰਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਖਰਚ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਆ ਲੌਬਿੰਗ ਫਰਮਾਂ ਹਾਇਰ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਹੀ ਜ਼ੀਰੋ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਹੀਰੋ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰਾਂ ਨੂੰ ਸਵਾਹ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਭਾਰਤੀ ਹਕੂਮਤ ਦੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਯੂਥ ਸਰਵ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀਅਰਿੰਗ ਕਰਾ ਦਿੰਦੇ ਆ ਮੋਦੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਜਾਂ ਜਦੋਂ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਜਿਹੜੀ ਕੁੱਲ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਮੀਡੀਆ ਅੱਜ ਵਾਈਟ ਹਾਊਸ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਆ ਅਸੀਂ ਪੈਂਪਲੇਟ ਵੰਡ ਰਹੇ ਆ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਵਰਲਡ ਸਿੱਖ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ, ਸਿੱਖ ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਈਸਟ ਕੋਸਟ ਵੱਲੋਂ 2 ਜਿਹੜੇ ਡਿਜੀਟਲ ਟਰੱਕ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਲਾਏ ਆ, ਜਿਹਦੇ ਤੇ BCC ਜਿਹੜੀ ਡਾਕੂਮੈਂਟਰੀ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੰਦ ਕਰਾਈ ਆ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਚੋਂ, ਅੱਜ ਉਹ ਦਿਖਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਆ ਅਮਰੀਕਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ। ਔਰ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਜੂਨ 1984 ਦਾ ਘੱਲੂਘਾਰਾ ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਜਿਹੜੇ ਮਸਲੇ ਆ ਉਹ ਅਮਰੀਕਨ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇੰਡੀਅਨ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਨੰਗਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸੋ TV 84 ਕਵਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਸਾਡਾ ਆਪਣਾ ਕੌਮੀ ਚੈਨਲ, ਪੰਥ ਦਾ ਚੈਨਲ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜੀ ਕੌਮ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕੁੱਲ ਦੁਨੀਆ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਜੂਝਦੇ ਰਹਿਣਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਾਸਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਜਿੱਥੇ ਜਾਨ ਮਾਰਨੀ ਜਾਂ ਕੁਛ ਵੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤਤਪਰ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਘਰ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਇੱਦਾਂ ਗਵਾ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਟੀਆਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਣਾ।
ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਆਇਆ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨੀ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨੀ ਨਾਮ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਕਤ ਮਿਲਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਮਿਲਦੀ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਮ ਸਿਮਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਬਟ ਸਾਨੂੰ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਕੌਮੀ ਖਾਸ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਤਤਪਰ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਤਤਪਰ ਰਹਾਂਗੇ ਆਪਣੇ ਕੌਮੀ ਘਰ ਵਾਸਤੇ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਧੱਕੇ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿਉਂ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਸਾਨੂੰ ਕਿਉਂ ਅਸੀਂ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਭਾਈ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਪਲਾਨਿੰਗ ਕਰਕੇ ਪੂਰੀ ਵੈਲ ਪਲਾਨਿੰਗ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੇ ਕਿੱਦਾਂ ਮਾਸਟਰ ਮਾਈਂਡ ਪਲਾਨਿੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਕਿਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਭਾਈ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਪੰਜਵੜ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਭਾਈ ਖਾਂਦਾ ਜੀ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਜਿੱਦਾਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਈਟ ਸੈਲਸ ਕਿਲ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਹੋਏਗੀ ਇੰਗਲੈਂਡ ਵਾਲੀ ਹੋਏਗੀ ਕੈਨੇਡਾ ਵਾਲੀ ਹੋਏਗੀ ਭਾਈ ਮੇਜਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ੂਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਸਿੰਘ ਵੀ ਜੰਗਲਾਂ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ ਤੇ ਉਦੋਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਪਾਉਂਦੇ ਸੀ ਬਟ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀ ਪਈ ਹੈ ਸਾਡੇ ਸਿਰ ਤੇ ਪਾਣੀ ਨਾ ਟਪਾਓ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਸਿਰ ਤੇ ਪਾਣੀ ਟੱਪਿਆ ਹੈ ਤੇ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਪਈਆਂ ਫਿਰ ਭੁੱਲ ਜਿਓ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਫ਼ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਤਜਰਬਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਖਾਲਿਸਤਾਨ 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 ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਜੀ We're gathered here today in protest of Narendra Modi, who's killed millions of Sikhs, thousands of Sikhs throughout the years, and especially in the Kisan Morcha, 50,000 plus. He's killed Muslims, Sikhs, Jews, anything that comes, any minorities that come his way. Today we protest him because he's been invited by the American government here to America, a free country, and he's not welcome here. He's no democratic leader. He's a killer. He's a destroyer. He's ruthless. His reach has been upon Canada, England, and even Pakistan, where people leaders of Khalistan movement that we need for Sikhs to survive have been killed, have not been given rights from them because they're being murdered out here in different countries when they have nothing to do with them. जो मुसलमानों के खिलाफ और क्रिश्चियन के खिलाफ औरतों के खिलाफ इंडिया में हो रहा है उसके हम वो कहने आए हैं कि अमेरिका को सपोर्ट नहीं करनी चाहिए वो सारी चीज़ें जो वहाँ हो रही हैं ना। आप क्या समझते हैं कि बाइडन ने मोदी को इनवाइट करके वही काम नहीं किया? अगर प्रेसिडेंट रूजवेल्ट हिटलर को इनवाइट करता व्हाइट हाउस में तो आप क्या कहना चाहेंगे? हम कहेंगे उनको थोड़ा सा स्टैंड लेना चाहिए था, मोदी को नहीं बुलाना चाहिए था क्योंकि अमेरिका अपने आप को बड़ा पीसफुल कंट्री कहता है और ये जो है ना ये पीसफुल नेशन नहीं है। इंडिया इज़ नो लॉन्गर अ डेमोक्रेटिक, वो जो है ना वो इसराइल को बहुत ज़्यादा फॉलो कर रहा है और उसकी काफ़ी चीज़ें जो है ना वो ख़राब कर रहा है जी। American is a land of opportunity. America always speak up for the human right, and this doesn't represent good America that they are like inviting a person who created a genocide in Gujarat, who has been very criminal throughout his life. He was banned here, but Biden administration is inviting him and giving him this platform. This is wrong. Why he has been invited in the first place, while even 75 congressmen women have written a letter to President Biden that he's abusing minorities, human rights, political dissent. It's all about business. It's all about business, but human right violation, we should think about the people also. That like there are people whose houses are getting burned in Manipur. In like all over the India, Muslims are getting lynched, Sardars are getting suppressed. This is not right. And even in Manipur, churches are being burned. India used to be a secular state, not anymore. Indian democracy.
डेमोक्रेसी इंडियन डेमोक्रेसी इंडियन डेमोक्रेसी। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਅੱਜ USA ਦੀ ਕੈਪੀਟਲ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ DC ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਮੋਦੀ, ਕ੍ਰਾਈਮ ਮੋਦੀ, ਮਰਡਰ ਮੋਦੀ, ਜਿਨੇ ਪੂਰੀ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਉਪਰਾਲੇ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਉਹ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਅੱਜ ਪੂਰੀ USA ਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਇਕੱਤਰ ਹੋ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਮੈਸੇਜ ਦੇ ਰਹੇ ਆ, ਇੰਡੀਆ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਦੇ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਮਿਨੋਰਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਤਸ਼ੱਦਦ ਕੀਤੇ ਨੇ ਜਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣੇ, ਤੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ। ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ 20ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਮਹਾਨ ਸਿੱਖ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲੇ ਦੇ ਕਹੇ ਹੋਏ ਬਚਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸੁਨੇਹਾ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਪੂਰੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਕਹਿ ਗਏ ਨੇ ਕਿ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ ਦੀ ਨੀਂਹ ਰੱਖੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਆ, ਉਸ ਨੀਂਹ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਬਹੁਤ ਛੇਤੀ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੇਗਾ। ਤੇ ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਵੱਡੇ ਇਕੱਠ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ DC ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਸੁਨੇਹਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਆਪਣਾ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੇਗੀ ਤੇ ਮੋਦੀ ਦੀ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਧੀਕੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੂੰਹ ਤੋੜਨ ਜਵਾਬ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਅੱਜ ਇਸ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਦਾਸ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸੁਨੇਹਾ ਵੀ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ 20ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਮਹਾਨ ਸਿੱਖ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਭਿੰਡਰਾਂ ਦੇ ਬੋਲਾਂ ਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਖਾਲਸਾ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੇ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਜਿੰਦਾਬਾਦ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਨੇਊ ਪਾਉਣ ਤੋਂ ਨਾ ਕਰਤੀ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਨੂੰ ਸੱਤੀ ਕੱਪੜੀ ਅੱਗ ਲੱਗ ਗਈ। ਉਹ ਬਸ ਉਸੇ ਟਾਈਮ ਦਾ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਵੈਰੀ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਇਤਿਹਾਸ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰਾਉਣ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਇਹ ਸੀਗੇ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸੰਪਾਦਨ ਕਰਾਇਆ, ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਸੀਗੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਮੰਨ ਲਓ ਧਾਰਮਿਕ ਕਾਰਜ ਆ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਆਓ, ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਆ ਕੇ ਕਰਾਓ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਮੰਨ ਲਓ ਉਹਦੀ ਮਨੋਪਲੀ ਸੀਗੀ ਬ੍ਰਾਹਮਣਵਾਦ ਦੀ, ਉਹਨੂੰ ਚੈਲੰਜ ਸੀਗਾ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਹੀ ਉਹਨੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰਾਇਆ। ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਕੇ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਸਾਡਾ ਇਹ 5 ਸਦੀਆਂ ਦਾ ਵੈਰ ਹੈ, ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਸਾਡਾ ਵੈਰੀ ਹੈ। ਤੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਜੋ ਵੀ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਭਾਈ ਨਹਿਰੂ ਨੇ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤੇ, ਭਾਈ ਖੰਡਾ ਜੀ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤੇ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਪਿੱਛੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣਵਾਦ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਨੀਤੀ ਆ, ਬ੍ਰਾਹਮਣਵਾਦ ਦੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਵੀ ਆ। ਜੇ ਮੰਨ ਲਓ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੈਲੰਜ ਆ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਤੋਂ, ਉਹ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਚੈਲੰਜ ਕਰਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਕੀ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਡੀਆ ਮਗਰ ਲਾ ਲਿਆ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਡਰਾ ਲਿਆ, ਧਮਕਾ ਲਿਆ। ਜੇ ਮੰਨ ਲਓ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਵੀ ਚੱਲਿਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਿੱਖ ਉੱਠੇ, ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਉੱਠ ਕੇ ਮੋਰਚੇ ਲਾਏ, ਤਾਂ ਇੰਡੀਆ ਮਗਰ ਲੱਗਿਆ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਇੰਡੀਆ ਉਦੋਂ ਮਗਰ ਲੱਗਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਹੁਣ ਤੋੜਨ ਵਾਸਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਰੱਜ ਰਹੇ ਆ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਸ਼ਾਸਨ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣਵਾਦ ਤੋਂ ਖਤਰਾ ਹੈ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ, ਜਾਂ ਮੰਨ ਲਓ ਸਿੱਖਾਂ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਹੈ। ਬ੍ਰਾਹਮਣਵਾਦ ਵਿੱਚ ਚੈਲੰਜ ਕਰਨਾ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਕਰ ਲਿਆ। ਬਾਕੀ ਮਨੂਵਾਦ ਹੋਰ ਕੀ ਕੁਛ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਮੰਨ ਲਓ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੀਚ ਜਾਤੀ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿੰਨਾ ਧੱਕਾ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ। ਕਿਤੇ ਯੂਪੀ 'ਚ ਕਿਤੇ ਮੰਨ ਲਓ ਮਾਸ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ, ਕੀ ਕੁਛ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ। ਹੁਣ ਮਣੀਪੁਰ 'ਚ ਕੀ ਕੁਛ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਪਿੱਛੇ RSS ਤੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣਵਾਦ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਨੀਤੀ ਆ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਆ। ਸਾਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਬ੍ਰਾਹਮਣਵਾਦ ਦੀ ਨੀਤੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹ ਹੈਗਾ ਕਿ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਬ੍ਰਾਹਮਣਵਾਦ ਦੀ ਨੀਤੀ ਸਮਝਣੀ ਪੈਣੀ ਹੈ ਵੀ ਕਰਦੇ ਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਭੈਣਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝੋ। ਜਿਹੜੇ ਆਪਸੀ ਮਤਭੇਦ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੁਲਾ ਕੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਲੜਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸ੍ਰੀ ਨਿਜਰਾ
Ji Ka Khalsa, Vaheguru Ji Ki Fateh. Today we're gathered here in front of the White House in Washington, D.C. as Modi is set to meet with President Joe Biden. Today we are out here protesting against Prime Minister Modi and all the injustices and human rights violations in India. Recently, this past week in Canada, we had a Singh by Hardeep Singh Nijjar that was shot and killed in front of the Gurdwara in Surrey by what we suspect is Indian agencies. And we are out here protesting against the continued persecution of human rights activists, Sikhs, Khalistan supporters, Khalistanis, as well as the countless people that are still being oppressed for just living their lives as ordinary Sikhs in India currently. Yesterday we were at Capitol Hill and we met with representatives of Congress to tell them to talk about the 2002 riots in Gujarat and the role that the Modi government played. And since his upbringing as through the RSS and what has become of the Indian nation in the past 20 years. We also addressed our grievances with the government regarding the ongoing persecution of Sikhs since 1984, as well as the persecution of other religious minorities in India. Today we're continuing that by a demonstration outside here at the White House, as many other groups, many other communities have also joined to protest against the false democracy that is in the Indian government, that is the Modi government. Vaheguru Ji Ka Khalsa, Vaheguru Ji Ki Fateh. ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਡੀਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 22 ਜੂਨ ਨੂੰ ਵਾਈਟ ਹਾਊਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਕ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦਾ ਡਿਨਰ ਹੈਗਾ ਹੈ। ਕ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਮੋਦੀ ਕ੍ਰਾਈਮ ਕਰਕੇ ਹੀ ਮਿਨਿਸਟਰ ਬਣਿਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਜਰਾਤ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦਾ ਜੈਨੋਸਾਈਡ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਹਿੰਦੂ ਬਹੁ ਗਿਣਤੀ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਕੇ ਇਹ ਕ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਬਣੇ ਨੇ। ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬੀਜੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲੱਗੀ ਸੀ ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਗੁਜਰਾਤ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੁਸਲਮਾਨ ਕਤਲੇਆਮ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਇਨਵੋਲਵ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਉੱਥੋਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਕੇ ਉੱਥੋਂ ਇਹ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵੋਟ ਲੈ ਕੇ ਕ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਬਣੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਅਲਾਉਡ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਇਹ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਬਣੇ। ਲੇਕਿਨ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦਾ ਕਤਲ ਹੋਇਆ ਤੇ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਮਾਫ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਅੱਜ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮਸਜਿਦਾਂ ਢਵਾਈਆਂ ਤੇ ਕ੍ਰਿਸਚੀਅਨ ਦੇ ਚਰਚ ਢਵਾਏ ਨੇ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲੇ ਕੀਤੇ ਨੇ ਨਜਾਇਜ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਧੱਕੇ ਦੇ ਨਾਲ। ਭਾਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਤੇ ਸਾਥੀ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਅਸਾਮ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾ ਕੇ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਤਕਰੀਬਨ 2 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਤੇ 700 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿਸਾਨ ਉੱਥੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਦਬਾਅ ਪੈਂਦਾ ਦੇਖਿਆ ਤੇ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣੇ ਪਏ। ਤੇ ਲੇਕਿਨ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਇਸ ਕ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅਸਲੀ ਪਿਕਚਰ ਆ ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 75 ਕਾਂਗਰਸਮੈਨਾਂ ਨੇ ਤੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਬਾਈਡਨ ਨੂੰ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਆਹ ਸਕੀਮ ਜਿਹੜੀ ਰਿਲੀਜੀਅਸ ਫਰੀडम ਹੈ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੈਸ ਦੀ ਫਰੀडम ਆ ਉਹ ਕਿਉਂ ਦਵਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ, ਇਸ ਕ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੂੰ ਕੁਐਸਚਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਦੁਨੀਆ ਇਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਬੁਚਰ ਆਫ ਦਾ ਵਰਡ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕਰੂਗੀ। ਸੋ ਆਓ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੱਕ ਸੱਚ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏ ਕਿ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਅਜੇ ਜਿਉਂਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਹਰ ਇੱਕ ਅਨਜਸਟ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਦੀ ਲੜਾਈ ਜੋ ਲੜਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਅਸੀਂ ਜੋ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਹੱਕ ਮਿਲਦਾ ਉਹ ਅਸੀਂ ਵਰਤਾਂਗੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।
ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਡੀਸੀ ਵਿਖੇ ਵਾਈਟ ਹਾਊਸ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ ਜ਼ਾਲਮ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਇੱਥੇ ਸਟੇਟ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰਨ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਉਸ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਤੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਿੱਖ ਮੰਗਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਜ਼ਾਦ ਮੁਲਕ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਮੋਦੀ ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਕਾਤਲ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਹੈ, ਜਿਨੇ ਕਿ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦਾ ਕਤਲ ਕੀਤਾ, ਕੱਛ ਏਰੀਏ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਜਾੜਿਆ। ਇਸ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਜੋ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਘਾਤਕ ਹਨ। ਇਹ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੂ ਰਾਜ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਸੋ ਸਿੱਖ ਆਪਣਾ ਆਜ਼ਾਦ ਮੁਲਕ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਵਾਉਣਗੇ ਅਤੇ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਾ ਕੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਇਹ ਵਾਰਨਿੰਗ ਦੇਣੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੂੰ ਇਹ ਜੋ ਨਵੀਂ ਗੇਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਮਾਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਭਾਈ ਪੰਜਵਰ ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ, ਭਾਈ ਖੰਡਾ ਜੀ ਨੂੰ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਹੁਣ ਭਾਈ ਨਿੱਜਰ ਜੀ ਨੂੰ ਤੂੰ ਇਹ ਕਤਲ ਕਰਵਾਇਆ ਹੈ, ਇਸ ਦਾ ਅਸੀਂ ਬਦਲਾ ਲਵਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਆਜ਼ਾਦ ਮੁਲਕ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਵਾ ਕੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਸਮੂਹ 84 ਦੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਦਾਸ ਬਲਾਕਾ ਸਿੰਘ ਨਿਊਯਾਰਕ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਿੱਖ ਸੋਸਾਇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਅੱਜ ਡੀਸੀ ਜਿੱਥੇ ਡੀਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਅੱਜ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਨਿਊਯਾਰਕ ਕਿਉਂ ਸੀ ਸਿੱਖ ਸੋਸਾਇਟੀ ਤੋਂ ਪਹੁੰਚੇ ਆ ਬੱਸਾਂ ਲੈ ਕੇ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਕੱਲ ਵੀ ਨਿਊਯਾਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੱਕਰੇ ਸੀ। ਇਸ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਵੀਰ ਭੈਣ ਭਰਾ 1984 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਜਿੰਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਜਾਂ ਬਾਹਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਰਹਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਜਿਹੜੀ ਭੁੱਲਦੀ ਨਹੀਂ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੀ ਭਾਜੀ ਪਾਈ ਆ ਉਹਦਾ ਨਿਉਦਾ ਮੋੜਿਆ ਹੈ। ਸੋ ਅੱਜ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਪਹੁੰਚੇ ਹਾਂ ਜਿੱਥੇ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੱਦਾ ਪਤਾ ਸੀਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਮਗਰ ਕਿੰਨੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋਸ਼ ਹੈ ਵੀ ਸਿੱਖ ਡਿਮਾਂਡ ਖਾਲਿਸਤਾਨ, ਬਟ ਵੀ ਵਾਂਟ ਖਾਲਿਸਤਾਨ। ਇਹ ਬਣ ਕੇ ਰਹੇਗਾ ਖਾਲਿਸਤਾਨ। ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਕਰਨਗੇ ਦੁਨੀਆ ਤੇ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਕਰਨਗੇ, दिल्ली तख्त रहेगी आप गुरु की फौज, शीश चलेंगे, शीश का छत्र चलेंगे शीश पर, बड़ी करेगी मौज। पर हिंदुस्तान की सरकार ने जिमें बाहरले देशों के डर पाया भी जिमें कि निज्जर नूं शहीद किया कुछ गैंगां ने, पर खालसा जी ये बड़ियां कतारां लंबियां ने गुरु नानक दे सिखां दियां, कोई गल नहीं पर दवांगे नहीं जब तक स्वास दिते ने महाराज ने। इन्हां दा विरोध करते रहांगे, मूँह तोड़वा जवाब देंदे रहांगे, कोई गल नहीं। जो गोली जिहदे लई बनी आ उहदे लई बनी आ, जिहड़ी साडे लई बनी आ साडे लई बनी आ, पर असीं हक सच आप दियां नस्लां फसलां दी गल करते रहांगे। सो आओ सारे आ मेरे भीड़ भरा जिहड़े पहुंचे ने उन्हां दा भी धन्नवाद आ, जिथे जिहड़े नहीं पहुंचे घरां विच भी बैठे हो, भाई ਸਿੰਘੋ ਸਿੰਘਣੀਓ भैणों भरावो, उस काल तख्त बल मूँह रखियो। छेवें पातशाह मीरी पीरी दे मालक, पंज प्याले पंज पीर, छठम पीर बैठा गुरभारी, अर्जन काया पलट के मूर्त हरगोबिंद सवारी, चली पीढ़ी सोडियां रूप दिखावन बारो वारी, दल भंजन गरसूरमा बड़ जोधा बहु पकारी। खालसा जी उस काल तख्त अपना मूँह रखना और दिल्ली के तख्तों वाल किसी वाल भी आप नहीं झाकना, हमेशा चढ़ती कला सच की आवाज़ इस तरह ही चलती रहूगी। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी। आज वाइट हाउस के सामने खालिस्तान तहरीक के सैकड़ों की तादाद में दोस्त आए ने, और बल्कि अज ट्रक भी जोड़े ने सड़कों के जोड़े
मूव कर रहे हैं, ਜਿਹੜੇ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਬਰੂਟੈਲਿਟੀ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਜੋ ਕੁਝ ਉਹਨੇ ਜੈਨੋਸਾਈਡ ਕੀਤਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ, ਉਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਕੈਂਪੇਨ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਬੁਚਰ ਆਫ ਗੁਜਰਾਤ ਮੋਦੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਵਾਈਟ ਹਾਊਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੋ ਬਾਈਡਨ ਨਾਲ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਔਰ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੁਆਇੰਟ ਸੈਸ਼ਨ ਨਾਲ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੇ ਖਿਤਾਬ ਕੀਤਾ। ਵਾਟ ਅ ਸ਼ੇਮ ਡੇ ਫॉर US हिस्ट्री आई थिंक कि एक ऐसा बंदा जिसनों अमरीका दहशतगर्दी की वजह तो वीज़ा देने तो इनकार कर दिता सी, आज वही अमरीका उस दहशतगर्द बुचर ऑफ गुजरात मोदी नू वाइट हाउस वेलकम कर रहे हैं। सच अ शेम। खालिस्तान तहरीक वास्ते जोर दिन ब दिन दुनिया भर से वधिया जा रहा है। मैं समझदा कि हुण एक टाइम आ गया कि इंडिया नू खालिस्तान ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦ ਦੇਸ਼ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ, ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ, ਵਰਨਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਸੁਪਨਾ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਰਾਜ ਕਰੇਗਾ, ਉਸਦਾ ਸੁਪਨਾ ਕਦੇ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਲਿਆ। ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ, ਕਸ਼ਮੀਰ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ। शहीद नेचर इंडिया ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਆਪਣੀ ਪਹਿਚਾਣ ਨੂੰ, ਆਪਣੀ ਤਾਕਤ ਨੂੰ ਪਹਿਚਾਨਣਾ ਪੈਣਾ। ਦੇਖੋ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਕਿਸੇ ਕੰਟਰੀ ਦਾ ਆਉਂਦਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਪਾਰਕ ਹੈ ਨਾ ਕਦੀ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਦੇ। ਅੱਜ ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ ਇੰਨਾ ਡਰ ਪੈ ਗਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਰਕ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਸੜਕ ਤੱਕ ਲੈ ਆਉਂਦਾ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਹ ਪਰੇ ਵਾਈਟ ਹਾਊਸ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਡਰ ਆ ਕਿ ਪਰਦੇ ਲਾ ਕੇ ਨਾ ਇਹ ਪਿੱਛੋਂ ਦੀ ਆ ਕੇ ਵੜਿਆ। ਇਹ ਵਾਕਿਆ ਤੂੰ ਬੜਾ ਤਾਕਤਵਰ ਸਮਝਦਾ ਆ, ਜਿੱਦਾਂ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਨੈਕਸਟ ਹੈਗਾ ਆਪਣਾ ਟਾਈਮ ਅਮਰੀਕਾ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ। ਆ ਖੜੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਾਲੇ, ਆ ਜਾਓ, ਵੀ ਆਰ ਹੇਅਰ ਵੇਟਿੰਗ ਫॉर ਯੂ, ਕਮ ਗੈਟ ਅਸ, ਵੀ ਵਿਲ ਗੈਟ ਯੂ ਵਨ ਡੇ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਵੱਲੋਂ ਚਿਤਵੇ ਰਾਜ ਕਰੇਗਾ ਖਾਲਸਾ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਪਾਂਧੀ ਸੱਜਣੋਂ, ਸਾਰੇ ਪਹਿਲਾਂ ਫਤਿਹ ਦੀ ਸਾਂਝ ਪਾਈਏ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਰਾਜ ਕਰੇਗਾ ਖਾਲਸਾ ਦਾ ਸੰਕਲਪ ਦਿੱਤਾ, ਉਸ ਸੰਕਲਪ ਦੇ ਪਾਂਧੀਆਂ ਤੇ ਬੜਾ ਵਿਖੜਾ ਸਮਾਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਡੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਕੀਤੀ ਆ, ਪਰ ਪਿਛਲੇ 12-13 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਹੁਣ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਖਾਂਡਾ, ਜਥੇਦਾਰ ਭਾਈ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨਿੱਜਰ, ਸਾਡੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਬੜੀ ਦੁਖਦਾਈ ਹੈ, ਪਰ ਖਾਲਸਾ ਉਹ ਹੈ ਜੋ ਜੰਮਣ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਮਰਨ ਤੱਕ ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੋਲਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸੋਚ ਸਮਝ ਵਿਚਾਰ ਕੇ ਚੱਲਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਜੇ ਕੌਮ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਤਾਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਡਰਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਦਾਂ ਦੇ ਇਕੱਠ 5-7 ਗੁਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਨਾ ਲੱਗੇ ਵੀ ਇਹ ਡਰ ਗਏ ਆ ਜਾਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ। ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਜਿੱਦੀ ਕਰਤੂਤਾਂ ਕਰਦੇ ਆ, ਪਿੰਡ ਤੇ ਛੁਰੇ ਮਾਰਦੇ ਆ, ਭਾਰਤੀ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਦੇ ਦਗੜ ਦਲੇ ਇੱਥੇ ਵਾਧੂ ਫਿਰਦੇ ਹੋਣੇ ਆ। ਜਿੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਭੁਲੇਖਾ ਗਾ, ਪਿੱਠ ਤੇ ਵਾਰ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਨੀਤੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਜੁਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਵੀ ਹਿੱਕ 'ਚ ਵੱਜ ਸਕਣ। ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਸਿਰਫ 5 ਮਿੰਟ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦੇ ਕੇ ਦੱਸਣ ਵੀ ਕਿੱਥੇ ਆਉਣਾ ਤੇ ਕਦੋਂ ਆਉਣਾ। ਅਸੀਂ ਫੇਰ ਜਵਾਬ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਕਿਸੇ ਕੱਲੇ ਸਿੰਘ ਨੂੰ, ਕਿਸੇ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਜ਼ਹਿਰ ਦਿੱਤੀ, ਕਿਸੇ ਭਾਈ ਹਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਿੰਟੂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸਾਂਭਿਆ, ਕਈ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਬੈਲਜੀਅਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਈ ਜਗਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਕਬਾ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ 2008 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਹ ਚੱਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਸਾਨੂੰ ਸੁਚੇਤ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਆ, ਇਕਮੁੱਠ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਆ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮੋਦੀ ਵਰਗੇ 20 ਆਏ 20 ਗਏ, ਖਾਲਸੇ ਨੇ ਕਦੇ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਲਈ ਸੁਚੇਤ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਇਦਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਧਰਨੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਹਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਸੱਜਣ 5-7-10 ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ
आवे ताकि असीं एक वड्डे इकट्ठ के रूप दे विच हिंदुस्तान की सरकार नूं दस सकीए कि तुहाडे पैठ ते कीते वारां तो असीं डरन वाले नहीं हैगे ते असीं अंदर वड़न वाले नहीं हैगे। इहो जे मोदी कई आए ते कई आउणे ने अपनी जंग खालिस्तान की प्राप्ति तक चलती रहनी आ। मैं हुणे पंजाब तो आया, बड़ा कुछ इन्हां सरकारां दा झल्लिया, सारा कुछ देखिया, असीं उत्थे भी नहीं दबे। हुण इत्थे ते सानूं घट्टो घट्ट धार्मिक तौर ते आज़ादी आ। इत्थों की सरकार सानूं आपदी गल करन दी, सानूं प्रोटेस्ट करन दी आज़ादी दिंदी है ताकि असीं अपनी गल संगत दे विच रख सकीए। सो मेरी सारिआं नूं हत्थ बन के कोई बेनती है, तुसीं मैथों सारे पुराने हो वड्डे हो, हर जिम्मेवार सज्जण 10-10 20 बंदे जरूर नाल लैके आवे ताकि ये इकट्ठ साडा सैकड़ियां तो हज़ारां ते हज़ारां तो लखां दे विच हुंदा होवे ते असीं दुनिया नूं दस सकीए। क्योंकि जिस दिन भाई हरदीप सिंह निज्जर की शहादत हुई है उस रात सरी वाली संगत ने दस दिता भी सिख हैगे ने ते जिहड़ा अगले दिन मीटिंग हुई उत्थे इन्ना रोड बंद किया गुरुद्वारा साहब के सामने वाला, उत्थे भी 8-10 हज़ार के इकट्ठ ने दस दिता सी भी सिंह हैगे ने। ये एक सच्चाई है भी असीं अवेसले होए हाँ। इस अवेसलेपन नूं त्याग के कौम की चढ़दी कला लई केसरी निशान साहब ते सानूं निशान साहब या खालिस्तान का झंडा फड़न वेले एक दूजे के उल्ले जे नहीं होना चाहिए, डट के सानूं फड़ना चाहिए है। गुरु ने सानूं पिछे होके नहीं अगे होके गुरु साहब ने आप जंगा युद्धां दे विच अपने धीआं शहीद करवा के सानूं ये राह दर्शाया गा कि अगे होके खड़ना ते अगे होके लड़ना। ते लास्ट विच मैं हिंदुस्तान की सरकार नूं कहना चाहुंदा भी असीं तुहाडीआं गिद्दड़ भगतियां तो डरन वाले नहीं हैगे। तुहाडे तिरंगी लीर ते आ खड़े आ, जिथे मर्जी जदों तुहानूं लगे ते सानूं 5 मिनट पहला फोन करके जदों मर्जी देख लिओ। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। It's been 500 years that we've been fighting for others. 500 years we've been fighting for others because we don't see any different ourselves or somebody else. This is a time for us to ask and get what we need, what we want. We want Khalistan. What means Khalistan? Khalistan means freedom to all. Freedom to me, freedom to you, freedom to everybody on this nation. In this nation, in this war, in India, Punjab. Soon we have Khalistan. They will come live with us. They won't be our enemy. They won't be killing us no more. This is what happens when you don't have your own empire or you don't have your own Raj or own country. Anybody can slap you, anybody can kill you, anybody can destroy you. We're not going to be destroyed. They can kill me, they can kill my family, they can kill my qawm, but we will not sit down. We will fight. Every blood in our body, we will keep fighting. We have history of 500 years. My ancestors, your ancestors, they fight with the British. They fight with Mughals. We are fighting with Hindu, Indian, nationals. We are not fighting with average citizen. We will never fight with average citizen. They are our brothers, sisters. We fight with, who we fight with? We fight with aggressors. Our Guru told us, if you don't fight with aggressors, you're just bad as aggressors. You're not scared. You should not get scared to nobody. You know we are. We stop the bullies. We stop the bullies for 500, 600, 700 years, all the way to 1100 years. The people taking over us, they were 1100 years not free. We were free. So Singho, I want to request you all. I know you are more wiser than me. You are more stronger than me. In this country, Martin Luther King stood up for humankind.
his mother told him, Louis, John, don't get in trouble. He said that was the best trouble he ever got. He lived long life. Maybe that time they tried to kill him. I am not here to give lecture on this country. Every country has something wrong. Every country has some good. But India has a lot of wrong. They're not treating their citizens equal. They're not treating Christians right. They're not treating Muslims right. They're not treating Sikhs on their right. What they're treating Hindu nations. Let me ask you, all of you are here, that Hindu ever did anything wrong last 400 or 500 years? That Hindu ever done something wrong last 75 years? Are we the doing wrong? Or the Muslims doing wrong? Or the Christians doing wrong? No, we don't do wrong, but you know they say known is worse than once you, they say that in English that known is not as bad as the advertised person. We are advertised that we are bad people. We stand for our rights. They can call us bad or good. Any man stand for their rights, their freedom, for their religious freedom, they can call them wrong, but they're not wrong. I want the Indian government to come over here, shoot me right here. I want to die for my Khalistan. My family will live in it, just like Bhai Hardeep Singh Nijjar family, and we love Hardeep Singh Nijjar. You kill one, we are coming like a spring, hundreds, thousands, millions all over the world. You kill Khanda, there'll be millions of Khanda in the world. You kill one Hardeep Nijjar, we are millions of Hardeep Nijjar. You kill Deep Sidhu, you kill him, there's a millions of Deep Sidhu all over the world. We are growing, we are strong, we are well, we are on our way to Khalistan. You can kill us, you can threaten us, you can do whatever you want to do. That's your business. Our business is freedom to all, 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 freedom to all humankind, human being, all human is equal. That's what our Guru tells us. Guru tells us, don't scare nobody. Don't be scared from nobody. We don't get scared to nobody. That's our duty, and we are not scared from nobody. Mere veero, my brothers, my sisters, my elders, and my juggers, we're not gonna come back second life. This is the one life to live. Let's live it in the forest. Live for independence. Live for freedom. We are honest, hard-working, good people. If we can take care of our family, we can take care of our loved ones, we can take care of our country, we can take care of Khalistan too.
ਅਸੀਂ ਪੁੱਤਰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦੇ ਤੇ ਸਾਡੀ ਮਾਤਾ ਸਾਹਿਬ ਕੌਰ ਸਾਡੇ ਵੀਰ ਅਜੀਤ ਜੁਝਾਰ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਤੇ ਜੋਰਾਵਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਬੋਲੇ ਸੋਨਿਆ what we want Indian Prime Minister. We are honored that the President of Kashmir American Consul, Dr. Ghulam Nabi Faiz, is with us. We, for the last more than 30 years, had been working together. When in 1994 we opened Khalistan Affairs Center in National Press Building, Washington DC, Dr. Faiz was the first one who came and wrote his comment in the welcome list. So we have worked together, we are together. I always often this quote that road to Srinagar from Lahore goes via Amritsar, meaning the liberation, freedom of Khalistan and Kashmir, they are linked together. I'll ask Dr. Faiz to address the protesters. Since morning 9 a.m. we are here. Yesterday we had a small session in a main building of Canon where we displayed that documentary, two-part documentary prepared by BBC, which says India, the Modi problem, and after that we discussed USF report, and today also we have seen that in Washington Post, Committee for Journalists have issued a full-page ad telling that what is happening in India to the journalists, to the voice of dissent, and together even 75 plus congressmen and senators, they have written a letter to President Biden 3-4 days before where they have asked him that he should take up the issue of human rights violations in India, freedom of expression. When we are talking even Manipur, a Christian majority tribe of cookies, Manipur is burning. Archbishop of Manipur has said that over 300 churches has been burned down. The Kuki tribe, which is predominantly practices Christianity, he has actually they are being dislocated from their own homes, and today it may be Sikhs of Punjab, our Muslim brothers and sisters in Kashmir, or our Christian brothers and sisters in the states of Manipur and Nagaland, and all over India, our so-called untouchables by the Brahmins decree, they are suffering. Now I ask Dr. Ghulam Nabi Faiz to address the protesters. Thank you. Thank you, Dr. Ahmadin Singh. Let me tell you, it was really a delight to listen to you yesterday when you were presenting the facts before the American press. As you know that I was listening to the joint press conference between President Biden and Narendra Modi. I was not shocked that Narendra Modi said that it is in the DNA of India to respect human rights and democratic values. I was not shocked that he said it. But I was truly shocked that he said it in front of President Biden, and President Biden did not say a word, despite the fact that more than 75 members of Congress, despite the fact that Amnesty International and Human Rights Watch, they have warned the Biden administration that this is the time you have to say loud and clear that we are not happy with the happenings in India. I am 100% sure that Joe Biden has not told, Narendra Modi has not told Joe Biden that it was none other than Gregory Stanton, who is the chairman of Genocide Watch. He told the US Congress that Kashmir is at the brink of genocide. I am sure Narendra Modi did not tell President Biden what committee to protect journalists and
prophetic journalist has said that news media in Kashmir, it is at the brink of extinction. I am sure Joe Biden does not know that an Indian scholar, internationally known humoral defender, Arundhati Roy, she has said more than once that the presence of 900,000, these are not my words, these are the words of Arundhati Roy, the presence of 900,000 Indian soldiers, it has made Kashmir the largest militarized zone in the world. The people of Kashmir, the people of Rajasthan, the people of Manipur, and people of other international conflicts, they always look towards the United States because of it is democratic value and universal principle. This morning, President Biden said one more time, he said we lead with the power of example. And he said it in presence of Narendra Modi. But did he tell Narendra Modi that he must lead with the power of example in Khalistan, in Manipur, in Kashmir? Ladies and gentlemen, we still have hope because as I told you, more than 75 members of Congress, they are on the side of human rights. They are on the side of democratic values. They are on the side of universal values. So we have to come forward and knock the door of even White House again. Knock the door of United Nations. Knock the door of every member of Congress. You know why? And Dr. Amarjit Singh has said more than once. Because truth is on our side. Because we have the facts. On the basis of facts, on the basis of truth, tomorrow is going to be a better tomorrow, not only for the people of Kashmir, not only for the people of Rajasthan, not only for the people of Manipur, but for whole of India, be they Muslims, be they Sikhs, be they Dalit. With that, ladies and gentlemen, it's always a pleasure to be shoulder to shoulder with Dr. Amarjit Singh. Thank you very much. Let me shout two slogans, one India out of Khalistan, second India out of Kashmir. India out of, India out of, India out of, India out of, Indian democracy, Indian democracy, Indian thugocracy, Indian thugocracy, Indian casteocracy, Indian casteocracy, Indian Nazi-cracy, Indian Nazi-cracy, India out of, India out of, India out of. Who is the terrorist? Who is the terrorist? Who is the guilty? Who is the guilty? Who is the butcher? Who is the butcher? India out of, India out of, India out of, India out of Kashmir this time. India out of, India out of. Vaheguru Ji Ka Khalsa, Vaheguru Ji Ki Fateh. India out of, India out of, India out of, India out of. What we want, Sikh demand, Sikh demand, Sikh demand. Who's the killer? Who's the killer? Who's the killer? Who's the rapist? Who's the rapist? Who's the rapist? Who's the rapist? Brothers and sisters, today hundreds of Sikhs in front of White House, hundreds of Kashmiris in front of White House, hundreds of Manipuri people in front of White House are giving a message to our dear President Biden. In the 1930s, when Nazi Germany
was implementing its policies of one nation, one race, one people. Majority in Europe and America, they were thinking that Germany is progressing under the Nazi party. And when to the President Roosevelt initial representations was made, he said that our reports are that in Germany markets are full of people. People are visiting places, trains are running on time. Nothing such is happening, whatever these people are accusing here. But when Second World War happened, we came to know about the plight, what the Jews, Gypsies, physically handicapped, libertarians, Catholics went through. We gave a slogan, never again, never again. But my brothers and sisters, this is happening again in a country named India. Majority of Americans have the perception of India. When they hear word India, they think it is a land of Gandhi. It is a land of yoga. It is a land of mysticism. It is a land of spirituality. Of course, India had an old civilization, Indus Valley civilization. Of course, there were values of tolerance and love in this land. But now that India, not only that air and water of India is polluted, but the very minds of majority in India has been polluted. As by whom? By Hindutva ideology. And to understand what is Hindutva, you will have to read Golwalkar, one of the founders of RSS, his book Bunch of Thoughts. In Bunch of Thoughts he says that what solution Nazis have found of the minorities, the same solution should be applied in India, and he gave the ideology of Hindutva. Savarkar, one of whose followers, Nathuram Godse, who assassinated Mahatma Gandhi on January 30th, 1948, that rotten, dirty, full of hate, racist ideology of Hindutva. Modi, who is today the Prime Minister of India, he is the product of that ideology, and you will find similarities. Go to Google and type the word swastika, from where swastika, Nazis symbol came from the Sanskrit, and Sanskrit swastika and Nazi means racial superiority. The word Aryan, which our American brothers and sisters say, it is Arya. Arya is in Sanskrit. Aryan, swastika, this ideology that believes in superiority of one race over the other, and that was the slogan of Nazi party: one nation, one race, one people, one leader. The same ideology has been incorporated by RSS, and their slogan is Hindu, Hindi, Hindustan. If you have to live in this country, you will have to convert to Hinduism. You'll have to speak Hindi language. Otherwise, you will be victim. You will go through the same route through which the Nazis sent 6 million Jews and Gypsies and other people. Brothers and sisters, we, the Sikhs, who are over 1 million in this country, we came in this country towards the end of 19th century. We have contributed a lot, and we are proud that we came to this country whose ideology, our founding fathers, those who came from the same kind of persecution from Europe, they founded this country on the values of freedom of expression, liberty, justice. But today, our President Biden is hosting a man, Modi, and let me tell you, United States Commission on International Religious Freedom, which is a bipartisan commission that came into being in 1996, for 4 successive years,
United States Commission on International Religious Freedoms report mentions that India should be declared a country of particular concern. Not only that, in India today, Sikhs in Punjab, Muslims in Jammu and Kashmir, Christians in Northeast, while we are talking, go back to the media to look for the last 5 weeks. One of the states in the northeast of India, Manipur, one tribe is Kuki tribe there, which is practicing Christians. Over 300 churches has been burned in the state of Manipur in the last 5 weeks. This is what the Archbishop of Manipur has said. Manipur is burning as they want to uproot the tribal Christians from there. Punjab is burning as they want to subjugate the proud Sikhs. And as Sikh people, those who stood in the First World War, Second World War, alongside those forces which were fighting against Nazi Germany, who were fighting against fascist Mussolini. But today, we are ashamed as Americans, I'll say, that our President Biden has invited this murderer Modi to White House. This is the same thing as if President Roosevelt would have invited Adolf Hitler to White House in the 1930s. This Modi, he carried out genocide of Muslims in Gujarat. Over 2,000 Muslims were butchered in 2002 when he was the Chief Minister of Gujarat. BBC produced a 2-series film, India the Modi Problem. But see, even India banned that documentary in India. They didn't let it there be exhibited. Not only that, Indian intelligence agencies raided the offices of BBC in Delhi and Mumbai. And even India prevailed on Twitter owner Mr. Musk to block this on the social media platform. This is the power of propaganda. Majority of Americans are made to believe India is the largest economy becoming. India is Vishal Guru. Modi is doing the same fraud in front of United Nations under the yoga and all. But look with care towards his hands. His hands are smeared with the blood of minorities, blood of Sikhs, blood of Muslims, blood of Christians, blood of tribals, blood of scheduled castes, and still President Biden has invited him today. There is a one full-page ad in Washington Post by Committee to Protect Journalists of CPJ, and that ad tells that has given pictures of 8 prominent journalists in India, those who have been sent behind bars as they try to express their opinion freely that what is happening to the minorities, how the mob lynches are happening, how the mosques and churches are being burned, even Sikh historical Gurdwaras, they are being taken away by the Hindu Tabiz. Our message is very clear to White House, to the people, to opinion makers, lawmakers, decision makers. When Nazi persecution was going on, as one quote of one very popular rabbi said, they came after a Catholic, I was silent as I was not a Catholic. They came after a civil libertarian, I was silent as I was not the one. They came after a communist, I was silent as I was not a communist. They came after a Jew, I was silent as I was not a Jew. Then they came after me and nobody was left to speak for me. And look at double standards of this Nazi India. Russia invaded Ukraine in the month of February. India has not condemned Russia even for that invasion. Until today even, while Modi is here, he is defending Russia. There used to be just $2 billion of trade between Russia and India. But in the last 1 year, this trade has gone to $22 billion. What is happening? On one hand, we have put sanctions against Russia as Russia has violated the UN Charter.
Russia has invaded an independent sovereign country of Ukraine, but India is buying 42 times more crude oil, reprocessing it and selling back in the European market. This is what Modi is doing. And our question is, our dear President Biden, you are a foreign policy expert. For more than 40 years, you are in US Senate. You are the chairperson of Foreign Relations Committee in the Senate. What is wrong with you? What has happened to you? Why you have closed your eyes and ears? Why can't you see that India is what the Nazi Germany was in the 1930s? 1,500,000,000 people today are facing that kind of situation which the German people faced. And let me quote President Jimmy Carter. One time he said 6 million Jews were killed by Nazis. The membership of Nazi party was also 6 million. That how 6 million could kill 6 million? For the reason that other 60 million were silent. If other 60 million would not have been silent, those 6 million Jews would not have been killed. My brothers and sisters, America is a land of hope, beacon of hope. What we have to do to a farther part, 30,000 miles away with India, why the Indian dirty linen should be washed on the land of United States? But we have seen whatever happens in any corner of the world that is going to affect us. We are talking about that India, that irresponsible nuclear power, our Sikh civilization, our Sikh people are kind of sandwich between the three nuclear powers. China is nuclear power, Pakistan is nuclear power, India is nuclear power. And it is a flashpoint. And today on one hand, we castigate one party for something wrong. But what is wrong with our opinion makers, lawmakers and decision makers to point to Modi that Modi stop these fascist policies, stop detaining political prisoners for long. You must have seen the pictures of these Sikh political activists. Some of them are behind bars for the last 30 years. For the last 30 years. In spite of that they have completed their jail terms, still they are not letting them come out of the prison. We are peace-loving people. But one thing our gurus, the founders of our faith have told us, and that was what Guru Nanak, founder of Sikhism, challenged Babur, who invaded India in 1526. He said, if two powerful duel, one is defeated, no regrets, no complaint. But if one powerful body haps on the hopeless, those poor people, then the honor of that sheep is unsayable. Ours is the same. We are for peace. We are for justice. We are for equality. Hitler was a narcissist. Modi is a narcissist. They enjoy the suffering of the others. They suffer with inferiority complex. They don't have the courage to speak the truth, but they are very strong at propaganda. As Nazi Germany had Mr. Goebbels as the propaganda minister, India is master of this propaganda. They have controlled all the mainstream media in India, almost 600 channels. They have controlled the media here as well, and on social media. It may be Twitter, it may be Facebook, it may be Instagram. All social media platforms today are influenced by the Indian state. When a question was asked to Elon Musk, the owner of Twitter, that why did you take off the link of that documentary of BBC on Modi? He said, we don't want that our people there in India should go to jail. What more testimony we need that what is happening in India in the name of democracy? That is a shame. On one hand, we as a democracy, we have made mistakes, but still America is a hope. In the last
close to 275 years. We have learned lessons from our mistake. We moved forward. Though the letters of Indian Constitution are very secular, but the spirit of Indian Constitution is racist, casteist, and that is our message. We are here to tell our president that you have hosted a murderer, a killer Modi, whose hands are smeared with the blood of minorities, and that is what is the lesson. And we want to say when we say Khalistan, it is a name of a nation which has been named after over 150,000 Sikh young men has been eliminated, liquidated in the fake stage encounters from Punjab. In Punjab, Amnesty International is not allowed, Human Rights Watch is not allowed, UN observers are not allowed, even US SURF delegation is not being given visa to visit India. Let me shout 5 times Khalistan slogan. India out of! 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 Who is the butcher? Who is the butcher? Who is the killer? Who is the killer? Who is the terrorist? Who is the terrorist? India out of! We are here in Washington DC in front of White House. Indian Prime Minister, the Nazi, the killer, the Hitler. He is in the White House with Mr. Biden, our president. We just urge Mr. Biden, he is the killer of the minorities. Don't listen to his ideas. He is a fake democracy. He says the largest and mother of democracy, but all is the fake. India's democracy is only for Hindus, not for other minorities. Other minorities are being depressed. Their rights have been taken away from them. They don't have religious liberty. They don't have human rights. So we urge our president, Mr. Biden, please listen to your citizens. Modi is a killer. He killed thousands of Muslims in Gujarat in 2002 when he was the chief minister of Gujarat. He is not a right, he is not a good face of democracy. The democracy is fake, is a hypocrisy. He is the Hitler, he is the liar, he is just lying to you whatever he is talking. So I just urge our president, please talk with him, the human rights violation in India, the religious violations of India, the killings in India, and recently he killed so many of our young activists, one in Pakistan, one in England, and now the recent man, Mr. Ajit Singh Nijjar in Canada. Their agencies are playing a foul game with Sikhs. So we urge our president, just ask him the questions, the basic questions, human rights violations, religious rights violations, and minorities rights violations. So please, we just urge our president. So here we go. Khalistan! 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 I just want to tell the people who are standing in front of me, Khalistan is a country which used to be a Sikh country. 150 years ago, we have our own country, Khalistan in Punjab. The British took our country by force.
promises, and when the British left the India in hurry, in haste, he gave whole Indian Union, which was never a country, to the Hindus. So it is not, India is not actually a country, it is a country of union of states. There are so many countries, and we have our own country too, which is Punjab, Khalistan. So we want our country back from India. Khalistan! 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 Long live! Long live! Long live! We will get Khalistan. ਹਾਂਜੀ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਨ ਵਾਈਟ ਹਾਊਸ ਵਿਖੇ ਉਸ ਫੇਕ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਦੇ ਸਰਬਰਾਹ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਭੋਜਨ ਕਰਨ ਦਾ ਦਿਨ ਹੈ। ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਪੋਸਟ ਕਰੋ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਡਾ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਾ ਲਓ। ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਦੇ ਪੈਰੋਕਾਰ ਇਸ ਵਾਈਟ ਹਾਊਸ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਮੋਦੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੱਥ ਨੇ ਉਹ ਮਜ਼ਲੂਮਾਂ ਦੇ ਖੂਨ ਨਾਲ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਰੰਗੇ ਨੇ। ਇਸ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਗੱਦੀ ਲਈ ਆ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕਿੰਨੇ ਮਜ਼ਲੂਮਾਂ ਦੀਆਂ ਕਬਰਾਂ ਦਫਨ ਨੇ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਮਾਈਨੋਰਟੀਜ਼ ਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਖਤਰੇ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਸਭ ਕਾਸੇ ਨੂੰ ਜਾਣਨ ਦੀ ਲੋੜ ਆ। ਠੀਕ ਆ, ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਆਪਦੇ ਮਫਾਦ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਵਪਾਰ ਦੀਆਂ ਮਜਬੂਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਮਨੁੱਖੀ ਜਾਨ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ। ਜਿੱਥੇ ਕਰੋੜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਮਹਿਫੂਜ਼ ਨਾ ਹੋਣ, ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਖਤਰੇ ਮੰਡਰਾ ਰਹੇ ਹੋਣ, ਤਾਂ ਉਸ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਬੈਠੀ ਸਰਕਾਰ, ਉਸ ਦਾ ਸਰਬਰਾਹ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਲੰਬਰਦਾਰ ਹੋਵੇ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਇਸ ਗੱਦੀ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣਾ ਤੇ ਮਜ਼ਲੂਮਾਂ ਦੇ ਕਤਲ ਜਾਂ ਮਜ਼ਲੂਮਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਅਹਿਮੀਅਤ ਨਾ ਰੱਖਦੇ ਹੋਣ, ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਵੈਸਟਰਨ ਵਰਲਡ ਦਾ ਸਰਬਰਾਹ ਅਮਰੀਕਾ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੈਂਟਰ ਹੈ ਵਾਈਟ ਹਾਊਸ, ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਾਪੀ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਸੱਦ ਕੇ ਨਿਵਾਜਣਾ, ਇਹ ਗੈਰ ਅਖਲਾਕੀ ਤੇ ਐਂਟੀ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਸ਼ਰੇਆਮ ਇੱਕ ਮੁੱਦਾ ਬਣਦਾ। ਅਸੀਂ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਦੇ ਪੈਰੋਕਾਰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸਿੰਘ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਹ ਡਿਊਟੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜ਼ੁਲਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲੜਨਾ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਡਿਊਟੀ ਨਿਭਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਆਏ ਆ। ਆਪਣਾ ਫਰਜ਼ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਅਸਲੀਅਤ ਕੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਜਾਣੇ, ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪਾਪ ਦੁਨੀਆ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖੇ ਜਾਣ। ਅਸੀਂ ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਇਸ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆ, ਪਰ ਸਾਡੀ ਭਾਵਨਾ ਤੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਜਿਹੜੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਉਹਦੇ ਅਸੀਂ ਪਾਤਰ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦੇਣ ਦਾ ਯਤਨ ਸਦਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਮਜ਼ਲੂਮਾਂ ਦਾ ਕਤਲ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜੱਦੋ-ਜਹਿਦ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਕਰਨੀ ਪਵੇ। ਲੋਕ ਅਮਨ ਮਾਨ ਨਾਲ ਜਿਉਣ, ਆਪਣੇ ਅਕੀਦੇ ਨਾਲ ਜਿਉਣ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਖੂਨ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਉਮਰ ਲੰਮੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਨਾ ਵਰਤ ਸਕਣ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਕੁ ਬੁਨਿਆਦੀ ਗੱਲਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਦੱਸਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਆਪਦਾ ਫਰਜ਼ ਨਿਭਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਆਏ ਹਾਂ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਾਡਾ ਵਿਤਕਰਾ ਨੀਗਾ, ਮਨੁੱਖ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਕੋਈ ਮਾੜਾ। ਜਿਹੜੇ ਕਰਮ ਨੇ ਉਹ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਤੈਅ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਕੀ ਆ, ਉਹ ਮਜ਼ਲੂਮਾਂ ਵੱਲ ਹੈ ਜਾਂ ਜਾਬਰਾਂ ਵੱਲ ਹੈ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਆਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਰਾ ਸੰਸਾਰ ਜਿਹੜਾ ਸੁਖੀ ਵਸੇ, ਸੁਖ ਦੀ ਨੀਂਦ ਸੋਵੇ ਤੇ ਜ਼ਾਲਮਾਂ ਪਾਪੀਆਂ ਨੂੰ ਬਣਦੀ ਸਜ਼ਾ ਵੀ ਦੇਵੇ। ਅੱਜ ਮੋਦੀ ਪਾਵਰ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ। ਇਹੀ ਮੁਲਕ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਉੱਥੇ ਆਉਣ, ਉਸ ਦੇ ਆਉਣ ਤੇ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਬੈਨ ਲੱਗਿਆ ਰਿਹਾ। ਅੱਜ ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਮੁਆਹਦੇ ਹਨ, ਉਸ ਮੁਲਕ ਦਾ ਸਰਬਰਾਹ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਵਪਾਰਕ ਸਮਝੌਤੇ ਹੋਣੇ ਨੇ ਉਹ ਮਜਬੂਰੀਆਂ ਨੇ। ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਹੈ ਵਪਾਰ ਦੀ, ਪਰ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਆਤਮਾ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਹੈ। ਇਖਲਾਕ ਦਾ ਬੁਲੰਦ ਹੋਣਾ, ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਬੁਲੰਦ ਹੋਣਾ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਭਲੇ ਵਾਸਤੇ ਸੋਚਣਾ, ਇਹ ਕੁਝ ਕੁ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਸਦਾ ਹੀ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਭਾਵੇਂ ਥੋੜੇ ਹੋਈਏ ਭਾਵੇਂ ਬਹੁਲੇ, ਅਸੀਂ ਆਪਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਾਖੂਬੀ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਬਾਖੂਬੀ ਨਿਭਾਵਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ
ਨਿਰਭਉ ਨਿਰਭੈ ਕੌਮ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਥਾਪੜਾ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਬਾਬੇ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਸਾਡੇ ਸਵਾਸ ਨੇ ਅਸੀਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਅਲੰਬਰਦਾਰੀ ਦਾ ਭਾਰ ਆਪਣੇ ਮੋਢਿਆਂ ਤੇ ਚੱਕ ਕੇ ਹਰ ਜਾਬਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜਾਂਗੇ, ਹਰ ਜਾਬਰ ਦੇ ਪਾਪ ਨਸ਼ਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਭਾਵੇਂ ਸਾਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਮੁੱਲ ਤਾਰਨੇ ਪਏ ਹਨ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਇਸ ਗੱਲ ਵਿੱਚ ਯਕੀਨ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਖੂਨ ਦਾ ਮੁੱਲ ਲੈਣਾ ਇਹ ਕੌਮ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਨਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਇਸ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਤਾਲੀਮ ਦਾ ਝੰਡਾ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਫਤਿਹ ਨਾਲ ਗੂੰਜੇਗਾ। ਜਿਸ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਨਾਂ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਹੋਏਗਾ, ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਵੀ ਗੁਰਬਤ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਮਰੇਗਾ, ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਸੇ ਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਦੇ ਝਲਕਾਰੇ ਪਿਛਲੇ ਸਮਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਤੇ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਦੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਦਿਖਾ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਸਾਡਾ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪੱਕਾ ਨਿਸ਼ਚਾ ਹੈ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਬਣ ਕੇ ਰਹੇਗਾ। ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਇਸ ਹਲੀਮੀ ਰਾਜ ਦੇ ਜ਼ਰੂਰ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰੇਗੀ, ਜਿੱਥੇ ਹਰ ਕੋਈ ਪ੍ਰਫੁੱਲਤ ਹੋ ਕੇ ਵਿਕਸੇਗਾ, ਵਿਕਸਿਤ ਹੋਏਗਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਜਿੰਦਾਬਾਦ, ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਜਿੰਦਾਬਾਦ, ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਜਿੰਦਾਬਾਦ, ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਜਿੰਦਾਬਾਦ, ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਜਿੰਦਾਬਾਦ, ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਜਿੰਦਾਬਾਦ, ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਜਿੰਦਾਬਾਦ। ਖਾਲਿਸਤਾਨ 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 ਜਿੰਦਾਬਾਦ, ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਜਿੰਦਾਬਾਦ, ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਜਿੰਦਾਬਾਦ, ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਜਿੰਦਾਬਾਦ, ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਜਿੰਦਾਬਾਦ। ਇੰਡੀਆ ਆਣਾ ਖਾਲਿਸਤਾਨ, ਇੰਡੀਆ ਆਣਾ ਖਾਲਿਸਤਾਨ, ਇੰਡੀਆ ਆਣਾ ਖਾਲਿਸਤਾਨ, ਇੰਡੀਆ ਆਣਾ ਖਾਲਿਸਤਾਨ। Indian government, Indian government, Khalistan, Khalistan, जिंदाबाद, Khalistan, जिंदाबाद, खालिस्तान जिंदाबाद, खालिस्तान जिंदाबाद, खालिस्तान जिंदाबाद, खालिस्तान जिंदाबाद, खालिस्तान जिंदाबाद। What we want, खालिस्तान, what we want, खालिस्तान, what we want, खालिस्तान, what we want, खालिस्तान, we will get, खालिस्तान, we will get, खालिस्तान, we will get, खालिस्तान, we will get, खालिस्तान। Killer Modi, go back. 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 Who's the killer? India out of Khalistan. India out of Khalistan. India out of Khalistan. Who is the butcher? Indian government. Who is the killer? Indian government. Who is the murderer? Indian government. Indian democracy. Indian democracy. Indian thugocracy. Indian thugocracy. Indian Nazicracy. Indian Nazicracy. Indian Nazicracy. Indian Castrocracy. Indian Castrocracy. India out of Khalistan. India out of Khalistan. India out of Khalistan. Murderer Modi, go back. Murderer Modi, go back. Killer Modi, go back. Killer Modi, go back. Killer Modi, go back. Murderer Modi, go back. Nazi Modi, go back. Nazi Modi, go back. Gunda Modi, go back. Gunda Modi, go back. Rascal Modi, go back. Rascal Modi, go back. Nazi Modi, go back. India out of Khalistan. India out of Khalistan. India out of Khalistan. Who is the terrorist? Indian government. Who is the terrorist? Indian government. Who is the butcher? Indian government. Who is the butcher? Indian government. Who is the killer? Indian government. Who is the killer? Indian government. Indian democracy. Shame, shame. Indian democracy. Shame, shame. Indian Nazicracy. Shame, shame. India out of Khalistan. India out of Khalistan. Who is the killer? Indian government. Who is the killer? Indian government.
murder. Killer Modi. Killer Modi. Murder Modi. Murder Modi. Nazi Modi. Nazi Modi. Casteist Modi. Casteist Modi. Murder Modi. Hypocrite Modi. Hypocrite Modi. Liar Modi. Liar Modi. India out of India out of ना हिंदी ना हिंदुस्तान ना हिंदी ना हिंदुस्तान ना हिंदी ना हिंदुस्तान इंडिया आउट ऑफ इंडिया आउट ऑफ इंडिया आउट ऑफ Who is the killer? Indian government. Who is the killer? Indian government. Who is the murderer? Indian government. Who is the murderer? Indian government. Who is the terrorist? Indian government. Who is the terrorist? Indian government. India out of Palestine. India out of Palestine. India out of Palestine. India out of Palestine. President Biden, you are hosting a murder in the White House. This is the same as if President Roosevelt might have invited Adolf Hitler in the White House. This killer Modi was not allowed for 10 years. The visa for America, as your own commission, USF has termed him responsible for the murder of thousands of Muslims in Gujarat. In spite of today, Manipur is burning. Over 300 churches, as per Archbishop of Manipur, 300 churches has been burned in the last 3 weeks. One of the Christianity practicing tribe of the Northeast Cookies, they have been displaced, but this Modi has not uttered a single word from his mouth. He is holding a Gunda government. One of the members of parliament of his party has molested those very wrestle girls from Haryana and Western UP who won medals for India. But for the last 4 months, they had been sitting at the Jantar Mantar Road. They have been thrown out. They have been dragged. But Modi has not uttered a single word for that. The very message we are giving from here is that President Biden has made a blunder in embracing this murder, and one day when America will realize that how they are making friends with India, which is on the Nazi Germany way, as they said, one nation, one race, one leader, one people. Today Hindutva ideology is Hindu, Hindi, Hindustan. It may be Sikhs of Punjab, it may be Muslims in Kashmir, it may be Christians in Northeast. All are suffering, and that is the message from here. ਬਲਾਈ एक सुर दे विच नारे लाओ। आ गोदी मीडिया खड़ा, हिंदी में बोलता हूँ आपको, अगर आपने अपनी माँ का दूध पिया है, अपने टीवी चैनल पे चलाओ के खालिस्तानी मोदी के प्यो, ब्राह्मण सरकार के प्यो यहाँ पे लोग खड़े हैं, खालिस्तान बढ़ के रहेगा। आप बकाऊ मीडिया, गोदी मीडिया, आप यहाँ पे खड़े हो लोग, आप लोग मोदी को दिखाते हैं, हिंदुस्तान की झूठी डेमोक्रेसी को दिखाते हैं। यहाँ पे फेक डेमोक्रेसी अमेरिका में नहीं चलेगी। यहाँ पे हम चैलेंज करेंगे मोदी को। आप लोग गोदी मीडिया, कुत्ता मीडिया है जो हिंदुस्तान की बात करता है, खालिस्तान बढ़कर रहेगा। इंडिया आउट ऑफ, इंडिया आउट ऑफ, इंडिया आउट ऑफ, इंडियन डेमोक्रेसी, इंडियन डेमोक्रेसी। नाजी मोदी, नाजी मोदी, नाजी मोदी, हिटलर मोदी, किलर मोदी, किलर मोदी। इंडिया आउट ऑफ, इंडिया आउट ऑफ, इंडिया आउट ऑफ, इंडिया आउट ऑफ, इंडिया आउट ऑफ।
Indian democracy. Indian democracy. Indian democracy. India out of 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 अकाल तख्त आई आवाज अकाल तख्त आई आवाज पेंड्रा वाला सच सिपाही पेंड्रा वाला सच सिपाही पेंड्रा वाला सच सिपाही अकाल तख्त आई आवाज अकाल तख्त आई आवाज India out of 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 Naji Modi go back 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 Hitler Modi go back Killer Modi go back Rapist Modi go back Rapist Modi go back Killer Modi go back Killer Modi go back Rapist Modi go back India out of India out of India India out of India out of India out of India out of Indian democracy 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 Indian government India out of India out of what we want what we want we will get we will get who is the killer Modi who is the butcher Modi who is the butcher Modi who is the killer Modi who is the terrorist Modi who is the terrorist Modi who is the butcher Modi Indian democracy 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 India out of India out of what we want what we want we will get we will get we will get India out of India out of India out of Indian democracy Indian democracy Indian democracy Indian democracy Indian democracy India out of India out of India out of India out of what we want what we want we will get we will get Indian democracy Indian democracy Indian democracy Indian democracy bole so nihal India out of Palestine India out of Palestine India out of Palestine who is the killer Indian government who is the killer Indian
Indian government. Who is the butcher? Indian government. Who is the butcher? Indian government. Who is the murderer? Indian government. Who is the murderer? Indian government. Who is the terrorist? Indian government. Who is the terrorist? Indian government. Who is the killer? Indian government. India out of. Khalistan. India out of. Khalistan. Indian democracy. Shame, shame. Indian democracy. Shame, shame. Indian Nazi-cracy. Shame, shame. Indian Nazi-cracy. Shame, shame. Indian Thugocracy. Shame, shame. Indian Thugocracy. Shame, shame. Indian Castrocracy. Shame, shame. Indian Castrocracy. Shame, shame. Indian Bummelcracy. Shame, shame. Indian Bummelcracy. Shame, shame. India out of. Khalistan. India out of. Khalistan. Who is the killer? Indian government. Who is the killer? Indian government. Who is the murderer? Indian government. Who is the murderer? Indian government. Who is the butcher? Indian government. Who is the butcher? Indian government. Killer Modi. Go back. Killer Modi. Go back. Terrorist Modi. Go back. Terrorist Modi. Go back. Butcher Modi. Go back. Butcher Modi. Go back. Terrorist Modi. Go back. Terrorist Modi. Go back. Fascist Modi. Go back. Fascist Modi. Go back. India out of. Khalistan. India out of. Khalistan. जरा भाई बुलंद आवाज च इन्हां दे कन्नां तक पहुंचे हिंदू कवियां दे इंडिया आउट ऑफ Khalistan. 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 Who is the killer? Indian government. Who is the killer? Indian government. Who is the butcher? Indian government. Who is the butcher? Indian government. Who is the murderer? Indian government. Who is the murderer? Indian government. Killer Modi. Killer Modi. Butcher Modi. Go back. Butcher Modi. Go back. Terrorist Go back. Terrorist Modi. Go back. Terrorist Modi. Go back. Killer Modi. Go back. Killer Modi. Go back. Butcher Modi. Go back. Butcher Modi. Go back. Terrorist Modi. Go back. Terrorist Modi. Go back. Who is the killer? Indian government. Who is the killer? Indian government. Who is the killer? Indian government. Who is the butcher? Indian government. Who is the butcher? Indian government. Who is the murderer? Indian government. Who is the murderer? Indian government. India out of. Khalistan. 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 Killer Modi. Go back. Killer Modi. Go back. Butcher Modi. Go back. Butcher Modi. Go back. Murder Modi. Go back. Murder. From fighters. Indian media. From Hypocrite Modi. Go back. Hypocrite Modi. Go back. Hypocrite Modi. Go back. Hypocrite Modi. Go back. India out of. Godi media. Godi media. Godi media. Godi media. Godi media. Go back. Go Go back. Go back. Go back. Go back. Go back. India out of. India out of. Khalistan. Killer Modi. Go back. Killer Modi. Go back. Killer Modi. Go back. Butcher Modi. Go back. Butcher Modi. Go back. Murder Modi. Go back. Murder Modi. Go back. Godi media. Go back. Godi media. Go back. Godi media. Go back. Fake media. Go back. Fake media. Go back. Fake media. Go back. India out of. Khalistan. India out of. Khalistan. India out of. Khalistan. India out of. Khalistan. Killer Modi. Go back. Killer Modi. Go back.
Modi. Go back. Fraud Modi. Go back. Fraud Modi. Go back. Liar Modi. Go back. Liar Modi. Go back. Hypocrite Modi. Go back. Hypocrite Modi. Go back. Hypocrite Modi. Go back. Godi media. 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 Go back. India out of Pakistan. India out of Pakistan. India out of Pakistan. Who is the terrorist? Indian government. Who is the terrorist? Indian government. Who is the butcher? Indian government. Who is the butcher? Indian government. Who is the murderer? Indian government. Who is the murderer? Indian government. Killer Modi. Go back. Killer Modi. Go back. Butcher Modi. Go back. Butcher Modi. Go back. Terrorist Modi. Go back. Terrorist Modi. Go back. Godi media. Go back. Godi media. Go back. Godi media. Go back. Fake media. Go back. Fake media. Go back. Vakau media. Go back. Vakau media. Go back. Chamcha media. Go back. Chamcha media. Go back. India out of Pakistan. India out of Pakistan. India out of Pakistan. Who is the butcher? Indian government. Who is the butcher? Indian government. Who is the killer? Indian government. Who is the killer? Indian government. India out of Pakistan. India out of Pakistan. Na Hindi na Hindustan. Na Hindi na Hindustan. India out of Pakistan. ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਇਹ ਬਹੁਤ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਕਈ ਕਿਸੇ ਚੜਾਤਾ ਹੈ। ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਆ? ਗੱਲ ਇਦਾਂ ਹੈਗੀ ਆ, ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਡੀਫੈਂਸ ਤੇ ਖੇਡਦੇ ਰਹੇ ਆ। ਆ 2-3 ਘਟਨਾ ਪਿਛਲੀਆਂ ਵਾਪਰੀਆਂ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਆਫੈਂਸ ਤੇ ਆਵਾਂਗੇ। ਆਫੈਂਸ ਤੇ ਖੇਲ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗੇ ਕਿ ਆਫੈਂਸ ਤੇ ਖੇਲ ਕੇ ਕਿੱਦਾਂ ਗੋਲ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨੇ ਸਾਡੇ 2-3 ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਆ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਜੋ ਏਜੰਸੀਆਂ ਧੋਖੇ ਨਾਲ ਪਿੰਡ 'ਚ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤੇ ਆ। ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਸਾਡਾ ਵੀ ਸਮਾਂ ਆਉਣੇ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਫਿਕਰ ਨਾ ਕਰੋ ਸਿੰਘੋ। ਅੱਜ ਦਾ ਜੋ ਦਿਨ ਆ ਉਹ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਆ। ਉਹ ਭਾਗਵੇਂ ਚਗੋਲਿਆਂ ਵਾਲੇ ਵੀ ਲੱਗਦਾ ਮੇਰਾ ਜੋਗੀ ਦਾ ਮਿੱਤਰ ਆ, ਉਹ ਖੂੰਜੇ 'ਤੇ ਖੜਾ, ਉਹਨੂੰ ਕਰਾਉਂਦੇ ਆ ਦਰਸ਼ਨ। ਆਇਆ ਬਈ ਤੇਰਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰੀਏ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ, ਨਾਲ ਦੱਸੀਏ ਸਿੰਘ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਸਿੰਘ ਦਾ ਇਕੱਲਾ ਨਹੀਂ ਮਾਣ, ਅਸੀਂ ਦਿਲੋਂ ਕਿੰਨੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਆ। ਉਹਨੂੰ ਕਹਿ ਲੰਘ ਕੇ ਦਿਖਾ ਲੈ। ਇੰਡੀਆ ਆਊਟ ਆਫ ਪਾਕਿਸਤਾਨ। ਇੰਡੀਆ ਆਊਟ ਆਫ ਪਾਕਿਸਤਾਨ। ਇੰਡੀਆ ਆਊਟ ਆਫ ਪਾਕਿਸਤਾਨ। ਇੰਡੀਆ ਆਊਟ ਆਫ ਪਾਕਿਸਤਾਨ। What we want Pakistan. 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 Indian democracy. Shame, shame. 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 India out of Pakistan. India out of Pakistan. India out of Pakistan. India out of Pakistan. What we want Pakistan. What we want Pakistan. We will get Pakistan. We will get Pakistan. We will get Pakistan. We will get Pakistan. India out of Pakistan. India out of Pakistan. India out of Pakistan. Indian democracy. Shame, shame. 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 Indian democracy. Shame,
Indian thugocracy, Indian democracy, Indian thugocracy, Modi Nari, Modi Nari, Modi Nari, Modi Nari, who is the killer, who is the butcher, who is the terrorist, who is the killer, who is the butcher, who is the killer. ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ 20 ਮਿੰਟ ਟੋਟਲ ਹੋਰ ਆ। ਹਾਂਜੀ ਤੇ 6 ਵਜੇ ਤੱਕ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਖੜ ਸਕਦੇ ਆ ਤੇ ਆਪਾਂ 20 ਮਿੰਟ ਲਾ ਲਈਏ ਗੱਜ ਕੇ ਤੇ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਆਏ ਹਾਂ। ਦਿਲੋਂ 10 ਨੂੰ ਤਰੀਕ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 1 ਘੰਟਾ ਆ ਗਿਆ ਮੈਕ ਫੜੇ ਨੂੰ। ਪਲੀਜ਼ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਕੱਢੋ। ਸਾਡੇ ਆਇਆਂ ਦਾ ਇਹ ਫਾਇਦਾ ਆ, ਆਪਾਂ ਦਿਹਾੜੀਆਂ ਤੋੜ ਕੇ ਆਏ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਦਿਹਾੜੀ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿੰਨੀ ਮਹਿੰਗੀ ਪੈਂਦੀ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੀਕਡੇ ਆ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਆਉਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਲੇਖੇ ਲਾ ਕੇ ਜਾਣਾ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਘਟਨਾ ਹੋਈਆਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਘਬਰਾਉਣ ਦੀ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਰਿਆ ਅਸੀਂ ਕਦੀ ਮੁੱਕਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਲੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਇਹਨੂੰ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਮੂਵਮੈਂਟ ਬਣਾਤਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਧੱਕਾ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ, ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਨੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਆ ਨੰਗੇ ਚਿੱਟੇ ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਗਏ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਧੱਕਾ ਕਰਦੇ ਆ ਸਾਨੂੰ ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਭਾਂਗੇ, ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ। ਜਿੱਦਾਂ ਸਾਡੀ ਵਾਰੀ ਆਉਣੀ ਆਪਾਂ ਵੀ India out of Palestine, 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 Indian democracy, shame, shame, Indian democracy, shame, shame, Indian democracy, shame, shame, Indian thugocracy, shame, shame, Indian democracy, shame, shame, Indian government, shame, shame, Indian government, shame, shame, Indian democracy, shame, shame, India out of Palestine, India out of Palestine. What we want, Palestine. What we want, Palestine. We will get Palestine. We will get Palestine. We will get Palestine. Indian democracy, shame, shame, Indian democracy, shame, shame, Indian democracy, shame, shame, Indian democracy, shame, shame, Indian democracy, shame, shame. Modi is the Prime Minister of India. Go back. Modi, 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 Prime Minister of India. Go back. Modi is Prime Minister of India. Go back. Modi is Prime Minister of India. Go back. Indian democracy. Shame, shame. 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 Modi is Prime Minister of India. Go back. Modi is Prime Minister of India. Go back. Modi is Prime Minister of India. Go back. Indian democracy. Shame, shame. 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 Indian democracy.
democracy. Indian democracy. Modi is the Prime Minister of India. Go back. Modi is Prime Minister of India. Go back. Prime Minister of India. Go back. Prime Minister of India. Go back. Sonia Shri Akal. शहीदों ਤੁਹਾਡੀ ਸੋਚ ਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦਿਆਂਗੇ ਠੋਕ ਕੇ ਅਵਤਾਰ ਖੰਡਿਆ ਵੀਰਾ ਤੇਰੀ ਸੋਚ पे ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਤੇਰੀ ਸੋਚ पे ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਰਾਣਾ ਵੀਰ ਤੇਰੀ ਸੋਚ पे ਅਮਰਪਾਲ ਵੀਰਿਆ ਤੇਰੀ ਸੋਚ पे ਹਵਾਰਿਆ ਵੀਰਿਆ ਤੇਰੀ ਸੋਚ पे ਹਵਾਰਿਆ ਵੀਰਿਆ ਤੇਰੀ ਸੋਚ पे तारिया वीरिया तेरी सोच पे मेरे वीरों शहीदों ताड़ी सोच पे पैरा देंगे ठोक के बोले in 2014 has used different means and methods of religious persecution. That includes burning of the houses, demolition of the churches of Christians, and demolition of the houses of minorities, and there has been searching and surveillance and arrest and imprisonment of those who associated with Khalsa referendum and those who support the referendum. The referendum is a legal, democratic and peaceful process in which Sikhs want to liberate Punjab from Indian occupation. Punjab is occupied and colonized by India. We are liberating Punjab from India for the same reason that India got freedom from the British. We are liberating Punjab from India for the same reason that the British were ruling and the United States of America wanted to get independence from the British. We are using the same process that India has used for liberation, or rather attachment of Junagadh and Sikkim. India has done six referendums, and India is opposing our referendum, which is legal, democratic and peaceful process. In this legal, democratic and peaceful process, all our efforts are being criminalized. Indian government has arrested and imprisoned Sikh activists who are asking for referendum, who are associated with the referendum demand. India is a country in which there has been persecution of minorities, including Muslims, Sikhs, Dalits and Christians. And it's the BJP, the BJP is a political wing of RSS, which supports Modi. And in the BBC documentary, which is titled as India the Modi Question, this BBC documentary has held Modi directly responsible for massacres of more than 2,000 Muslims and burning and demolishing their houses. India is a country in which Dalits are persecuted, Sikhs are persecuted, Christians are persecuted, and India's Hinduttva agenda is to make India a Hindu country. They don't want Christians, Muslims and Dalits and Muslims to live there. They want only to have Indians live there, or basically Hindu. India is a Hindu country, and if you're not a Hindu, you are persecuted. You are being demolished. Your houses, your churches, your gurdwaras are being demolished, and that's under Modi. We are sending a message to our President Joe Biden that his trial at bringing Modi close to him is going to backfire. India has never supported United States and never will support United States. India has sided on the side of Russia against Ukraine. India has been buying large amount of oil from Russia, and thus India is basically propagating the genocidal violence against Ukrainians committed by Russia. Russia has attacked Ukraine for no reason but to basically eliminate Ukraine from this earth.
We are supporting the Ukrainian people. We are supporting any people who are fighting for their freedom, who are being persecuted, who are being basically killed in the name of religion. There have been attacks against inter-religious relationships. There have been attacks against cow slaughter. But who is the biggest cow slaughter company? The biggest cow slaughter company is in India, owned by Hindus. But in many states, in as many as 18 states, the cow slaughter is illegal and is a criminal event. But India is one of the biggest exporters of beef meat. So India kills cows, India slaughters cows. But anybody who is accused of suspicion of transportation of cows has been persecuted. Those people who are involved in the cow transportation are killed and they are persecuted. But India basically is the biggest producer of beef meat, and India has been attacking minorities, Muslims or Sikhs, but India does not take the fight with China. India is scared of China, and that's why India is here today. I want to send the message to the Americans that India is using United States of America. That India will never be a good partner with United States of America. But India basically wants to export its fast democracy. India wants to export its fast democracy to the United States of America, to Canada and the Western countries. India is that country in which only Hindus are allowed to live. And Hindutva people who say India should be a Hindu country, they are enjoying big positions in India. However, when Sikhs ask for Khalistan, we are persecuted, we are arrested, we are detained, we are charged under the Unlawful Activities Prevention Act and National Security Act and Sedition Act. These are black draconian laws. These black draconian laws imprison Sikhs who are asking for the fundamental right of freedom. That is India. India will never be with United States. India has sided with Russia against Ukraine, and India says we should try diplomacy. But when United Nations presented a resolution that let's try democracy between Ukraine and Russian conflict, India abstained. India is false democracy. India is a takacracy. India is a democracy which exists in name. And Professor Naik of UK University says that Hindutva is a socio-psychopathic organization. And that socio-psychopathic organization, Indians don't understand what democracy is. Indians don't have any sympathy for the fellow citizens who are being killed. And India is that people who they worship and then they kill minorities. One day they're worshipping and the next day killing minorities. They're persecuting minorities. And in that Gujarat state in 2002, when Godhra was a train incident, according to the BBC documentary, Modi is directly responsible for massacre of Muslims because Modi did not stop the massacre of Muslims in 2002. Modi had ordered the police to let the Hindus cool down their anger. He wanted the Hindus to cool down their anger in killing thousands of Muslims. Pregnant women, their abdomens, their bellies were open, their children were taken out and killed. That's India, and that's not new. India has carried out more than 35 massacres, mass massacres of Muslims. India has carried out massacres of Christians. India has burnt houses of hundreds of Christians. India has killed more than 150,000 Sikhs, and during 1984 November, Sikh genocide, more than 30,000 Sikhs were taken out of their homes. They are burnt alive with the connivance of Indian government, with the connivance of Indian politicians, with the connivance of Indian police, and the Supreme Court refused to hear the case. When 30,000 Sikhs are killed and Modi Shah was charged, Modi changed the Supreme Court justices. By changing the Supreme Court Justice Shah was freed from the prison. Similarly, in Gujarat,
Haran Pandya, who has inside knowledge of the gross decision in which Muslims are killed. Haran Pandya was assassinated, and it was the act of the Indian politicians. And then Mr. Sanjeev Bhatt, who had inside knowledge of the Gujarat massacre, in the meeting when it was decided that the Gujarat police will not stop the massacre of Muslims, and Mr. Bhatt has been imprisoned for life because he want to expose the Modi government's killing of Muslims. India is not for anybody. In India, nobody is Indian. In India, nobody is Indian. Every Indian is for themselves. It's a double cross. It's a double cross, double ideas, and double killing. And this is what India is. This is what it is in the books. I am telling you, go and read the article by Professor Naik. Professor Naik says India doesn't understand democracy. They have the electoral process. The electoral process in India just a voting exercise. But this is a false democracy just because of numbers. Otherwise, India is not a democratic country. And the democracy in India is dying. It's on life support and is dying on life support. India does not a democratic country. Don't be fooled by Modi. Modi is being welcome here. He is a butcher. He has been killer. And the issue, coming to the issue of Khalistan. Khalistan is issue for freedom and justice. Khalistan is a who supports justice for everybody. Khalistan is not only a thing today. Khalistan is a thing of tomorrow. Khalistan is a thing of yesterday. Khalistan issue is not now. Khalistan issue will ever be present until Punjab is liberated. Until Punjab is liberated, we will fight every step. We will fight every Hindutva person. We fight any forces who will oppose Khalistan. Khalistan is the right of people. Khalistan, the democratic people of Punjab. Punjab resources being looted. Punjab, Indian government tax and Mother Sahib, when their highest number of pilgrims. This is the shameless democracy. India attacks Darbar Sahib when there are 10,000, when there were 10,000 unarmed pilgrims. 10,000 Sikhs were killed who were simply pilgrims, and their bodies were taken in trash trucks. And the attack on Darbar Sahib was well planned 2.5 years ago. 2.5 years ago, they made a replica of Darbar Sahib to attack the Golden Temple, the holiest Sikh shrine. 10,000 people were killed. And then there are 37 other Gurdwaras. Indian democracy is false. Indian history is false. Indian history is mythology. And we're going to win independence of Punjab, Khalistan. Khalistan! 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 India out of! India out of! India out of! India out of! Sikh demand! Bole so nihal! Khalistan! 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 Who is the terrorist? Modi! Who is the terrorist? Modi! Let me tell you why we are here. The Modi government, Indian government bring us here. We want freedom just like he has freedom for Hindus. Muslims should have freedom equal to Hindus. Christians should have freedom equal to Hindus. The Sikhs should have freedom equal to Hindus. Modi wants to make Hindu nation. He wants to kill the minorities. He wants to kill the Christians. He wants to kill the Muslims. And he wants to kill the Sikhs. Not long, not too long. The world power will stop him.
I like to say something to President Biden. President Biden, I am a Democrat too. Shame on you. Democrat, you're not Democrat. You are friend with Modi. So it's a shame on you. It's a shame on you. We thought that Democrat will make a difference. No, you're just bad anybody else. Biden, you done bad to invite Modi. He has nothing for you. He has nothing for United States. India never have anything for United States and never will. They don't have democracy for their own people, for their own minority people. How could they have something for United States or USA? Send him back. Don't talk to him. President Biden, if you are a human, good human, and you always say you're a good Christian, send that Nadi Modi back. Send him back. Tell him we don't want to talk to him. He's a nothing but not. He's just like a Hitler. What Hitler did in Europe, he's doing in India. So send him back. Don't invite him. Don't invite him to the capital. He's not welcome in the White House. We are your citizen, and you should concern about your citizen and do not bring dictator in the White House. Send the dictator back or let him know. Once you're a dictator, you're a dictator now. You'll be a dictator forever. President Biden, shame on you. President Biden, shame on you. You look bad because Modi's standing next to you. You look bad because Modi's standing next to you. You know what they say? When one buffalo is dirty, make the other buffalo dirty. Khalistan! 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 of the White House to give a message to our president. You can look towards Washington Post of today, one full page ad why journalist body has been given that what Modi is doing in the name of democracy in India. Political dissent is being suppressed. Dozens of journalists are behind prisons. National Security Act, that draconian colonial era act, has been forced into Punjab, Kashmir, Manipur and Nagaland. Remember, these four states are where minorities are in majority. We the Sikhs who live in the occupied Punjab, we are being persecuted for the last 75 years in China.
for the last 39 years in particular, and under Modi. Remember, when Nazi Hitler was persecuting Jews, Gypsies, libertarians, Catholics in Germany, that was the time when majority of the Europe and even Americans were that Germany's progress. Trains are running on time in Germany. The markets are full of people. But then after the Second World War, truth was unveiled that how 6 million Jews, Gypsies, physically handicapped, libertarians, Catholics were persecuted. We said never again, never again. But brothers and sisters, that is happening again. Unfortunately, the perception in the mind of majority of Americans about India is, when they think of India, they think India is a land of Gandhi. They think India is a land of spirituality. India is a land of mysticism. But today, India is being run by a fascist organization, RSS, which claims it has the largest membership in the world. This RSS fascist class was created in 1925, and founder of RSS Heidegger said, what solution Nazi Germany is doing or finding for the minority, that is the solution for minorities in India. If Nazis said one nation, one race, one people, one leader, then they came up with a slogan, Hindu, Hindi, Hindustan, that in India there is no place for minorities. My brothers and sisters, today while we are talking, look at the statement of Archbishop of Manipur. Over 300 churches has been burned in the past 5 weeks. Over 300 churches. Not only that, how the cooking tribe, which are practicing Christians, they are being uprooted from their homes. The same story is being repeated in Jammu and Kashmir, in Punjab, which is under Indian Army checkbook. They have brought their dirty terror tactics to the abroad as well. Just 2 weeks ago, one Sikh young man, Avtar Singh Khanda, was killed in UK using a chemical thing, and just 5 days ago, President of Sikh Gurdwara in Surrey, British Columbia, Canada, has been murdered in the holy premises of the Gurdwara. What are the tactics of KGB? And look at India, while the whole world condemns Russia's attack on Ukraine, India being in the UN General Assembly, in the UN Security Council, always defended Russia. Not only that, India used to have just $2 billion of trade with Russia before February last year when Russia invaded Ukraine. Today, India is having $20 billion trade with Russia due to the reason that flouting sanctions, India is buying crude oil from Russia, reprocessing it and selling in the European market. This is gross violation of international law, international sanctions. We are sorry that our President Biden, just for some dollars or due to their geopolitics in South Asia or Indo-Pacific Ocean, is befriending Modi. Look at US Surf report. I must remind you all that United States Commission on International Religious Freedom came into being in 1996 under Congressional Act. For 4 successive years, India has been declared as a country of particular concern. Such is the state in India that BBC came up with a 2-part documentary, Modi, the India Question. And look at, not only they banned that film in India, they invaded the offices of BBC in Delhi and Mumbai, and they forced social media platforms, including Elon Musk, who has taken off that from the Twitter. Yesterday, in Capitol Hill Cannon building, we screened that 2-part BBC movie telling the world that this is a land of the free. The founding fathers of this country,
They fought against religious persecution. The very foundations of this country has been laid by the pilgrims. Those who came from that land that they felt that here they can practice their religion freely. But in India today, religious freedoms are being crushed of the minorities. Christians live in fear. In Manipur, Kuki tribe has been uprooted. Over 300 churches has been burned. In Jammu and Kashmir, the Muslim majority state, they have done away with Article 370 and 35A, which was the basic guarantees to the people of Jammu and Kashmir who joined Indian Union on these conditions, but they had been taken away. In Punjab, Sikhs were a political power until 1849, when Britishers annexed Punjab after two Anglo-Sikh wars. Sikhs were in the forefront to break India from British colonialism. In 1947, when we were the third party, we joined India on the condition that no constitution in India will be accepted, which won't be acceptable to us. But unfortunately, our leaders were frauded, defrauded, and India came up with Article 25B, where Sikhs, Buddhists and Jains are clubbed as Hindus. We fought for 37 years peacefully for our rights, and today we are very clear. We have no choice other than to part company with India. India is a country today with the fascist ideology, with the RSS ideology of Hindustan. India should be declared a terrorist nation, but instead of declaring it a terrorist nation, what are the reasons that President Biden has invited Modi here as a special guest? President Biden, nobody knows better than you for the foreign policy. You were in the Senate for 40 years. You were the chairpersons of Senate Foreign Relations Committee. How come you don't see that what is happening in India? How come you can't hear the cries of your Christian brothers? You are a Catholic and you know what is happening in Manipur. Why can't you hear the voice of your Christian brothers? Why you can't hear the voices of crying from Kashmir of our Muslim brothers and sisters? Why can't you hear the cries of persecuted women and children in the state of Punjab? And as in 1930, after the Nazi persecution came up, the world said, the Western countries said, never again, never again. But my brothers and sisters, that is happening again here. India is a farce democracy. It is a majoritarian rule. They have come to a point where for minorities there is no place. We are here to demand that send back this murderer. He is the avatar of Nazi Adolf Hitler. And as Mussolini and Nazi ideology was, so is the ideology of Hindutva. That is what we, the message we are giving. Let me give a clear message. India out of. India out of. India out of. Who is the butcher? Who is the butcher? Who is the killer? Who is the killer? Who is the terrorist? Who is the terrorist? Indian democracy. Indian democracy. Indian thugocracy. Indian thugocracy. Indian castocracy. Indian castocracy. Indian bombardcracy. Indian bombardcracy. Indian Nazi-cracy. Indian Nazi-cracy. India out of. India out of. India out of. Who is the terrorist? Who is the terrorist? Who is the killer? Who is the butcher? Who is the butcher? Killer Modi. Killer Modi. Killer Modi. Murder Modi. Murder Modi. Butcher Modi. Butcher Modi. Hindutva Modi. Hindutva Modi.
Stop persecution of minorities in India. Stop persecution of minorities in India. Hello, United Nations in India. Hello, United Nations observers in India. Hello, United Nations observers in India. Hello, referendum in India. Hello, referendum in India. India out of. India out of. India out of. India out of. Killer Modi. Killer Modi. Butcher Modi. Butcher Modi. Murder Modi. Murder Modi. Hindutva Modi. Hindutva Modi. Killer Modi. Indian democracy. Indian democracy. 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 Indian castocracy. Indian castocracy. Indian Nazi-cracy. Indian Nazi-cracy. Indian Nazi-cracy. India out of. India out of. Na Hindi, na Hindustan. Na Hindi, na Hindustan. Na Hindi, na Hindustan. Naji Modi, Killer Modi, Killer Modi, Killer Modi, Killer Modi, Naji Modi, Killer Modi, Killer Modi, Killer Modi, Killer Modi, Killer Modi, Naji Modi, Naji Modi, Killer 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 Modi, Naji Modi. ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਦਾਸ ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਖੜੌਦ, ਕਨਵੀਨਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਵਾਈਟ ਹਾਊਸ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਡੀਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਵੱਡੀ ਤਾਦਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪਰੇ ਮਨੀਪੁਰ ਤੋਂ ਕਸ਼ਮੀਰੀਜ਼ ਹੋਰ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਨੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੱਢਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਅੱਜ ਮੋਦੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਮੋਦੀ ਉਹ ਸ਼ਖਸ ਹੈ, ਉਹ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਹੈ ਜਿਹਨੇ 2002 ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਗੋਧਰਾ ਕਾਂਡ ਕਰਕੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਬੱਚੀਆਂ ਦੇ ਪੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਚੇ ਭਰੂਣ ਕੱਢ ਕੇ ਡਾਂਗਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਟੰਗੇ। ਇਹ ਉਹ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਹੈ ਜਿਹਨੇ 60,000 ਦੇ ਲਗਭਗ ਕਸ਼ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੇ ਲਾਲ ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਸਤਰੀ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਬਹਾਇਆ ਸੀ, ਇਹਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਜਾੜਿਆ। ਇਹ ਉਹ ਮੋਦੀ ਆ ਜਿਹਨੇ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਸੇ ਮਾਰੂ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਂਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਟੱਕਰਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ 700 ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਲੋਕ ਉੱਥੇ ਮਤਲਬ ਉਹ ਮਾਰੇ ਗਏ, ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਕਤਲਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਦਾ ਕਾਤਲ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਵਿਰੋਧ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਡੀਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ 84 ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਇੱਥੇ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਮੀਡੀਆ ਵੀ ਘੁੰਮ ਰਿਹਾ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ। ਸੋ ਇਹਦਾ ਫੇਸ ਹੈ ਇੰਡੀਆ ਦਾ, ਜਿਹਨੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਨੂੰ ਕੁਚਲਿਆ ਤੇ ਵੱਢਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਆਸ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ 32 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਅੰਦਰ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਿਲਕਨ ਬਾਨੋ ਦੇ ਕਾਤਲ ਤੇ ਬਲਾਤਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ 15 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਕਾਤਲਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤਾਮਲਾਂ ਨੂੰ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਸਾਡੇ ਬੰਦੀ 32 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਅੰਦਰ ਨੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੀਸਫੁਲ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਧਰਮ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੇ ਭਾਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ NSA ਲਾ ਕੇ ਕਾਲੇ ਪਾਣੀ ਡਿਬਰੂਗੜ੍ਹ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੇਸ ਵੀ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਰੇਜ਼ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪ੍ਰਿਜ਼ਨਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡਿਆ ਜਾਵੇ। ਸੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸੰਗਤ ਦਾ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਇਸ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਬੁਲੰਦ ਕੀਤਾ। ਇਹੀ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ੁਲਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਿਹੜੀ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਣੀ ਇਹ ਸਾਡੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਜੀ। Modi, go back, go back, go back. Khalistan, Zindabad. Khalistan, Zindabad. Khalistan, Zindabad. Khalistan, Zindabad. Khalistan, Zindabad. Khalistan, Zindabad. ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਵਸਦੀ ਜਾਗਦੀ ਜ਼ਮੀਰ ਵਾਲੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਅੱਜ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ DC ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੀ ਕੈਪੀਟਲ ਸਮਝੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਜੋ ਬਾਈਡਨ ਦੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸੱਦੇ ਤੇ ਜੋ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਨਾਜੀ ਮੋਦੀ ਕਾਤਲ ਰੇਸਿਸਟ
ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਅੱਜ ਸਪੈਸ਼ਲ ਵਿਜ਼ਿਟ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਇੱਥੇ ਵਾਈਟ ਹਾਊਸ 'ਚ ਪਹਿਲਾਂ ਮੀਟਿੰਗ ਚੱਲਣੀ ਹੈ ਉਸ ਦੀ 11 ਤੋਂ 1 ਔਰ ਫਿਰ ਉਸ ਦੀ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਡਿਨਰ ਹੈ ਔਰ ਉੱਥੇ ਹੀ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਮੂਹ ਭਾਰਤ ਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਨੇ ਚਾਹੇ ਉਹ ਸਿੱਖ ਹਨ ਜੋ ਇੱਥੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦਿਸ ਰਹੇ ਹਨ ਸਿੱਖ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦਾ ਨਸਲ ਘਾਤ 1984 ਤੋਂ ਚੱਲਿਆ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸਟੇਟਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਿੱਖ ਜੈਨੋਸਾਈਡ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਐਲਾਨਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਦੇ ਕਰਿੰਦਿਆਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ 3 ਇੱਕ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੋ ਸਾਡੇ ਯੋਧੇ ਸਨ ਜਰਨੈਲ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਕਤਲ ਕਰਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਔਰ ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਖੰਡਾ ਜੋ ਕਿ ਬੜੇ ਤਗੜੇ ਯੋਧੇ ਸਨ ਯੂਕੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਲੋ ਪੋਇਜ਼ਨ ਦੇ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਮਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ 2 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਪਿੱਛੇ ਐਤਵਾਰ ਬੀਤਿਆ ਹੈ ਉਸ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਇੱਕ ਧੜਕ ਯੋਧੇ ਜੋ ਕਿ SFJ ਨਾਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉਹ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਹਰ ਸਿੱਖ ਨਾਲ ਜੋ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਆਪਣੇ ਵੱਖਰੇ ਰਾਜ ਲਈ ਸਾਡੇ ਮੇਰੀ ਮੁਰਾਦ ਸਾਡੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਜਥੇਦਾਰ ਵੀਰ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨਿੱਜਰ ਤੋਂ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੇ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਥਰੂ ਪਿਛਲੇ ਐਤਵਾਰ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਡੈਲਟਾ ਸਰੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਹੀ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਸੈਂਕੜਿਆਂ ਤੋਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਜੋ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ ਥਰੂ ਆਊਟ ਅਮਰੀਕਾ ਜੋ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਡਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਔਰ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਮੰਗ ਜੋ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਹਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸਾਡਾ ਪੰਜਾਬ ਜਾਗ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਜਿਉਂ ਦਾ ਕਿ ਭਾਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਪਿਛਲੇ 8-9 ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਗਿਆ ਸੀ ਉਸ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਜੋ 1984 ਤੋਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਦੀ ਹਿਸਟਰੀ ਹੈ ਉਹ ਦੁਹਰਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਪਰ ਨਾਜ਼ੀ ਹਿੰਦੂ ਬ੍ਰਾਹਮਣਵਾਦ ਜੋ ਦਿੱਲੀ ਸਟੇਟ ਹੈ ਸਾਡੀ ਲੜਾਈ ਕਿਸੇ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਾਡੀ ਲੜਾਈ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਦਿੱਲੀ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੈ ਔਰ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਖੁੱਸਿਆ ਹੋਇਆ ਰਾਜ ਹੈ 1849 ਤੋਂ ਉਹਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸਾਡੀ ਜਦੋਜਹਿਦ ਜੋ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜੋ ਨਾਲਾਇਕ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ 1947 ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਨਾਲ ਜਕੜ ਲਿਆ ਸੀ ਉਸ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਨਜਾਕਤ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ 90% ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਨ ਔਰ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ 10 ਅਕਤੂਬਰ 1947 ਨੂੰ ਕੋਈ 2 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਹੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਜਰਾਇਮ ਪੇਸ਼ਾ ਕੌਮ ਐਲਾਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 1978 ਦਾ ਸਾਕਾ ਹੋਵੇ 1955 ਵਿੱਚ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀ ਦਾਖਲਾ ਫੋਰਸਾਂ ਦਾ ਦਾਖਲ ਹੋ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਟੋਟਲ ਵਾਰ ਜੋ ਕਿ 1984 ਜੂਨ 1984 3 ਤੇ 4 ਜੂਨ ਦੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀਆਂ 3 ਫੋਰਸਸ ਨਹੀਂ ਪੈਦਲ ਫੋਰਸਸ ਹਵਾਈ ਫੋਰਸਸ ਔਰ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਮੁੰਦਰੀ ਫੋਰਸਾਂ ਹਨ ਤਿੰਨਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਅਟੈਕ ਕਰਕੇ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਜਿਸ ਦਿਨ ਕੇ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਸਰਤਾਜ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਨ ਸੀ ਔਰ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਨੂੰ ਪ੍ਰਣਾਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਸਨ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਰਾਤ ਤੋਂ 3 ਦਿਨ ਜੋ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਖੂਨ ਨਾਲ ਹੋਲੀ ਖੇਡੀ ਇੰਦਰਾ ਦੇ ਰਾਜ ਸਮੇਂ ਉਹ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਭੁੱਲੀ ਹੋਈ ਨਹੀਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੇ ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਬੀਬੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ 18 ਦਿਨ ਦਾ ਬੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਪਰ ਇੱਕ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਯਾਦ ਰੱਖੇ ਕਿ 20ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਮਹਾਨ ਸਿੱਖ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਕਿ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀਆਂ ਫੋਰਸਸ ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਨਾਪਾਕ ਪੈਕ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਹੁੰਚੀਆਂ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਨੀਂਹ ਰੱਖੀ ਜਾਵੇਗੀ ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਵੇਖੇਗੀ ਕਿ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਆਵੇਗਾ ਜੋ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੇ
ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਿਆ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ 26 ਜਨਵਰੀ 1986 ਨੂੰ ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਤੇ ਕੀਤਾ ਔਰ ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸੇ ਨੇ ਪੰਥਕ ਕਮੇਟੀ 5 ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੇ ਕਮਾਂਡਰ ਸਾਡਾ ਬਾਬਾ ਸ਼ਹੀਦ ਬਾਬਾ ਗੁਰਬਚਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਾਣੋ ਚਾਲ ਉਹਨਾਂ 5 ਮੈਂਬਰਾਂ ਤੋਂ ਮੁਖੀ ਸਨ। ਉਸ ਪੰਥਕ ਕਮੇਟੀ ਨੇ 29 ਅਪ੍ਰੈਲ 1986 ਨੂੰ ਡੈਕਲੇਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਇਹ ਲੰਮੀ ਗਾਥਾ ਹੈ क्योंकि हिंदुस्तान की सरकार ने स्टेट ने कोई भी 1947 तो बाद ऐसा काम नहीं किया। नवे दिन जो साढ़े सिर भाजियां चढ़ाइया हैं सो असी समूह दुनिया विच वसदे सिख जगत नूं कहने हाँ कि ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ने भाई अमृतपाल सिंह नूं ਜਿਹੜਾ कि सिर्फ दुबई तो वापस जाके पंजाब विच जो पंजाब की सरकार ने पिछले 75 सालों में नहीं सी किसी सरकार ने भी किया। नशे जिहड़े हैं उन्हां दी इन्नी बहुतात सी और उस योधे ने जाके संत जरनैल सिंह जी खालसा भिंडरां वालियां दे बोलां ते चलदियां होया समूह जगत नूं जिहड़ा है ਉਹ ਕਿਹਾ ਕਿ आओ नौजवानों नशे छड्डो अमृत छको गुरु वाले बनो आनंदपुर साह वड़ो ते गुरु जो 10वें पातशाह ने क्या सी अपना शीस गुरु के हवाले करो। सो इन्नी वड्डी तादाद में अमृतपाल सिंह दे जो बोल सन जो सच्चे सुच्चे बोल सन उन्होंने योधिया ने बगाया कि हिंदुस्तान की गौरमेंट जी है वो बुखला गई और 18 मार्च जो पिछों बीती है उस ते इन्होंने पूरा ही जो कि 80,000 फोर्सेस ने एक नौजवान को गिरफ्तार करने वास्ते जिस तरह जो ने सिर्फ गिरफ्तार करना होंदा तो पिंड तो भी कर सकते सन उस योधे ने गिरफ्तारी देनी सी। पर जो कला अकाल पुरख की वरतनी है जदों इन्होंने जलंधर विखे उस योधे को भाई अमृतपाल सिंह नूं जिहड़ा है वो 80,000 फोर्सेज जो दिल्ली दियां और पंजाब दियां कठियां सन उन्होंने गिरफ्तार करना चाहा तो अकाल पुरख की ऐसी कला वरती कि सिंह जिहड़ा है वो रूपोश हो गया और उसने करीब 35 दिन बाद आप संत जरनैल सिंह जी खालसा भिंडरां वालियां दे जन्म स्थान ते जाके आप जिहड़ी है फिर उन्होंने वेखदिया होया कि उन्हों का जोर लग गया है आप जाके उन्होंने गिरफ्तारी दी और जो नाजी तर्ज ते जो इंडिया की गौरमेंट है और जो बुचड़ भगवंत मान है वो भी बिल्कुल जो अमित शाह और मोदी वो चेते कह रहे हैं उही काम पंजाब गौरमेंट केजरीवाल टोपीवाल जिहड़ा है जिहड़ा कि इन्हां दी तर्ज ते जो बीजेपी का एक सिक्के के दो पासे हैं वो केजरीवाल वो मोदी वो अमित शाह वो अजीत डोवाल है। ये असीं इन्हां नूं बड़ी चंगी तरह दस देना चाहुंदे हां कि तुसीं साडे भाई अमृतपाल सिंह ते 9 योधियां नूं जो डिब्रूगढ़ आसाम विच 2900 किलोमीटर पंजाब तो दूर खड़ के जो काले पानी दियां जेलों में रख रहे हो बिना कानूना तो याद रखियो वो भी वापस आउणगे। और जोड़े तुसीं भाई परमजीत सिंह पांजवड़ अवतार सिंह खंडा हरदीप सिंह निज्जर ते होर जिन्ने भी साडे नौजवानों ने नजायज़ फड़ के जेलों में डकिया हुआ है असीं उन्हां नूं बाहर कढा के रहांगे। असीं अमेरिकन गौरमेंट नूं दसना चाहुंदे हां कि नाजी मोदी जो कि इत्थे आया हुआ है तेरे नाल उन्हें डिनर करना है साडी बेनती है उन्होंने पुछो वो की कर रहा है उसने कश्मीर विच की कीता है वो मणिपुर विच की कर रहा है वो मिजोरम नाल की कर रहा है वो असामिया नाल की कर रहा है वो भारत दे हर स्टेट विच ही जिहड़ा है कुचल के हिंदुस्तान का राग जिहड़ा है अलाप रहा है घट गिणतियां का जिहड़ा है वो कतलेआम कर रहा है। जिस तरह के अमेरिका दे ही जो सिख काकस दे उदम नाल
55 ਕਾਂਗਰਸਮੈਨਾਂ ਸੈਨੇਟਰਾਂ ਨੇ ਜੋ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣ ਵਾਸਤੇ ਬਾਈਡਨ ਤੈਨੂੰ ਲੈਟਰ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਲੈਟਰ ਤੇ ਗੌਰ ਕਰ। ਅਸੀਂ ਅਮਰੀਕਨ ਸ਼ਹਿਰੀ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਅਸੀਂ ਸਾਡਾ ਜੋ ਫਰਮਾਨ ਗੁਰੂ ਦਾ ਹੈ, ਭੈ ਕਹੂੰ ਕੋ ਦੇਤ ਨਹਿ ਨਹਿ ਭੈ ਮਾਨਤਾਨ। ਅਸੀਂ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਡਰਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਨਾ ਡਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ 1.5 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਤਲ ਹੈ 1984 ਤੋਂ ਅੱਜ ਤੱਕ, ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਹਿਸਾਬ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਜੋ ਸੰਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪਾਲਤਾ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਦਾ ਮੁੱਲ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਤੱਕ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤੇ ਹਨ ਬਾਹਰ ਜਾਂ ਉੱਥੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਵੀ ਲਵਾਂਗੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਦੋਸ਼ੀ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਜ਼ਾ ਯਾਫਤਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਹੀ ਅਸੀਂ ਸਾਡੀ ਤੈਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਵੰਗਾਰ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਕਰਨਾ ਹੈ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਵਾਲਿਓ ਕਰ ਲਓ, ਅਸੀਂ ਤਿਆਰ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਖਾਣ ਨੂੰ, ਪਰ ਇੱਕ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਤੁਹਾਡਾ ਕਾਨੂੰਨ ਵੀ ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਵੀ ਸਵੈ ਨਿਰਣੇ ਸਵੈ ਭਰੋਸੇ ਦਾ ਜੋ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਮਾਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੇ ਮਾਰ ਨਾ ਹੋਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਖੈਰ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ। ਮੋਦੀ ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖੀ। ਬਸ ਅਸੀਂ ਤੈਨੂੰ ਇਹੀ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਨ ਹੁਣ ਥੋੜੇ ਹਨ। ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਬੁਖਲਾਹਟ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਉਹਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਭੁਗਤਣਾ ਪਏਗਾ। ਇਹੀ ਮੈਂ ਸਮੂਹ ਸਿੱਖ ਜਗਤ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਓ, ਹੁਣ ਵੇਲਾ ਹੈ। ਜੋ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਾਥ ਦਿਓ, ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵੋਟਾਂ ਪਾਓ। ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਜੋ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਦਲ ਖਾਲਸਾ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਵਾਰਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਇਨਸਾਫ ਮੋਰਚਾ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿੰਘ ਬੱਚੇ ਹਨ ਉਹ 35 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋ ਗਏ ਹਨ, ਉਸ ਮੋਰਚੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ। ਇੱਕੋ ਹੀ ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਹੈ ਕਿ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ। ਮੈਂ ਇਹੀ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਹਰ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਡਟ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਲੈ ਕੇ ਰਹਾਂਗੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ, ਲੈ ਕੇ ਰਹਾਂਗੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ, ਲੈ ਕੇ ਰਹਾਂਗੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ, ਲੈ ਕੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। The Sikh community and the 70 congressmen boycott Modi to White House, to America. He is not welcome in USA because when he was a prime minister of Gujarat, in his territory so many Muslim women get raped, kids get killed, thousand Muslims get killed. The same way the Indian government did to Sikh people in 1984. So we will never ever forget that. Doesn't matter which government is in the center, BJP, Congress, AAP, we don't care, but we not welcome them in USA or the White House. This is the message to Mr. Joe Biden from our taxpayer people. We are a taxpayer here. He's not the taxpayer. He shouldn't be welcome here because he's a rapist. Why the USA was never used to give him a visa when he was a leader of Gujarat. Now he's getting visa to come to raise his voice because election is coming. He come to get the fund from USA. He's not welcome. Next message ਮੇਰੇ ਭੈਣਾਂ ਤੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਭਾਈ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦੇ ਤੇ ਸਾਡੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਵੀ ਨਾ ਖਿੱਚੋ, ਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਬਹਿ ਕੇ ਵੀ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਸਕਦੇ ਆ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਬਣੋ। ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਹਿਸਟਰੀ 84 ਬਾਰੇ ਦੱਸੋ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਲ 84 'ਚ ਕੀ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤੇ ਕੀ ਘੱਲੂਘਾਰਾ ਵਰਤਿਆ ਸੀ, ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇੜੋ ਕੈਲੋਨੀ, ਇੱਕ ਕਦੀ ਤੁਸੀਂ ਵਰਡ ਸੁਣਿਆ ਕੋਈ ਵੇੜੋ ਕੈਲੋਨੀ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਹੈ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਦੋਂ 84 ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਵੰਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਕਤਲੇਆਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਮੈਸੇਜ ਇੰਡੀਅਨ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਆ। We will fight for our country, for our land, for last breath. Till we have last person left even in this earth, we will still fight and we'll keep fighting till we get our country. Khalistan Jindabad.
ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਜਿੰਦਾਬਾਦ, ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਜਿੰਦਾਬਾਦ, ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਜਿੰਦਾਬਾਦ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਡੀਸੀ ਵਿੱਚ ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਏ ਹਾਂ ਮੋਦੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਲਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮੋਦੀ ਦਾ ਪਿਛਲਾ ਵੀ ਰਿਕਾਰਡ ਹੈ, ਇਹਨੇ ਮਿਨੋਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਲ ਕੀਤਾ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਇਹਨੇ ਕਿਲ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਕਿਲਰ ਹੈ। ਤੇ ਅੱਜ ਭਾਰਤ ਦੇ ਮੂਰਖ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹਨੂੰ ਚੁਣ ਲਿਆ ਗਿਆ, ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਰਾਜ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਅੱਜ ਇਹ ਇੰਨਾ ਘਿਰ ਗਈ ਸਰਕਾਰ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਲਈ, ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਮਲਜਾ ਮੇਟ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਵੀ ਰੁੱਖ ਕਰ ਲਿਆ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਲਗਾਤਾਰ ਇੰਗਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨ ਆਗੂ ਦਾ ਜ਼ਹਿਰ ਦੇ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਮਾਰਿਆ। ਤੇ ਹੁਣ ਭਾਈ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੋ ਇਤਨਾ ਚੰਗਾ ਇਨਸਾਨ ਸੀ ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਉਸ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੋਲੀਆਂ ਮਰਵਾਈਆਂ। ਤੇ ਸ਼ਰੇਆਮ ਚੈਲੰਜ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਅਗਲੀ ਵਾਰੀ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚਲੇ ਐਕਟਿਵ ਜੋ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਕੌਮ ਲਈ ਐਕਟਿਵ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਾਂਗੇ। ਇਹ ਸ਼ਰੇਆਮ ਸਾਨੂੰ ਚੈਲੰਜ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਕੌਮ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੱਧੀ ਕੌਮ ਖਤਮ ਹੋਈ ਤੋਂ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਜੋ ਮੰਨੂ ਵਾਲੇ ਕਰਤੂਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ ਸ਼ੁਕਰਾਨੇ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਗਾਇਆ ਸੀ ਤੇ ਬਾਅਦ 'ਚ ਸ਼ਬਦ ਬੋਲਿਆ ਸੀ, ਮੰਨੂ ਸਾਡੀ ਦਾਤਰੀ, ਅਸੀਂ ਮੰਨੂ ਦੇ ਸੋਏ, ਜਿਉਂ ਜਿਉਂ ਸਾਨੂੰ ਵੱਢਦਾ ਤਿਉਂ ਦੂਣ ਸਵਾਏ ਹੋਏ। ਅਸੀਂ ਉਹ ਕੌਮ ਆ। ਸਾਡੇ ਤੇ ਭਾਜੀ ਚਾੜੀ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਉਹ ਭਾਜੀਆਂ ਵੀ ਬੋੜੀਆਂ ਤੇ ਜ਼ਬਰ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਸਬਰ ਨਾਲ ਕੀਤਾ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਹੋਈ, ਤੱਤੀਆਂ ਤਵੀਆਂ ਤੇ ਬਿਠਾਇਆ ਗਿਆ ਇਹ ਜ਼ਾਲਮ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਉਦੋਂ ਵੀ ਕੌਮ ਨਾ ਡੋਲੀ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਨੱਕ 'ਚ ਨਕੇਲ ਪਾ ਕੇ ਚੰਦੂ ਨੂੰ ਵੀ ਘੁਮਾਇਆ ਤੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਕੀ ਹੈ। ਜੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਕੀਤਾ, ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਯੋਧੇ ਨਹੀਂ ਉਹ ਤਲੀਆਂ ਸਾਮ ਦੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਭੇਜੇ, ਤਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤੇ ਵੀ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਗੁਜ਼ਾਰੀ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਗਵਾਲੀਅਰ ਦੇ ਕਿਲੇ 'ਚ ਕਿਸੇ ਟਾਈਮ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਹ ਫਿਰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਕੌਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਿੱਚ ਆਈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਦਲੇ ਵੀ ਲੈ ਤੇ ਮੀਰੀ ਪੀਰੀ ਦੀਆਂ 2 ਕਿਰਪਾਨਾਂ ਪਹਿਨ ਕੇ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮੀਰੀ ਵੀ ਕਰਨਾ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਪੀਰੀ ਵੀ। ਜੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ, ਅੱਜ ਉਹ ਕਿਰਤਕਣ ਸਾਨੂੰ ਚੁਣ ਚੁਣ ਕੇ ਮਾਰਨ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਸਿੱਖ ਡੋਲਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ 2 ਹੀ ਚਵਾਸਾਂ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਬੈਠ ਜਾਈਏ, ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਡਰ ਜਾਈਏ। ਤੇ ਪਰ ਉਹ ਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਡੁੱਲਿਆ ਹੋਇਆ ਖੂਨ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦਾ, ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ, ਟਿੱਠੇ ਹੋਏ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦੇ ਵਾਰਸਾਂ ਸੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਬੈਠ ਜਾਵਾਂਗੇ? ਇਹ ਸਵਾਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਚੁੱਪ ਕਰ ਜਾਈਏ। ਮੌਤ ਅਵਸ਼ ਹੈ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਆਉਣੀ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਆਉਣੀ ਆ। ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿੱਲ ਕਰਨ ਤੇ ਤੁਰੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਮਰਨਾ। ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇਖ ਲਿਓ, ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀਆਂ ਮੜੀਆਂ ਤੇ ਮੇਲੇ ਲੱਗਦੇ ਆ, ਝੰਡੇ ਝੂਲਦੇ ਆ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਗਦਾਰਾਂ ਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ, ਕੌਮ ਜੁੱਤੀਆਂ ਮਾਰ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਉਂਦੀ ਆ। ਹਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਇਦਾਂ ਹੀ ਹੋਣਾ। ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਘਬਰਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਪੈੜਾਂ ਪਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸੀ, ਪੂਰਨੇ ਪਾ ਦਿੱਤੇ ਸੀ ਕਿ ਕੱਟੇ ਵੱਡੇ ਤਾਂ ਜਾ ਸਕਦੇ ਆ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਝੁਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਤੇ ਇਹ ਗੌਰਮੈਂਟ ਭੁੱਲ ਜਾਵੇ, ਅਸੀਂ ਝੁਕਣਾ ਨਹੀਂ। ਬੋਲੋ ਸੋਨਿਆ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। What do we want? What do we want? Indian democracy! Indian democracy! Indian democracy! Indian democracy! ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।
ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਵਾਈਟ ਹਾਊਸ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ DC USA ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੈਲੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਮੋਦੀ ਹਿਟਲਰ ਮੋਦੀ ਇੱਥੇ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਆ ਤੇ ਉਹ ਵਾਈਟ ਹਾਊਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵੇਲੇ ਲੰਚ ਡਿਨਰ ਤੇ ਆਪਣੀ ਸਪੀਚ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਉਹਦੀ ਇੱਥੇ ਬਾਹਰ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਦੇ ਵਿੱਚ DC ਵਾਈਟ ਹਾਊਸ ਦੇ ਬਾਹਰ ਅੱਜ ਰੈਲੀ ਹੋ ਰਹੀ ਆ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ। ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਜਿੰਦਾਬਾਦ, ਮੋਦੀ ਮੁਰਦਾਬਾਦ, ਮੋਦੀ ਹਿਟਲਰ ਮੁਰਦਾਬਾਦ। ਸੰਸਾਰ ਭਰ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਸਿੱਖੋ ਇਹ ਟਾਈਮ ਆ ਗਿਆ। 75 years ਹੋ ਗਏ ਆ। It's been 75 years that we are not free. We were not free in England regime and we are not free under India regime. So मैं पंजाबी च बेनती करूँगा संसार भर के लोगों नूं, मेरे बजुर्गों, मेरे वीरों, मेरियो भैनों, मेरे बच्चों, तकड़े होवो। रेफरेंडम सारी दुनिया दे विच चल रहा। कनेडा दे विच जुलाई 16 नूं ते कनेडा टोरंटो दे जुलाई 16 नूं ते अपने वैनकूवर दे विच सितंबर 10 नूं। जे आपां गल करिए सितंबर 10 दी, जिथे कि वैनकूवर दे विच रेफरेंडम हो रहा, उत्थे भाई हरदीप सिंह निज्जर नूं इंडियन गवर्नमेंट ने शहीद कर दिता, क्योंकि वह रेफरेंडम की गल करता सी। मेरे वीरों, मेरियो भैनों, मेरे बजुर्गों, मेरे बच्चों, ये गल सानू सोचनी पऊगी कि जिवें भाई अमरतपाल सिंह जी नूं इन्हां ने काल कोठड़ियां दे विच ते दूर जिवें काले पानियां नूं भेजे सी साडे बब्बर खालसा, बब्बर अकाली ओनूं, क्योंकि वो धर्म की गल करता सी। देखो पंजाब दे विच सारी इंडिया दे विच जिन्ने भी सिख आ उन्हां नूं कोई इस वेले फ्रीडम नहीं गी। ते जे फ्रीडम है इंडिया दे विच, भारत दे विच, ते कल्ली हिंदुआं नूं है, ना उत्थे मुसलमानां नूं आ, ना उत्थे क्रिश्चियन नूं आ, ना उत्थे सिखां नूं आ। देखो जदों 47 की वंड हुई सी, मुसलमानों नूं चलो अपना देश मिल गया, जिहड़े रह गए उन्होंने भी आज़ादी नहीं मिली, बाकी सिखां नूं कोई आज़ादी नहीं, क्रिश्चियन नूं कोई आज़ादी नहीं। मेरे वीरों तकड़े होवो, अपने रेफरेंडम की वोटां पा के, जिथे भी रेफरेंडम हो रहा दुनिया दे विच उत्थे वोटां पा के तगड़े हो के वोटां पाओ ते अपना राज कमाओ। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। इंडिया आउटो, 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 इंडिया आउटो। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਅੱਜ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ DC ਵਿਖੇ ਵਾਈਟ ਹਾਊਸ, ਜੋ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਮੋਦੀ, ਜੋ ਕਿ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਅਤੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਦਾ ਕਿਲਰ ਆ, ਉਹ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੈ ਬਾਈਡਨ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਲਈ। ਅਸੀਂ ਪੂਰੇ ਹੀ ਟਰਾਈ ਸਟੇਟ ਦੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ, ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਦੀਆਂ, ਪੂਰੇ ਅਮਰੀਕਨ ਦੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਇੱਥੇ ਉਹਦਾ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰਨ ਲਈ ਪਹੁੰਚੀਆਂ ਹਨ। ਉਹ ਜੋ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਕਰਦਾ ਆਇਆ ਹੈ, ਜੋ RRS ਦਾ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਇਹ ਠੋਕਵਾਂ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੋ ਸਾਡੇ ਬੰਦੀ ਸਿੱਖ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਨਾਲ ਗਲਤ ਕੰਮ ਨਾ ਹੋਣ। ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਆਪਣਾ ਰਾਜ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਖਲੋਂਦੇ ਹਾਂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਅੱਜ ਵੱਡੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ DC ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜੀ ਹੋਈ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਝੰਡਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ
ਜਿੱਥੇ ਅੱਜ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਅਤੇ US ਦੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਜੋ ਬਾਈਡਨ ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਚੱਲਦੀ ਪਈ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਟ੍ਰੀਟੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਸਾਈਨ ਹੋ ਰਹੀਆਂ। ਔਰ ਉੱਥੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤੇ ਬਾਈਡਨ ਜਿਹੜੇ ਆ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਮੋਦੀ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨਗੇ। ਔਰ ਸਿੱਖ ਆਪਣੇ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਦੇ ਉੱਪਰ ਗੱਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਆ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜੀ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਆ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦੀ ਪਈ। ਔਰ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨਿੱਜਰ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਐਡਰੈਸ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਇਹ ਕੌਮ ਸੰਗਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬਾਹਰ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ DC ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਦੱਸਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਆ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜਾ ਰੋਕ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਆ ਉਸ ਨੂੰ ਵਾਈਟ ਹਾਊਸ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਐਡਰੈਸ ਕਰੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਾਈਟ ਹਾਊਸ US ਦੇ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਆ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਕਿ ਵਾਈਟ ਹਾਊਸ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਮੋਦੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਨ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰਨੈਟ ਸੇਵਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਹੋਈਆਂ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਵਰਲਡ ਡਾਟਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨਿਕਲਦਾ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਇੰਟਰਨੈਟ ਸੇਵਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਬੰਦ ਹੋਈਆਂ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਟਾਪ ਪ੍ਰਾਇੋਰਟੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਆਈ ਆ। ਇੰਡੀਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਟਾਪ ਦੇ ਉੱਪਰ ਨੰਬਰ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਾਰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇੰਟਰਨੈਟ ਸੇਵਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਬੰਦ ਹੋਈਆਂ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਆ ਔਰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਸੈਪਰੇਟੇਸ਼ਨ ਦੀ ਮੰਗ ਜਿਹੜੀ ਆ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਉਸ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਲੀਡਰਸ ਨੂੰ ਕਿ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਆਜ਼ਾਦੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਪੰਜਾਬ ਬਣੇਗਾ, ਪੰਜਾਬ ਬਣੇਗਾ, ਪੰਜਾਬ ਬਣੇਗਾ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਿੱਖ ਬਣਾਉਣਗੇ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਿੱਖ ਬਣਾਉਣਗੇ, ਸ਼ਹੀਦੀ ਬਣਾਉਣਗੇ, ਅਸੀਂ ਬਣਾਵਾਂਗੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਅੱਜ ਜਦ ਕਿ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਮੋਦੀ ਇੱਥੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ DC ਵਿੱਚ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਸਟੇਟਸ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਐਡਰੈਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਬਾਹਰ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਵਾਈਟ ਹਾਊਸ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਰੈਲੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਬੜੀ ਤਗੜੀ ਰੈਲੀ ਕੱਢੀ ਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਇਹ ਮੈਸੇਜ ਭੇਜ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਦਾ ਮੋਦੀ ਪਾਵਰ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਵਾ 2014 ਵਿੱਚ, ਉਸ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਧਾਰਮਿਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉੱਤੇ ਹਮਲੇ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਵਾ। ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ, ਲੋਕਤੰਤਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਕਰਾ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਤੇ ਸਿੱਖ ਫॉर ਜਸਟਿਸ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਆ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਨੂੰ ਲੀਡ ਕਰ ਰਹੀ ਆ ਉਸ ਨੂੰ ਕਮਿਊਨਲਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਵਾ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਹੋਰ ਮਿਨੋਰਟੀ ਦੀਆਂ ਸਾਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰ ਢਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗਾਂ ਲਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਮਾਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਵਾ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਿਆਨ ਲਿਆਉਂਦੇ ਆ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਿਊਜ਼ ਮੀਡੀਆ ਵਾ, ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਮੀਡੀਆ ਇਹ ਹੇਟ ਸਪੀਚ ਜਿਹੜੀ ਆ ਸਪਰੈਡ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਈਟ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉੱਥੇ ਵਾਇਲੈਂਸ ਹੋਵੇ, ਕਿ ਮਿਨੋਰਟੀ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਟਾਰਚਰ ਹੋਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਪੁਲਿਸ ਆ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਸਿੱਖ ਖਾਲਸਾ ਫੰਡਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਨੇ ਤੇ ਉਹਦੀ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਜਾ ਕੇ ਛਾਪੇ ਮਾਰਦੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਕਰਾ ਕੇ ਰਾਈਟ ਟੂ ਸੈਲਫ ਡਿਟਰਮੀਨੇਸ਼ਨ ਦੇ ਅਧੀਨ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਚੱਕ ਪੰਜਾਬ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਥੱਲੇ ਆ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਬਾਕੀ ਦੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦੀ। ਆਜ਼ਾਦੀ ਹੀ ਹੱਲ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਹੱਲ ਖਾਲਿਸਤਾਨ, ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਜਿੰਦਾਬਾਦ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਅੱਜ ਇਹ ਸਿੱਖ ਯੋਧਿਆਂ ਦਾ ਇਕੱਠ ਜੋ ਆਪਦੀ ਕੌਮ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਹ ਵਾਈਟ ਹਾਊਸ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਚੈਲੰਜ ਦੇਣ ਲਈ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜਦ ਤੱਕ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਨਹੀਂ ਬਣੇਗਾ ਕੌਮ ਟਿਕੇ ਨਹੀਂ ਬੈਠੇਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਸਾਡੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰ ਲਓ, ਇਹ ਕੌਮ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਸਿਰਾਂ ਤੇ ਖੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਦੇ ਸਿਰਾਂ ਤੇ ਕੌਮ ਦਾ ਨੀਂਹ ਉਸਾਰੀ ਹੈ। ਸੋ
ਇਹ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਉਸ ਜ਼ਾਲਮ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਮੈਸੇਜ ਪਹੁੰਚਾ ਰਹੇ ਹਨ ਸਾਰੇ ਸੰਗਤਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰ ਲਓ, ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਬੜੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਇਕੱਠੇ ਰਹਿਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤੋਂ ਮੁੱਕਰੇ ਹੋ। ਅਸੀਂ ਆਪਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਰਾਹ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਡੇ ਲਈ ਸਾਫ਼ ਹੈ। ਜਦ ਤੱਕ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਆਜ਼ਾਦ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਤਦ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਚੈਨ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਬੈਠਾਂਗੇ। ਉਹ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ, ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਕੰਟਰੀ ਬੜੀ ਜਲਦੀ ਹੋਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਭਰਮ ਹੈ ਉਸ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਕਿ ਅਸੀਂ ਰੋਕ ਲਵਾਂਗੇ। ਉਹ ਇੰਨੇ ਫਰਸਟ੍ਰੇਟ ਤੇ ਇੰਨੇ ਡਿਪਰੈਸ ਹੋਏ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਬੜੀਆਂ ਕਮੇਨੀਆਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਲੜਾਈਆਂ ਵਾਂਗੂ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰਨ ਦੇ ਤੁੱਲੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਬਾਰੇ ਭੁੱਲ ਗਏ ਹਨ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ, ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਭਾਈ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਸਿਰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਮਗਰ ਸੈਂਕੜੇ ਹੋਰ ਸਿੱਖ ਆ ਕੇ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਸੋ ਕੌਮ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹੋ ਸੁਨੇਹਾ ਹੈ, ਭਾਈ ਆਪਦੇ ਸਭ ਵਿਤਕਰੇ ਭੁੱਲ ਕੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖ ਲਓ, ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖ ਸਮਝ ਕੇ ਮਾਰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਆਪਦੀ ਕੌਮ, ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਚੰਗੀ ਰੋਟੀ ਪਾਣੀ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕਾਂ 'ਚ ਕਮਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ, ਉਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਬੈਠੇ ਨੇ ਉਹ ਗੁਲਾਮ ਹਨ ਤੇ ਉਹ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਗੁਰੂਆਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਕੇ ਹੀ ਰਵਾਂਗੇ। ਇਹ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਰਲ ਕੇ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਮਾਰੇ ਤੇ ਮੋਰਚਾ ਫਤਿਹ ਕਰੇ, ਜਿੱਥੇ ਕੌਮ ਆਪਦੇ ਮਾਣ ਮੱਤੇ ਤੇ ਸ਼ਾਨ ਮੱਤੇ ਇਤਿਹਾਸ ਸਿਰਜੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਅਸੀਂ ਆਪਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਨਿੱਘ ਮਾਣ ਸਕੀਏ। ਇਹੋ ਹੀ ਸੁਨੇਹਾ TV 84 ਦੀ ਸਮੂਹ ਟੀਮ ਜੋ ਬਹੁਤ ਕੌਮ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਲੜਾਈ ਅਣਥੱਕ ਮਿਹਨਤ ਤੇ ਸੱਚਿਆਰੀ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਸਮੂਹ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੇ ਜੋ ਵੀ ਖਾਲਸਾ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਭਾਈ ਤਨ ਮਨ ਧਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸੇਵਾ ਵੀ ਕਰੋ ਤੇ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ 'ਚ ਹੋਵੋ। ਗੁਰੂ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਬਖਸ਼ੇਗਾ। ਕੌਮ ਨੇ ਕਦੀ ਢਹਿੰਦੀ ਕਲਾ 'ਚ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਸਰੀਰ ਆਉਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਆਤਮਾ ਇੱਥੇ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ, ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਬਖਸ਼ੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਜਿੰਦਾਬਾਦ। ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦਾ ਢੁੱਲੂ ਉੱਥੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਕੇਸਰੀ ਝੁੱਲੋ, ਜਿੱਥੇ ਖੂਨ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦਾ ਢੁੱਲੂ ਉੱਥੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਕੇਸਰੀ ਝੁੱਲੋ। What we want, ਖਾਲਿਸਤਾਨ, what we want, ਖਾਲਿਸਤਾਨ, ਇੰਡੀਆ out of, ਖਾਲਿਸਤਾਨ, who's the butcher? ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਅੱਜ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ DC ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ 22 ਜੂਨ ਦਾ ਦਿਨ ਆ। ਅਸੀਂ ਵਰਲਡ ਸਿੱਖ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦਾ ਮੈਂ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ ਹਾਂ। ਸਿੱਖ ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਈਸਟ ਕੋਸਟ, ਸਾਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੰਥ ਦੀਆਂ ਸਰਮੌਰ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀਆਂ, ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅੱਜ ਮੋਦੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰ ਰਹੀਆਂ। ਅੱਜ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਦੇ ਨਾਲ ਵਾਈਟ ਹਾਊਸ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਅਸੀਂ ਖੜੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ, ਜਿਹਨੂੰ ਇੰਡੀਅਨ ਕ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਾਂ, ਉਹ ਕ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਅੱਜ ਬਾਈਡਨ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਣੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਇਆ ਹੋਇਆ। ਇੰਡੀਅਨ ਮੀਡੀਆ ਬਹੁਤ ਝੂਠੀਆਂ ਅਫਵਾਹਾਂ, ਗੋਦੀ ਮੀਡੀਆ ਜਿਹੜਾ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੈਲਾ ਰਿਹਾ ਆ, ਪਰ ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਤਾਦਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਅਸੀਂ ਜੋ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ੀਲ ਯੋਧੇ, ਕੌਮ ਜਿਹੜੀ ਆ, ਪੰਥ, ਈਸਟ ਕੋਸਟ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀਆਂ, ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਤਾਦਾਦ ਵਿੱਚ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਪਰਚਮ ਝੰਡਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਆ। ਸੋ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਕੌਮੀਕਰ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਬੁਲੰਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਔਰ ਭਾਰਤੀ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਇਹ ਮੈਸੇਜ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਕਤਾਰ ਜਿਹੜੀ ਪੰਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਵੀ ਸਾਡੇ ਜਿੱਥੇ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀਆਂ, ਉੱਥੇ ਸਾਡੇ ਕੌਮ ਦੇ ਮਰਜੀਵੜਿਆਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਲਹੂ ਪਵਿੱਤਰ ਜਿਹੜਾ ਖੂਨ ਆ ਉਹ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀਆਂ ਨੀਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੋਲਿਆ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇਹ ਭਾਰਤੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੋਝੀਆਂ ਹਰਕਤਾਂ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਉਤਰ ਆਏ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ, ਭਾਵਕੀਆਂ ਤੋਂ ਪੰਥ, ਕੌਮ ਨਹੀਂ ਡਰੇਗੀ। ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਪ੍ਰਚੰਡ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲਾਵਾਂਗੇ। ਔਰ ਅੱਜ ਮੈਸੇਜ ਕੁੱਲ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਝੂਠੀ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਆ ਵੀ ਇਹ ਫੇਕ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਦੇ ਮਾਲਕ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਮਿਲੀਅਨ ਟ੍ਰਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਖਰਚ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਆ ਲੌਬਿੰਗ ਫਰਮਾਂ ਹਾਇਰ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਹੀ ਜ਼ੀਰੋ ਬੰਦੇ ਨੂੰ
ਹੀਰੋ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰਾਂ ਨੂੰ ਸਵਾਹ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਭਾਰਤੀ ਹਕੂਮਤ ਦੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਯੂਥ ਸਰਵ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀਅਰਿੰਗ ਕਰਾ ਦਿੰਦੇ ਆ ਮੋਦੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਜਾਂ ਜਦੋਂ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਜਿਹੜੀ ਕੁੱਲ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਮੀਡੀਆ ਅੱਜ ਵਾਈਟ ਹਾਊਸ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਆ ਅਸੀਂ ਪੈਂਪਲੇਟ ਵੰਡ ਰਹੇ ਆ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਵਰਲਡ ਸਿੱਖ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ, ਸਿੱਖ ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ 2 ਜਿਹੜੇ ਡਿਜੀਟਲ ਟਰੱਕ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਲਾਏ ਆ, ਜਿਹਦੇ ਤੇ BCC ਜਿਹੜੀ ਡਾਕੂਮੈਂਟਰੀ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੰਦ ਕਰਾਈ ਆ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਚੋਂ, ਅੱਜ ਉਹ ਦਿਖਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਆ ਅਮਰੀਕਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ। ਔਰ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਜੂਨ 1984 ਦਾ ਘੱਲੂਘਾਰਾ ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਜਿਹੜੇ ਮਸਲੇ ਆ, ਉਹ ਅਮਰੀਕਨ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇੰਡੀਅਨ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ, ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਨੰਗਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸੋ TV 84 ਕਵਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਸਾਡਾ ਆਪਣਾ ਕੌਮੀ ਚੈਨਲ, ਪੰਥ ਦਾ ਚੈਨਲ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜੀ ਕੌਮ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕੁੱਲ ਦੁਨੀਆ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਜੂਝਦੇ ਰਹਿਣਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਾਸਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਜਿੱਥੇ ਜਾਨ ਮਾਰਨੀ ਜਾਂ ਕੁਛ ਵੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤਤਪਰ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਘਰ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਇੱਦਾਂ ਗਵਾ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਟੀਆਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਣਾ। ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਆਇਆ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨੀ, ਨਾਮ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਕਤ ਮਿਲਦੀ, ਸ਼ਕਤੀ ਮਿਲਦੀ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਨਾਮ ਸਿਮਰਨ ਦੇ ਨਾਲ। ਬਟ ਸਾਨੂੰ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਕੌਮੀ ਖਾਸ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਤਤਪਰ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਤਤਪਰ ਰਹਾਂਗੇ ਆਪਣੇ ਕੌਮੀ ਘਰ ਵਾਸਤੇ, ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਧੱਕੇ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਕਿਉਂ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ, ਸਾਨੂੰ ਕਿਉਂ ਅਸੀਂ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਭਾਈ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਮਾਰਿਆ ਪਲਾਨਿੰਗ ਕਰਕੇ, ਪੂਰੀ ਵੈਲ ਪਲਾਨਿੰਗ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੇ ਕਿੱਦਾਂ ਮਾਸਟਰ ਮਾਈਂਡ ਪਲਾਨਿੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਭਾਈ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਪੰਜਵੜ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕੋਈ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਹੁਣ ਭਾਈ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ, ਜਿੱਦਾਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਈਟ ਸੈਲਸ ਕਿਲ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਹੋਏਗੀ, ਇੰਗਲੈਂਡ ਵਾਲੀ ਹੋਏਗੀ, ਕੈਨੇਡਾ ਵਾਲੀ ਹੋਏਗੀ, ਭਾਈ ਮੇਜਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ੂਟ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਸਿੰਘ ਵੀ ਜੰਗਲਾਂ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ ਤੇ ਉਦੋਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਪਾਉਂਦੇ ਸੀ। ਬਟ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀ ਪਈ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਸਿਰ ਤੇ ਪਾਣੀ ਨਾ ਟਾਓ। ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਸਿਰ ਤੇ ਪਾਣੀ ਟੱਪਿਆ ਹੈ ਤੇ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਪਈਆਂ, ਫਿਰ ਭੁੱਲ ਜਿਓ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਭੁੱਲ ਜਾਓ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਫ਼ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ, ਸਾਨੂੰ ਤਤਪਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਖਾਲਿਸਤਾਨ 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 ਖਾਲਿਸਤਾਨ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਜੀ। We're gathered here today in protest of Narendra Modi, who's killed millions of Sikhs, thousands of Sikhs throughout the years, and especially in the Kisan Morcha, 50,000 plus. He's killed Muslims, Sikhs, Jews, anything that comes, any minorities that come his way. Today we protest him because he's been invited by the American government here to America, a free country, and he's not welcome here. He's no democratic leader. He's a killer. He's a destroyer. He's ruthless. His reach has been upon Canada, England, and even Pakistan, where people leaders of Khalistan movement that we need for Sikhs to survive have been killed, have not been given rights from them, because they're being murdered out here in different countries when they have nothing to do with them. जो मुसलमानों के खिलाफ और क्रिश्चियन के खिलाफ, औरतों के खिलाफ इंडिया में हो रहा है, उसके हम वो कहने आए हैं कि अमेरिका को सपोर्ट नहीं करनी चाहिए वो सारी चीज़ें जो वहाँ हो रही हैं ना। आप क्या समझते हैं कि बाइडन ने मोदी को इनवाइट करके
वही काम नहीं किया। अगर प्रेसिडेंट रूजावेल्ट हिटलर को इनवाइट करता व्हाइट हाउस में तो आप क्या कहना चाहेंगे? हम कहेंगे उनको थोड़ा सा स्टैंड लेना चाहिए था, मोदी को नहीं बुलाना चाहिए था, क्योंकि अमेरिका अपने आप को बड़ा पीसफुल कंट्री कहता है और ये जो है ना ये पीसफुल नेशन नहीं है। इंडिया इज़ नो लॉन्गर अ डेमोक्रेटिक, वो जो है ना वो इसराइल को बहुत ज़्यादा फॉलो कर रहा है और उसकी काफ़ी चीज़ें जो है ना वो ख़राब कर रहा है। जी, American is a land of opportunity. America always speak up for the human right, and this doesn't represent good America, that they are like, you know, inviting a person who created a genocide in Gujarat, who has been very criminal throughout his life. He was banned here, but Biden administration is inviting him and giving him this platform. This is wrong. Why he has been invited in the first place, while even 75 congressmen women have written a letter to President Biden that he is abusing minorities, human rights, political dissent. You know, it's all about business. It's all about business, but you know, human right violation, we should think about the people also. That like there are people whose houses are getting burned in Manipur. You know, in like all over the India, Muslims are getting lynched, Sardars are getting suppressed. This is not right. And even in Manipur, churches are being burned. India used to be a secular state, not anymore. Indian democracy, Indian democracy, Indian democracy. ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਅੱਜ USA ਦੀ ਕੈਪੀਟਲ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ DC ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਮੋਦੀ, ਕ੍ਰਾਈਮ ਮੋਦੀ, ਮਰਡਰ ਮੋਦੀ, ਜਿਨੇ ਪੂਰੀ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਉਪਰਾਲੇ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਉਹ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਅੱਜ ਪੂਰੀ USA ਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਇਕੱਤਰ ਹੋ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਮੈਸੇਜ ਦੇ ਰਹੇ ਆ, ਇੰਡੀਆ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਦੇ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਮਿਨੋਰਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਤਸ਼ੱਦਦ ਕੀਤੇ ਨੇ ਜਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣੇ, ਤੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ। ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ 20ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਮਹਾਨ ਸਿੱਖ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲੇ ਦੇ ਕਹੇ ਹੋਏ ਬਚਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸੁਨੇਹਾ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਪੂਰੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਕਹਿ ਗਏ ਨੇ ਕਿ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ ਦੀ ਨੀਂਹ ਰੱਖੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਆ, ਉਸ ਨੀਂਹ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਬਹੁਤ ਛੇਤੀ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੇਗਾ। ਤੇ ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਵੱਡੇ ਇਕੱਠ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ DC ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਸੁਨੇਹਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਆਪਣਾ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੇਗੀ ਤੇ ਮੋਦੀ ਦੀ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਧੀਕੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੂੰਹ ਤੋੜਨ ਜਵਾਬ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਅੱਜ ਇਸ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਦਾਸ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸੁਨੇਹਾ ਵੀ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ 20ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਮਹਾਨ ਸਿੱਖ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਭਿੰਡਰਾਂ ਦੇ ਬੋਲਾਂ ਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਖਾਲਸਾ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੇ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਜਿੰਦਾਬਾਦ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਨੇਊ ਪਾਉਣ ਤੋਂ ਨਾ ਕਰਤੀ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਨੂੰ ਸੱਤੀ ਕੱਪੜੀ ਅੱਗ ਲਾ ਕੇ ਉਹ ਬਸ ਉਸੇ ਟਾਈਮ ਦਾ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਵੈਰੀ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਇਤਿਹਾਸ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰਾਉਣ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਇਹ ਸੀਗੇ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸੰਪਾਦਨ ਕਰਾਇਆ, ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਸੀਗੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਮੰਨ ਲਓ ਧਾਰਮਿਕ ਕਾਰਜ ਆ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਆਓ, ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਆ ਕੇ ਕਰਾਓ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਮੰਨ ਲਓ ਉਹਦੀ ਮਨੋਪਲੀ ਸੀਗੀ ਬ੍ਰਾਹਮਣਵਾਦ ਦੀ, ਉਹਨੂੰ ਚੈਲੰਜ ਸੀਗਾ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਉਹਨੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰਾਇਆ। ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਕੇ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਸਾਡਾ ਇਹ 5 ਸਦੀਆਂ ਦਾ ਵੈਰ ਹੈ, ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਸਾਡਾ ਵੈਰੀ ਹੈ। ਤੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਜੋ ਵੀ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਭਾਈ ਨਹਿਰੂ ਨੇ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤੇ, ਭਾਈ ਖੰਡਾ ਜੀ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤੇ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਪਿੱਛੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣਵਾਦ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਨੀਤੀ ਆ, ਬ੍ਰਾਹਮਣਵਾਦ ਦੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਵੀ ਆ। ਜੇ ਮੰਨ ਲਓ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੈਲੰਜ ਆ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਤੋਂ, ਉਹ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਚੈਲੰਜ ਕਰਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਕੀ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਡੀਆ ਮਗਰ ਲਾ ਲਿਆ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਡਰਾ ਲਿਆ, ਧਮਕਾ ਲਿਆ। ਜੇ ਮੰਨ ਲਓ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਵੀ ਚੱਲਿਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਿੱਖ ਉੱਠੇ, ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਉੱਠ ਕੇ ਮੋਰਚੇ ਲਾਏ, ਤਾਂ ਇੰਡੀਆ ਮਗਰ ਲੱਗਿਆ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਇੰਡੀਆ ਉਦੋਂ ਮਗਰ ਲੱਗਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਹੁਣ ਤੋੜਨ ਵਾਸਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਰੱਜ ਰਹੇ ਆ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਸ਼ਾਸਨ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣਵਾਦ ਤੋਂ ਖਤਰਾ ਹੈ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ, ਜਾਂ ਮੰਨ ਲਓ ਸਿੱਖਾਂ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਹੈ। ਬ੍ਰਾਹਮਣਵਾਦ ਵੀ ਚੈਲੰਜ ਕਰਨਾ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਕਰ ਲਿਆ। ਬਾਕੀ ਮਨੂਵਾਦ ਹੋਰ ਕੀ ਕੁਛ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ, ਜਿਹੜੀ ਮੰਨ ਲਓ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੀਚ ਜਾਤੀ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿੰਨਾ ਧੱਕਾ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ। ਕਿਤੇ ਯੂਪੀ 'ਚ ਕਿਤੇ ਮੰਨ ਲਓ ਮਾਸ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ, ਕੀ ਕੁਛ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ। ਹੁਣ ਮਣੀਪੁਰ 'ਚ ਕੀ ਕੁਛ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਪਿੱਛੇ RSS ਤੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣਵਾਦ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਨੀਤੀ ਆ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਆ। ਸਾਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਬ੍ਰਾਹਮਣਵਾਦ ਦੀ ਨੀਤੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਾਹ ਹੈਗਾ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਨੂੰ
ਬ੍ਰਾਹਮਣਾਂ ਦੀ ਨੀਤੀ ਸਮਝਣੀ ਪੈਣੀ ਹੈ ਵੀ ਕਰਦੇ ਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਭੈਣਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝੋ। ਜਿਹੜੇ ਆਪਸੀ ਮਤਭੇਦ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੁਲਾ ਕੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਲੜਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸ੍ਰੀ Ji Ka Khalsa, Vaheguru Ji Ki Fateh. Today we're gathered here in front of the White House in Washington, D.C. as Modi is set to meet with President Joe Biden. Today we are out here we are all out here protesting against Prime Minister Modi and all the injustices and human rights violations in India. Recently, this past week in Canada, we had a Singh by Hardeep Singh Nijjar that was shot and killed in front of the Gurdwara in Surrey by what we suspect is Indian agencies. And we are out here protesting against the continued persecution of human rights activists, Sikhs, Khalistan supporters, Khalistanis, as well as the countless people that are still being oppressed for just living their lives as ordinary Sikhs in India currently. Yesterday we were at Capitol Hill and we met with representatives of Congress to tell them to talk about the 2002 riots in Gujarat and the role that the Modi government played. And since his upbringing as through the RSS and what has become of the Indian nation in the past 20 years. We also addressed our grievances with the government regarding the ongoing persecution of Sikhs since 1984, as well as the persecution of other religious minorities in India. Today we're continuing that by a demonstration outside here at the White House, as many other groups, many other communities have also joined to protest against the false democracy that is in the Indian government, that is the Modi government. Vaheguru Ji Ka Khalsa, Vaheguru Ji Ki Fateh. ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਡੀਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 22 ਜੂਨ ਨੂੰ ਵਾਈਟ ਹਾਊਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਕ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦਾ ਡਿਨਰ ਹੈਗਾ ਹੈ। ਕ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਮੋਦੀ ਕ੍ਰਾਈਮ ਕਰਕੇ ਹੀ ਮਿਨਿਸਟਰ ਬਣਿਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਜਰਾਤ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦਾ ਜੈਨੋਸਾਈਡ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਹਿੰਦੂ ਬਹੁ ਗਿਣਤੀ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਕੇ ਇਹ ਕ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਬਣੇ ਨੇ। ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬੀਜੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲੱਗੀ ਸੀ ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਗੁਜਰਾਤ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੁਸਲਮਾਨ ਕਤਲੇਆਮ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਇਨਵੋਲਵ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਉੱਥੋਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਕੇ ਉੱਥੋਂ ਇਹ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵੋਟ ਲੈ ਕੇ ਕ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਬਣੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਅਲਾਉਡ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਇਹ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਬਣੇ। ਲੇਕਿਨ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦਾ ਕਤਲ ਹੋਇਆ
ਤੇ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਮਾਫ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਅੱਜ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮਸਜਿਦਾਂ ਢਵਾਈਆਂ ਤੇ ਕ੍ਰਿਸਚੀਅਨ ਦੇ ਚਰਚ ਢਵਾਏ ਨੇ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲੇ ਕੀਤੇ ਨੇ ਨਜਾਇਜ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਧੱਕੇ ਦੇ ਨਾਲ। ਭਾਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਤੇ ਸਾਥੀ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਅਸਾਮ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾ ਕੇ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਤਕਰੀਬਨ 2 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਤੇ 700 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿਸਾਨ ਉੱਥੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਦਬਾਅ ਪੈਂਦਾ ਦੇਖਿਆ ਤੇ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣੇ ਪਏ। ਤੇ ਲੇਕਿਨ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਇਸ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅਸਲੀ ਪਿਕਚਰ ਆ ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 75 ਕਾਂਗਰਸਮੈਨਾਂ ਨੇ ਤੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਬਾਈਡਨ ਨੂੰ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਆ ਸਕੀਮ ਜਿਹੜੀ ਰਿਲੀਜੀਅਸ ਫਰੀडम ਹੈ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੈਸ ਦੀ ਫਰੀडम ਆ ਉਹ ਕਿਉਂ ਦਵਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਇਸ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੂੰ ਕੁਐਸਚਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਦੁਨੀਆ ਇਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਬੁਚਰ ਆਫ ਦਾ ਵਰਡ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕਰੂਗੀ। ਸੋ ਆਓ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੱਕ ਸੱਚ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏ ਕਿ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਅਜੇ ਜਿਉਂਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਹਰ ਇੱਕ ਅਨਜਸਟ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਦੀ ਲੜਾਈ ਜੋ ਲੜਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਅਸੀਂ ਜੋ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਹੱਕ ਮਿਲਦਾ ਉਹ ਅਸੀਂ ਵਰਤਾਂਗੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਡੀਸੀ ਵਿਖੇ ਵਾਈਟ ਹਾਊਸ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ ਜ਼ਾਲਮ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਇੱਥੇ ਸਟੇਟ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰਨ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਉਸ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਤੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਿੱਖ ਮੰਗਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਜ਼ਾਦ ਮੁਲਕ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਮੋਦੀ ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਕਾਤਲ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਹੈ, ਜਿਨੇ ਕਿ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦਾ ਕਤਲ ਕੀਤਾ, ਕੱਛ ਏਰੀਏ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਜਾੜਿਆ। ਇਸ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਜੋ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਘਾਤਕ ਹਨ। ਇਹ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੂ ਰਾਜ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਸੋ ਸਿੱਖ ਆਪਣਾ ਆਜ਼ਾਦ ਮੁਲਕ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਵਾਉਣਗੇ ਅਤੇ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਾ ਕੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਇਹ ਵਾਰਨਿੰਗ ਦੇਣੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੂੰ ਇਹ ਜੋ ਨਵੀਂ ਗੇਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਮਾਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਭਾਈ ਪੰਜਵਰ ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ, ਭਾਈ ਖੰਡਾ ਜੀ ਨੂੰ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਹੁਣ ਭਾਈ ਨਿੱਜਰ ਜੀ ਨੂੰ ਤੂੰ ਇਹ ਕਤਲ ਕਰਵਾਇਆ ਹੈ, ਇਸ ਦਾ ਅਸੀਂ ਬਦਲਾ ਲਵਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਆਜ਼ਾਦ ਮੁਲਕ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਵਾ ਕੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਸਮੂਹ 84 ਦੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਦਾਸ ਬਲਾਕਾ ਸਿੰਘ ਨਿਊਯਾਰਕ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਿੱਖ ਸੋਸਾਇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਅੱਜ ਡੀਸੀ ਜਿੱਥੇ ਡੀਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਅੱਜ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਨਿਊਯਾਰਕ ਕਿਉਂ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖ ਸੋਸਾਇਟੀ ਤੋਂ ਪਹੁੰਚੇ ਹਾਂ ਬੱਸਾਂ ਲੈ ਕੇ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਕੱਲ੍ਹ ਵੀ ਨਿਊਯਾਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੱਕਰੇ ਸੀ। ਇਸ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਵੀਰ ਭੈਣ ਭਰਾ 1984 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਜਿੰਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਜਾਂ ਬਾਹਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਰਹਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਜਿਹੜੀ ਭੁੱਲਦੀ ਨਹੀਂ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੀ ਭਾਜੀ ਪਾਈ ਆ ਉਹਦਾ ਨਿਉਦਾ ਮੋੜਿਆ ਹੈ। ਸੋ ਅੱਜ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਪਹੁੰਚੇ ਹਾਂ ਜਿੱਥੇ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੱਦਾ ਪਤਾ ਸੀਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਮਗਰ ਕਿੰਨੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋਸ਼ ਹੈ ਵੀ ਸਿੱਖ ਡਿਮਾਂਡ ਖਾਲਿਸਤਾਨ, ਬਟ ਵੀ ਵਾਂਟ ਖਾਲਿਸਤਾਨ। ਇਹ ਬਣ ਕੇ ਰਹੇਗਾ ਖਾਲਿਸਤਾਨ। ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਕਰਨਗੇ ਦੁਨੀਆ ਤੇ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ
सिख राज करनगे, दिल्ली तख्त रहेगी आप गुरु की फौज, शीश चलेंगे शीश का छतर चलेंगे शीश पर, बड़ी करेगी मौज। पर हिंदुस्तान की सरकार ने जिमें बाहरले देशों के डर पाया भी जिमें कि निज्जर नूं शहीद किया कुछ गैंगां ने, पर खालसा जी ये बड़ियां कतारां लंबियां ने गुरु नानक दे सिखां दियां, कोई गल नहीं पार दवांगे नहीं जब तक सवास दिते ने महाराज ने। इन्हां दा विरोध करते रहांगे, मूँह तोड़वा जवाब देंदे रहांगे, कोई गल नहीं। जो गोली जिहदे लई बनी आ उहदे लई बनी आ, जिहड़ी साडे लई बनी आ साडे लई बनी आ, पर असीं हक सच आप दियां नस्लां फसलां दी गल करते रहांगे। सो आओ सारे आ मेरे भीड़ भरा जिहड़े पहुंचे ने उन्हां दा भी धन्नवाद आ, जिथे जिहड़े नहीं पहुंचे घरां विच भी बैठे हो, भाई ਸਿੰਘੋ ਸਿੰਘਣੀਓ ਭੈਣੋ ਭਰਾਵੋ, उस काल तख्त बल मूँह रखियो। छेवें पातशाह मीरी पीरी दे मालक, पंज प्याले पंज पीर, छठम पीर बैठा गुरभारी, अर्जन काया पलट के मूर्त हर गोबिंद सवारी, चली पीढ़ी सोडियां रूप दिखावन बारो वारी, दल भंजन गरसूरमा बड़ जोधा बहु पकारी खालसा जी। उस काल तख्त अपना मूँह रखना और दिल्ली के तख्तों वाल किसी वाल भी आपा नहीं झाकना, हमेशा चढ़ती कला सच की आवाज़ इस तरह ही चलती रहूगी। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी। आज वाइट हाउस के सामने खालिस्तान तहरीक के सैकड़ों की तादाद में दोस्त आए ने, और बल्कि अज ट्रक भी जोड़े ने सड़कों पर जोड़े मूव कर रहे हैं, जोड़े इंडिया की ब्रूटैलिटी और उन्होंने जिन्ना भी जो कुछ उन्हें जेनोसाइड किया पंजाब उसके बारे में आवाम को भी जोड़ा उस तो जोड़ा अवेयरनेस कैंपेन उस तरीके की जा रही है। अज बुचर ऑफ गुजरात मोदी जिसनों क्राइम मिनिस्टर भी कहा जाता है, वाइट हाउस के अंदर जो बाइडन नाल मिल रहा, और आज उन्होंने जॉइंट सैशन नाल भी जोड़ा उन्हें खिताब किया। व्हाट अ शेम डे फॉर US हिस्ट्री आई थिंक, कि एक ऐसा बंदा जिसनों अमरीका दहशतगर्दी की वजह तो वीज़ा देने तो इनकार कर दिता सी, आज वही अमरीका उस दहशतगर्द बुचर ऑफ गुजरात मोदी नूं वाइट हाउस वेलकम कर रहे हैं। सच अ शेम। खालिस्तान तहरीक वास्ते जोर दिन ब दिन दुनिया भर से वधया जा रहा है। मैं समझदा कि हुण एक टाइम आ गया कि इंडिया नूं खालिस्तान के लोगों उन्होंने आज़ाद देश देना पवेगा, खालिस्तान देना पवेगा, वरना जरा वो भी एक सपना देख रहा है कि वो दुनिया पे राज करेगा, उससे सपना कभी कामयाब नहीं हो रहा। खालिस्तान जिंदाबाद, कश्मीर जिंदाबाद। शहीद मेजर इंडिया वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। अज आपां नूं इत्थे अपनी पहचान नूं अपनी ताकत नूं पहचानना पैना। देखो कि जो पिछले दिनों के कोई प्राइम मिनिस्टर किसी कंट्री का आउंदा सीगा ते आ जिहड़ी पार्क है ना कभी बंद नहीं सी करदे। अज ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ ਇੰਨਾ डर पै गया इन्होंने पार्क बंद करके सानू सड़क तक लै आंदा, नहीं तो परे वाइट हाउस के सामने हमेशा प्रोटेस्ट होंदे सीगे। इन्हों इन्ना डर है कि पर्दे ला के ना ये पिछों ही आगे बढ़िया। ये वाकई तू बड़ा ताकतवर समझदा है, जिद्दां मीडिया ते बह के कहंदे कि नैक्सट हैगा अपना टाइम अमेरिका वाले का। आ खड़े अमेरिका वाले, आ जाओ, वी आर हियर वेटिंग फॉर यू, कम गेट अस, वी विल गेट यू वन डे। गुरु साहिबान वालों चितवे राज करेगा खालसा दे संघर्ष के पाली सज्जणों सारे पहला फतेह की सांझ पाइए। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। गुरु साहिबान ने जो सानू राज करेगा खालसा का संकल्प दिता, उस संकल्प के पांधियां ते बड़ा बिखड़ा समा चल रहा है। वैसे तो सरकार ने साड़ी बहुत बड़ी नसीहतकुशी की है, पर पिछले 12-13 सालों तो जिहड़े हिसाब नाल जेलों के विच ते हुण विदेशों के विच भाई अवतार सिंह खांडा, जथेदार भाई हरदीप सिंह जी निज्जर साडे सिंघां नूं शहीद किया गया। ये
बड़ी दुखदाई है, पर खालसा वो है जो जम्मण तो लैके मरण तक आनंद साहब पढ़ता है। सो अजिहे हालातों के विच डोलण की बजाय सोच समझ विचार के चलण की लोड़ है। जे कौम नूं अगे लैके जाना तो एक गल याद रखियो भी जिहड़े समय दे विच सानूं डराउण की कोशिश करते हैं, उस समय दे विच इदां दे इकट्ठ 5-7 गुणा ज़्यादा होने चाहिए ताकि सरकार नूं ये ना लगे भी ये डर गए हैं जां ये नहीं आउंदे। इहो जिहियां जिहड़ियां ये जिद्दी करतूतां करदे आ, पिंड ते छुरे मारदे आ, भारतीय निजाम के दगड़ दले इत्थे वाधू फिरदे होने आ। जिथे इन्हां दे मन दे विच कोई भुलेखा गा पिठ ते वार करना दा इन्हां दी नीति आ, क्योंकि इन्हां दे विच इन्नी जुरत नहीं हैगी भी हिक च वज सकण। जे इन्हां ने सोचिया भी सिंघां दा नुकसान करना है जां सिंघां नूं शहीद करना है, सानूं सिर्फ 5 मिनट पहलां दा समां दे के दस्सण भी कित्थे आउणा ते कदों आउणा। ਅਸੀਂ ਫੇਰ ਜਵਾਬ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਕਿਸੇ ਕੱਲੇ ਸਿੰਘ ਨੂੰ, ਕਿਸੇ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਜ਼ਹਿਰ ਦਿੱਤੀ, ਕਿਸੇ ਭਾਈ ਹਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਿੰਟੋ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸਾਂਭਿਆ, ਕਈ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਬੈਲਜੀਅਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਈ ਜਗਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਕਬਾ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ 2008 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਹ ਚੱਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਸਾਨੂੰ ਸੁਚੇਤ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਆ, ਇਕਮੁੱਠ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਆ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮੋਦੀ ਵਰਗੇ 20 ਆਏ 20 ਗਏ, ਖਾਲਸੇ ਨੇ ਕਦੇ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਲਈ ਸੁਚੇਤ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਘੱਟੋ ਘੱਟ इदां दे जिहड़े मुजाहरे होंदे ने, धरने होंदे ने, हर जुम्मेवार सज्जण 5-7-10 बंदे नाल लैके आवे ताकि असीं एक वड्डे इकट्ठ दे रूप दे विच हिंदुस्तान दी सरकार नूं दस सकीए कि तुहाडे पिठ ते कीते वारां तो असीं डरन वाले नहीं हैगे ते असीं अंदर वड़न वाले नहीं हैगे। इहो जिहे मोदी कई आए ते कई आउणे ने। अपनी जंग खालिस्तान दी प्राप्ति तक चलदी रहनी आ। मैं हुणे पंजाब तो आया, बड़ा कुछ इन्हां सरकारां दा झल्लिया, सारा कुछ देखिया, असीं उत्थे भी नहीं दबे। हुण इत्थे ते सानूं घट्टो घट्ट धार्मिक तौर ते आज़ादी आ। इत्थों दी सरकार सानूं आपदी गल करन दी, सानूं प्रोटेस्ट करन दी आज़ादी दिंदी है ताकि असीं अपनी गल संगत दे विच रख सकीए। सो मेरी सारिआं नूं हत्थ बन के कोई बेनती है, तुसीं मेरे तो सारे पुराने हो, वड्डे हो, हर जुम्मेवार सज्जण 10-20 बंदे जरूर नाल लैके आवे ताकि ये इकट्ठ साडा सैकड़ियां तो हज़ारां ते हज़ारां तो लखां दे विच हुंदा होवे ते असीं दुनिया नूं दस सकीए। क्योंकि जिस दिन भाई हरदीप सिंह निज्जर की शहादत हुई है, उस रात सरी वाली संगत ने दस दिता भी सिख हैगे ने ते जिहड़ा अगले दिन मीटिंग हुई उत्थे इन्हां रोड बंद किया गुरुद्वारा साहब के सामने वाला, उत्थे भी 8-10 हज़ार के इकट्ठ ने दस दिता सी भी सिंह हैगे ने। ये एक सच्चाई है भी असीं अवेसले होए हाँ। इस अवेसलेपन नूं त्याग के कौम की चढ़दी कला लई केसरी निशान साहब ते सानूं निशान साहब जां खालिस्तान का झंडा फड़न वेले एक दूजे दे उल्ले जे नहीं होना चाहिए, डट के सानूं फड़ना चाहिए है। गुरु ने सानूं पिछे होके नहीं, अगे होके गुरु साहब ने आप जंगा युद्धां दे विच अपने धीआं पुत्त शहीद करवा के सानूं ये राह दर्शाया गा कि अगे होके खड़ना ते अगे होके लड़ना। ते लास्ट विच मैं हिंदुस्तान की सरकार नूं कहना चाहुंदा भी असीं तुहाडीआं गिद्दड़ भगतियां तो डरन वाले नहीं हैगे। तुहाडे तिरंगी लीर ते आ खड़े आ, जिथे मर्जी जदों तुहानूं लगे ते सानूं 5 मिनट पहला फोन करके जदों मर्जी देख लिओ। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। It's been 500 years that we've been fighting for others. 500 years we've been fighting for others because we don't see any different ourselves or somebody else. This is a time for us to ask and get what we need, what we want. We want Khalistan. What means Khalistan? Khalistan means freedom to all. Freedom to me, freedom to you, freedom to everybody on this nation. In this nation, in this war, in India, Punjab. Soon we have Khalistan. They will come live with us. They won't be our enemy. They won't be killing us no more. This is what happens when you don't have your own empire or you don't have your own Raj or own country. Anybody can slap you, anybody can kill you, anybody can destroy you. We're not going to be destroyed.
They can kill me, they can kill my family, they can kill my qawm, but we will not sit down. We will fight every blood in our body. We will keep fighting. We have history of 500 years. My ancestors, your ancestors, they fight with the British. They fight with Mughals. We are fighting with Hindu, Indian, nationals. We are not fighting with average citizen. We will never fight with average citizen. They are our brothers, sisters. We fight with, who we fight with? We fight with aggressors. Our Guru told us, if you don't fight with aggressors, you're just bad as aggressors. You're not scared. You should not get scared to nobody. You know we are. We stop the bullies. We stop the bullies for 500, 600, 700 years, all the way to 1100 years. The people taking over us, they were 1100 years not free. We were free. So Singho, I want to request you all. I know you are more wiser than me. You are more stronger than me. In this country, Martin Luther King stood up for humankind. Not only him, John Lewis just died a couple years ago. His mother told him, Lewis, John, don't get in trouble. He said that was the best trouble he ever got. He lived long life. Maybe that time they tried to kill him. I am not here to give lecture on this country. Every country has something wrong. Every country has some good. But India has a lot of wrong. They're not treating their citizens equal. They're not treating Christians right. They're not treating Muslims right. They're not treating Sikhs on their right. What they're treating Hindu nations. Let me ask you, all of you are here, that Hindu ever did anything wrong last 400 or 500 years? Did Hindu ever done something wrong last 75 years? Are we the doing wrong? Or the Muslims doing wrong? Or the Christians doing wrong? No, we don't do wrong, but you know they say known is worse than once you, they say that in English that known is not as bad as the advertised person. We are advertised that we are bad people. We stand for our rights. They can call us bad or good. Any man stand for their rights, their freedom, for their religious freedom, they can call them wrong, but they're not wrong. I want the Indian government to come over here, shoot me right here. I want to die for my Khalistan. My family will live in it, just like Bhai Hardeep Singh Nijjar's family, and we love Hardeep Singh Nijjar. You kill one, we are coming like a spring, hundreds, thousands, millions, all over the world. You kill Khanda, there'll be millions of Khanda in the world. You kill one Hardeep Nijjar, we are millions of Hardeep Nijjar. You kill Deep Sidhu, you kill him, there's a millions of Deep Sidhu all over the world. We are growing, we are strong, we are well, we are on our way to Khalistan. You can kill us, you can threaten us, you can do whatever you want to do. That's your business. Our business is freedom to all. Freedom to
nobody. We don't get scared to nobody. That's our duty, and we are not scared from nobody. Mere veero, my brothers, my sisters, my elders, and my juggers, we not gonna come back second life. This is the one life to live. Let's live with the forest, live for independence, live for freedom. We are honest, hard-working, good people. If we can take care of our family, we can take care of our loved ones, we can take care of our country, we can take care of Khalistan too. साडी माता साहिब कौर, साडे वीर अजीत जुझार, फतेह सिंह ते जोरावर। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। भले सोनिया, what we want, what we want, what we want, Indian Prime Minister. We are honored that the President of Kashmir American Consul, Dr. Ghulam Nabi Faiz, is with us. We, for the last more than 30 years, had been working together. When in 1994, we opened Khalistan Affairs Center in National Press Building, Washington, D.C., Dr. Faiz was the first one who came and wrote his comment in the welcome list. So we have worked together, we are together. I always often this quote, that road to Srinagar from Lahore goes via Amritsar, meaning the liberation, freedom of Khalistan and Kashmir, they are linked together. I'll ask Dr. Faiz to address the protesters. Since morning, 9 a.m. we are here. Yesterday, we had a small session in a main building of Canon, where we displayed that documentary, two-part documentary prepared by BBC, which says India, the Modi problem. And after that, we discussed USF report. And today also we have seen that in Washington Post, Committee for Journalists have issued a full page ad telling that what is happening in India to the journalists, to the voice of dissent, and together even 75 plus congressmen and senators, they have written a letter to President Biden 3-4 days before, where they have asked him that he should take up the issue of human rights violations in India, freedom of expression. When we are talking even Manipur, a Christian majority tribe of Kukis, Manipur is burning. Archbishop of Manipur has said that over 300 churches has been burned down. The Kuki tribe, which is predominantly practices Christianity, he has actually they are being dislocated from their own homes. And today it may be Sikhs of Punjab, our Muslim brothers and sisters in Kashmir, or our
Christian brothers and sisters in the states of Manipur and Nagaland and all over India, our so-called untouchables by the Brahmins decree, they are suffering. Now I ask Dr. Ghulam Nabi Fai to address the protesters. Thank you. Thank you, Dr. Emergency. Let me tell you, it was really a delight to listen to you yesterday when you were presenting the facts before the American press. As you know that I was listening to the joint press conference between President Biden and Narendra Modi. I was not shocked that Narendra Modi said that it is in the DNA of India to respect human rights and democratic values. I was not shocked that he said it. But I was truly shocked that he said it in front of President Biden, and President Biden did not say a word, despite the fact that more than 75 members of Congress, despite the fact that Amnesty International and Human Rights Watch, they have warned the Biden administration that this is the time you have to say loud and clear that we are not happy with the happenings in India. I am 100% sure that Joe Biden has not told, Narendra Modi has not told Joe Biden that it was none other than Gregory Stanton, who is the chairman of Genocide Watch. He told the US Congress that Kashmir is at the brink of genocide. I am sure Narendra Modi did not tell President Biden what Committee to Protect Journalists and New York-based NGO has said. Committee to Protect Journalists has said that news media in Kashmir, it is at the brink of extinction. I am sure Joe Biden does not know that an Indian scholar, internationally known human rights defender, Arundhati Roy, she has said more than once that the presence of 900,000, these are not my words, these are the words of Arundhati Roy, the presence of 900,000 Indian soldiers, it has made Kashmir the largest militarized zone in the world. The people of Kashmir, the people of Rajasthan, the people of Manipur, and people of other international conflicts, they always look towards the United States because of it is democratic value and universal principle. This morning, President Biden said one more time, he said we lead with the power of example. And he said it in presence of Narendra Modi. But did he tell Narendra Modi that he must lead with the power of example in Khalistan, in Manipur, in Kashmir? Ladies and gentlemen, we still have hope because as I told you, more than 75 members of Congress, they are on the side of human rights. They are on the side of democratic values. They are on the side of universal values. So we have to come forward and knock the door of even White House again. Knock the door of United Nations. Knock the door of every member of Congress. You know why? And Dr. Emergency has said more than once. Because truth is on our side. Because we have the fact. On the basis of fact, on the basis of truth, tomorrow is going to be a better tomorrow, not only for the people of Kashmir, not only for the people of Rajasthan, not only for the people of Manipur, but for whole of India, be they Muslims, be they Sikh, be they Dalit. With that, ladies and gentlemen, it's always a pleasure to be shoulder to shoulder with Dr. Amarjit Singh. Thank you very much. Let me shout two slogans, one India out of Khalistan, second India out of Kashmir. India out of! India out of! India out of! India out of! Indian
democracy, Indian democracy, Indian thugocracy, Indian thugocracy, Indian castocracy, Indian castocracy, Indian Nazi-cracy, Indian Nazi-cracy, India out of, India out of, India out of. Who is the terrorist? Who is the terrorist? Who is the guilty? Who is the guilty? Who is the butcher? Who is the butcher? India out of, India out of, India out of, India out of Kashmir this time. India out of, India out of. Vaheguru Ji Ka Khalsa, Vaheguru Ji Ki Fateh. India out of, India out of, India out of, India out of. What we want, Sikh demand, Sikh demand, Sikh demand. Who's the killer? Who's the killer? Who's the killer? Who's the rapist? Who's the rapist? Who's the rapist? Who's the rapist? Brothers and sisters, today hundreds of Sikhs in front of White House, hundreds of Kashmiris in front of White House, hundreds of Manipuri people in front of White House are giving a message to our dear President Biden. In the 1930s, when Nazi Germany was implementing its policies of one nation, one race, one people, majority in Europe and America, they were thinking that Germany is progressing under the Nazi party. And when to the President Roosevelt initial representations was made, he said that our reports are that in Germany markets are full of people. People are visiting places, trains are running on time. Nothing such is happening, whatever these people are accusing here. But when Second World War happened, we came to know about the plight what the Jews, Gypsies, physically handicapped, libertarians, Catholics went through. We gave a slogan, never again, never again. But my brothers and sisters, this is happening again in a country named India. Majority of Americans have the perception of India. When they hear word India, they think it is a land of Gandhi. It is a land of yoga. It is a land of mysticism. It is a land of spirituality. Of course, India had an old civilization, Indus Valley civilization. Of course, there were values of tolerance and love in this land. But now that India, not only that air and water of India is polluted, but the very minds of majority in India has been polluted. As by whom? By Hindutva ideology. And to understand what is Hindutva, you will have to read Golwalkar, one of the founders of RSS, his book Bunch of Thoughts. In Bunch of Thoughts he says that what solution Nazis have found of the minorities, the same solution should be applied in India, and he gave the ideology of Hindutva. Savarkar, one of whose followers, Nathuram Godse, who assassinated Mahatma Gandhi on January 30th, 1948, that rotten, dirty, full of hate, racist ideology of Hindutva. Modi, who is today the Prime Minister of India, he is the
product of that ideology, and you will find similarities. Go to Google and type the word swastika, from where swastika, Nazi's symbol, came from the Sanskrit, and Sanskrit swastika and Nazi means racial superiority. The word Aryan, which our American brothers and sisters say, it is Arya. Arya is in Sanskrit. Aryan, swastika, this ideology that believes in superiority of one race over the other, and that was the slogan of Nazi party: one nation, one race, one people, one leader. The same ideology has been incorporated by RSS, and their slogan is Hindu, Hindi, Hindustan. If you have to live in this country, you will have to convert to Hinduism. You'll have to speak Hindi language. Otherwise, you will be victim. You will go through the same route through which the Nazis sent 6 million Jews and Gypsies and other people. Brothers and sisters, we, the Sikhs, who are over 1 million in this country, we came in this country towards the end of 19th century. We have contributed a lot, and we are proud that we came to this country whose ideology, our founding fathers, those who came from the same kind of persecution from Europe, they founded this country on the values of freedom of expression, liberty, justice. But today, our President Biden is hosting a man, Modi, and let me tell you, United States Commission on International Religious Freedom, which is a bipartisan commission that came into being in 1996, for 4 successive years, United States Commission on International Religious Freedom report mentions that India should be declared a country of particular concern. Not only that, in India today, Sikhs in Punjab, Muslims in Jammu and Kashmir, Christians in Northeast, while we are talking, go back to the media to look for the last 5 weeks. One of the states in the northeast of India, Manipur, one tribe is Kuki tribe there, which is practicing Christians. Over 300 churches has been burned in the state of Manipur in the last 5 weeks. This is what the Archbishop of Manipur has said. Manipur is burning as they want to uproot the tribal Christians from there. Punjab is burning as they want to subjugate the proud Sikhs. And as Sikh people, those who stood in the First World War, Second World War, alongside those forces which were fighting against Nazi Germany, who were fighting against fascist Mussolini. But today, we are ashamed as Americans, I'll say, that our President Biden has invited this murderer Modi to White House. This is the same thing as if President Roosevelt would have invited Adolf Hitler to White House in the 1930s. This Modi, he carried out genocide of Muslims in Gujarat. Over 2,000 Muslims were butchered in 2002 when he was the Chief Minister of Gujarat. BBC produced a 2-series film, India the Modi Problem. But see, even India banned that documentary in India. They didn't let it there be exhibited. Not only that, Indian intelligence agencies raided the offices of BBC in Delhi and Mumbai. And even India prevailed on Twitter on Mr. Musk to block this on the social media platform. This is the power of propaganda. Majority of Americans are made to believe India is the largest economy becoming. India is Vishwa Guru. Modi is doing the same fraud in front of United Nations under the yoga and all. But look with care towards his hands. His hands are smeared with the blood of minorities, blood of Sikhs, blood of Muslims, blood of Christians, blood of tribals, blood of scheduled castes,
invited him today. There is a one full page ad in Washington Post by committee to protect journalists of CPJ, and that ad tells that has given pictures of 8 prominent journalists in India, those who have been sent behind bars as they try to express their opinion freely that what is happening to the minorities, how the mob lynches are happening, how the mosques and churches are being burnt, even Sikh historical Gurdwaras, they are being taken away by the Hindu Tabiz. Our message is very clear to White House, to the people, to opinion makers, lawmakers, decision makers. When Nazi persecution was going on, as one quote of one very popular rabbi said, they came after a Catholic, I was silent as I was not a Catholic. They came after a civil libertarian, I was silent as I was not the one. They came after a communist, I was silent as I was not a communist. They came after a Jew, I was silent as I was not a Jew. Then they came after me and nobody was left to speak for me. And look at double standards of this Nazi India. Russia invaded Ukraine in the month of February. India has not condemned Russia even for that invasion. Until today, even while Modi is here, he is defending Russia. There used to be just $2 billion of trade between Russia and India, but in the last 1 year, this trade has gone to $22 billion. What is happening? On one hand, we have put sanctions against Russia, as Russia has violated the UN Charter. Russia has invaded an independent sovereign country of Ukraine, but India is buying 42 times more crude oil, reprocessing it and selling back in the European market. This is what Modi is doing. And our question is, our dear President Biden, you are a foreign policy expert. For more than 40 years, you are in US Senate. You are the chairperson of Foreign Relations Committee in the Senate. What is wrong with you? What has happened to you? Why you have closed your eyes and ears? Why can't you see that India is what the Nazi Germany was in the 1930s? 1,500,000,000 people today are facing that kind of situation which the German people faced. And let me quote President Jimmy Carter. One time he said 6 million Jews were killed by Nazis. The membership of Nazi party was also 6 million. That how 6 million could kill 6 million? For the reason that other 60 million were silent. If other 60 million would not have been silent, those 6 million Jews would not have been killed. My brothers and sisters, America is a land of hope, beacon of hope. What we have to do to a farther part, 30,000 miles away with India, why the Indian dirty linen should be washed on the land of United States. But we have seen whatever happens in any corner of the world that is going to affect us. We are talking about that India, that irresponsible nuclear power, our Sikh civilization, our Sikh people are kind of sandwich between the 3 nuclear powers. China is nuclear power, Pakistan is nuclear power, India is nuclear power. And it is a flashpoint. And today on one hand, we castigate one party for something wrong. But what is wrong with our opinion makers, lawmakers and decision makers to point to Modi that Modi stop these fascist policies, stop detaining political prisoners for long. You must have seen the pictures of these 6 political activists. Some of them are behind bars
for the last 30 years. For the last 30 years, in spite of that they have completed their jail terms, still they are not letting them come out of the prison. We are peace-loving people. But one thing our gurus, the founders of our faith, have told us, and that was what Guru Nanak, founder of Sikhism, challenged Babur, who invaded India in 1526. He said, if two powerful duel, one is defeated, no regrets, no complaint. But if one powerful body haps on the hopeless, those poor people, then the honor of that sheep is unsayable. Ours is the same. We are for peace. We are for justice. We are for equality. Hitler was a narcissist. Modi is a narcissist. They enjoy the suffering of the other. They suffer with inferiority complex. They don't have the courage to speak the truth, but they are very strong at propaganda. As Nazi Germany had Mr. Goebbels as the propaganda minister, India is master of this propaganda. They have controlled all the mainstream media in India, almost 600 channels. They have controlled the media here as well, and on social media. It may be Twitter, it may be Facebook, it may be Instagram. All social media platforms today are influenced by the Indian state. When a question was asked to Elon Musk, the owner of Twitter, that why did you take off the link of that documentary of BBC on Modi, he said, we don't want that our people there in India should go to jail. What more testimony we need that what is happening in India in the name of democracy? That is a shame. On one hand, we as a democracy, we have made mistakes, but still America is a hope. In the last close to 275 years, we have learned lessons from our mistakes. We moved forward. Though the letters of Indian Constitution are very secular, but the spirit of Indian Constitution is racist, casteist, and that is our message. We are here to tell our president that you have hosted a murderer, a killer Modi, whose hands are smeared with the blood of minorities, and that is what is the lesson. And we want to say when we say Khalistan, it is a name of a nation which has been named after over 150,000 Sikh young men has been eliminated, liquidated in the fake stage encounters from Punjab. In Punjab, Amnesty International is not allowed, Human Rights Watch is not allowed, UN observers are not allowed, even US SURF delegation is not being given visa to visit India. Let me shout 5 times Khalistan slogan. India out of! Khalistan! 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 Who is the butcher? Who is the butcher? Who is the killer? Who is the killer? Who is the terrorist? Who is the terrorist? India out of! Bole We are here in Washington DC in front of White House. Indian Prime Minister, the Nazi, the killer, the Hitler. He is in the White House with Mr. Biden, our president. We just urge Mr. Biden, he is the killer of the minorities. Don't listen to his ideas. He is a fake democracy. He says the largest and mother of democracy, but all is the fake. India's democracy is only for Hindus, not for other minorities. Other minorities are being depressed. Their rights have been taken away from them.
they don't have religious liberty, they don't have human rights. So we urge our President, Mr. Biden, please listen to your citizens. Modi is a killer. He killed thousands of Muslims in Gujarat in 2002 when he was a Chief Minister of Gujarat. He is not a right, he is not a good face of democracy. The democracy is fake, is a hypocrisy. He is the Hitler, he is the liar, he is just lying to you whatever he is talking. So I just urge our President, please talk with him, the human rights violation in India, the religious violations of India, the killings in India, and recently he killed so many of our young activists, one in Pakistan, one in England, and now the recent man, Mr. Harjeet Singh Nijjar in Canada. Their agencies are playing a foul game with Sikhs. So we urge our President, just ask him the question, the basic questions, human rights violations, religious rights violations, and minorities rights violations. So please, we just urge our President. So here we go. Khalistan! 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 I just want to tell the people who are standing in front of me, Khalistan is a country which used to be a Sikh country. 150 years ago, we have our own country, Khalistan in Punjab. The British took our country by false promises, and when the British left the India in hurry, in haste, he gave whole Indian Union, which was never a country, to the Hindus. So it is not, India is not actually a country, it is a country of union of states. There are so many countries, and we have our own country too, which is Punjab, Khalistan. So we want our country back from India. Khalistan! 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 Long live! Long live! Long live! We will get Khalistan! जी गुरु प्यारे खालसा जी वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਨ ਵਾਈਟ ਹਾਊਸ ਵਿਖੇ ਉਸ ਫੇਕ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਦੇ ਸਰਬਰਾਹ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਭੋਜਨ ਕਰਨ ਦਾ ਦਿਨ ਹੈ। ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਸੋਚ ਕਰੋ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਡਾ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਾ ਲਓ। ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਦੇ ਪੈਰੋਕਾਰ ਇਸ ਵਾਈਟ ਹਾਊਸ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਮੋਦੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੱਥ ਨੇ ਉਹ ਮਜ਼ਲੂਮਾਂ ਦੇ ਖੂਨ ਨਾਲ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਰੰਗੇ ਨੇ। ਇਸ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਗੱਦੀ ਲਈ ਆ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕਿੰਨੇ ਮਜ਼ਲੂਮਾਂ ਦੀਆਂ ਕਬਰਾਂ ਦਫਨ ਨੇ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਮਿਨੋਰਟੀਜ਼ ਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਖਤਰੇ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਸਭ ਕਾਸੇ ਨੂੰ ਜਾਣਨ ਦੀ ਲੋੜ ਆ। ਠੀਕ ਆ, ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਆਪਦੇ ਮਫਾਦ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਵਪਾਰ ਦੀਆਂ ਮਜਬੂਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਮਨੁੱਖੀ ਜਾਨ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ। ਜਿੱਥੇ ਕਰੋੜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਮਹਿਫੂਜ਼ ਨਾ ਹੋਣ, ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਖਤਰੇ ਮੰਡਰਾ ਰਹੇ ਹੋਣ, ਤਾਂ ਉਸ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਬੈਠੀ ਸਰਕਾਰ, ਉਸ ਦਾ ਸਰਬਰਾਹ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਲੰਬਰਦਾਰ ਹੋਵੇ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਇਸ ਗੱਦੀ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣਾ ਤੇ ਮਜ਼ਲੂਮਾਂ ਦੇ ਕਤਲ ਜਾਂ ਮਜ਼ਲੂਮਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਅਹਿਮੀਅਤ ਨਾ ਰੱਖਦੇ ਹੋਣ, ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਵੈਸਟਰਨ ਵਰਲਡ ਦਾ ਸਰਬਰਾਹ ਅਮਰੀਕਾ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੈਂਟਰ ਹੈ ਵਾਈਟ ਹਾਊਸ, ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਾਪੀ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਸੱਦ ਕੇ ਨਿਵਾਜਣਾ, ਇਹ ਗੈਰ ਅਖਲਾਕੀ ਤੇ ਐਂਟੀ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਸ਼ਰੇਆਮ ਇੱਕ ਮੁੱਦਾ ਬਣਦਾ। ਅਸੀਂ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਦੇ ਪੈਰੋਕਾਰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸਿੰਘ
ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਹ ਡਿਊਟੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜ਼ੁਲਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲੜਨਾ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਡਿਊਟੀ ਨਿਭਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਆਏ ਆ। ਆਪਣਾ ਫਰਜ਼ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਅਸਲੀਅਤ ਕੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਜਾਣੇ, ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪਾਪ ਦੁਨੀਆ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖੇ ਜਾਣ। ਅਸੀਂ ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਇਸ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆ, ਪਰ ਸਾਡੀ ਭਾਵਨਾ ਤੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਜਿਹੜੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਉਹਦੇ ਅਸੀਂ ਪਾਤਰ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦੇਣ ਦਾ ਯਤਨ ਸਦਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਮਜ਼ਲੂਮਾਂ ਦਾ ਕਤਲ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜੱਦੋ-ਜਹਿਦ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਕਰਨੀ ਪਵੇ। ਲੋਕ ਅਮਨ ਮਾਣ ਨਾਲ ਜਿਉਣ, ਆਪਣੇ ਅਕੀਦੇ ਨਾਲ ਜਿਉਣ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਖੂਨ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਉਮਰ ਲੰਮੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਨਾ ਵਰਤ ਸਕਣ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਕੁ ਬੁਨਿਆਦੀ ਗੱਲਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਦੱਸਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਆਪਦਾ ਫਰਜ਼ ਨਿਭਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਆਏ ਹਾਂ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਾਡਾ ਵਿਤਕਰਾ ਨੀਗਾ, ਮਨੁੱਖ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਕੋਈ ਮਾੜਾ। ਜਿਹੜੇ ਕਰਮ ਨੇ ਉਹ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਤੈਅ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਕੀ ਆ, ਉਹ ਮਜ਼ਲੂਮਾਂ ਵੱਲ ਹੈ ਜਾਂ ਜਾਬਰਾਂ ਵੱਲ ਹੈ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਆਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਰਾ ਸੰਸਾਰ ਜਿਹੜਾ ਸੁਖੀ ਵਸੇ, ਸੁਖ ਦੀ ਨੀਂਦ ਸੌਵੇਂ ਤੇ ਜ਼ਾਲਮਾਂ ਪਾਪੀਆਂ ਨੂੰ ਬਣਦੀ ਸਜ਼ਾ ਵੀ ਦੇਵੇ। ਅੱਜ ਮੋਦੀ ਪਾਵਰ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ। ਇਹੀ ਮੁਲਕ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਉੱਥੇ ਆਉਣ, ਉਸ ਦੇ ਆਉਣ ਤੇ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਬੈਨ ਲੱਗਿਆ ਰਿਹਾ। ਅੱਜ ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਮੁਆਹਦੇ ਹਨ, ਉਸ ਮੁਲਕ ਦਾ ਸਰਬਰਾਹ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਵਪਾਰਕ ਸਮਝੌਤੇ ਹੋਣੇ ਨੇ ਉਹ ਮਜਬੂਰੀਆਂ ਨੇ। ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਹੈ ਵਪਾਰ ਦੀ, ਪਰ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਆਤਮਾ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਹੈ। ਇੱਕ ਨਾਕ ਦਾ ਬੁਲੰਦ ਹੋਣਾ, ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਬੁਲੰਦ ਹੋਣਾ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਭਲੇ ਵਾਸਤੇ ਸੋਚਣਾ, ਇਹ ਕੁਝ ਕੁ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਸਦਾ ਹੀ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਭਾਵੇਂ ਥੋੜ੍ਹੇ ਹੋਈਏ ਭਾਵੇਂ ਬਹੁਤੇ, ਅਸੀਂ ਆਪਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਖੂਬੀ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਬਖੂਬੀ ਨਿਭਾਵਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰਭੈ ਕੌਮ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਥਾਪੜਾ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਬਾਬੇ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਸਾਡੇ ਸਵਾਸ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਅਲੰਬਰਦਾਰੀ ਦਾ ਭਾਰ ਆਪਣੇ ਮੋਢਿਆਂ ਤੇ ਚੱਕ ਕੇ ਹਰ ਜਾਬਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜਾਂਗੇ, ਹਰ ਜਾਬਰ ਦੇ ਪਾਪ ਨਸ਼ਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਭਾਵੇਂ ਸਾਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਮੁੱਲ ਤਾਰਨੇ ਪਏ ਹਨ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਇਸ ਗੱਲ ਵਿੱਚ ਯਕੀਨ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਖੂਨ ਦਾ ਮੁੱਲ ਲੈਣਾ ਇਹ ਕੌਮ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਨਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਇਸ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਤਾਲੀਮ ਦਾ ਝੰਡਾ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਫਤਿਹ ਨਾਲ ਗੂੰਜੇਗਾ। ਜਿਸ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਨਾਂ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਹੋਏਗਾ, ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਵੀ ਗੁਰਬਤ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਮਰੇਗਾ, ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਸੇ ਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਦੇ ਝਲਕਾਰੇ ਪਿਛਲੇ ਸਮਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਤੇ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਦੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਦਿਖਾ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਸਾਡਾ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪੱਕਾ ਨਿਸ਼ਚਾ ਹੈ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਬਣ ਕੇ ਰਹੇਗਾ। ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਇਸ ਹਲੀਮੀ ਰਾਜ ਦੇ ਜ਼ਰੂਰ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰੇਗੀ, ਜਿੱਥੇ ਹਰ ਕੋਈ ਪ੍ਰਫੁੱਲਤ ਹੋ ਕੇ ਵਿਕਸੇਗਾ, ਵਿਕਸਿਤ ਹੋਏਗਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਜਿੰਦਾਬਾਦ, ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਜਿੰਦਾਬਾਦ, ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਜਿੰਦਾਬਾਦ, ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਜਿੰਦਾਬਾਦ, ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਜਿੰਦਾਬਾਦ, ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਜਿੰਦਾਬਾਦ, ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਜਿੰਦਾਬਾਦ। ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਤੋਂ ਆਈ ਆਵਾਜ਼, ਖਾਲਿਸਤਾਨ, ਖਾਲਿਸਤਾਨ। ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਤੋਂ ਆਈ ਆਵਾਜ਼, ਖਾਲਿਸਤਾਨ, ਖਾਲਿਸਤਾਨ। ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਜਿੰਦਾਬਾਦ, ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਜਿੰਦਾਬਾਦ, ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਜਿੰਦਾਬਾਦ, ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਜਿੰਦਾਬਾਦ, ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਜਿੰਦਾਬਾਦ। ਇੰਡੀਆ ਆਣਾ, ਖਾਲਿਸਤਾਨ, ਇੰਡੀਆ ਆਣਾ, ਖਾਲਿਸਤਾਨ, ਇੰਡੀਆ ਆਣਾ, ਖਾਲਿਸਤਾਨ, ਇੰਡੀਆ ਆਣਾ। ਖਾਲਿਸਤਾਨ। Indian government, Indian government, Khalistan, Khalistan, जिंदाबाद, Khalistan, जिंदाबाद, Khalistan, जिंदाबाद, खालिस्तान जिंदाबाद, खालिस्तान जिंदाबाद, खालिस्तान जिंदाबाद, खालिस्तान जिंदाबाद। What we want, Khalistan. What we want, Khalistan. What we want, Khalistan. What we want, Khalistan. We will get Khalistan. We will get Khalistan. We will get Khalistan.
Killer Modi! Go back! Killer Modi! Go back! Killer Modi! Go back! Killer Modi! Go back! Who's the killer? India out of Khalistan! India out of Khalistan! India out of Khalistan! Who is the butcher? Indian government! Who is the killer? Indian government! Who is the murderer? Indian government! Indian democracy! Indian democracy! Indian thugocracy! Indian thugocracy! Indian Nazi-cracy! Indian Nazi-cracy! Indian Nazi-cracy! Indian Castro-cracy! Indian Castro-cracy! India out of Khalistan! India out of Khalistan! India out of Khalistan! Murderer Modi! Go back! Murderer Modi! Go back! Killer Modi! Go back! Killer Modi! Go back! Killer Modi! Go back! Murderer Modi! Go back! Nazi Modi! Go back! Nazi Modi! Go back! Gunda Modi! Go back! Gunda Modi! Go back! Rascal Modi! Go back! Rascal Modi! Go back! Nazi Modi! Go back! India out of Khalistan! India out of Khalistan! India out of Khalistan! Who is the terrorist? Indian government! Who is the terrorist? Indian government! Who is the butcher? Indian government! Who is the butcher? Indian government! Who is the killer? Indian government! Who is the killer? Indian government! Indian democracy! Indian democracy! Indian Nazi-cracy! India out of Khalistan! India out of Khalistan! Who is the killer? Indian government! Who is the killer? Indian government! Who is the butcher? Indian government! Who is the butcher? Indian government! Who is the murderer? Modi! Who is the murderer? Modi! Killer Modi! Go back! Killer Modi! Go back! Murderer Modi! Go back! Murderer Modi! Go back! Nazi Modi! Go back! Nazi Modi! Go back! Casus Modi! Go back! Casus Modi! Go back! Murderer Modi! Go back! Hypocrite Modi! Go back! Hypocrite Modi! Go back! Liar Modi! Go back! Liar Modi! Go back! India out of Khalistan! India out of Khalistan! Na Hindi na Hindustan! बन के रहेगा खालिस्तान! ना हिंदी ना हिंदुस्तान! बन के रहेगा खालिस्तान! ना हिंदी ना हिंदुस्तान! बन के रहेगा खालिस्तान! India out of Khalistan! India out of Khalistan! India out of Khalistan! Who is the killer? Indian government! Who is the killer? Indian government! Who is the murderer? Indian government! Who is the murderer? Indian government! Who is the terrorist? Indian government! Who is the terrorist? Indian government! India out of Khalistan! India out of Khalistan! India out of Khalistan! India out of Khalistan! President Biden, you are hosting a murder in the White House. This is the same as if President Roosevelt might have invited Adolf Hitler in the White House. This killer Modi was not allowed for 10 years. The visa for America, as your own commission, USF has termed him responsible for the murder of thousands of Muslims in Gujarat. In spite of today, Manipur is burning. Over 300 churches, as per Archbishop of Manipur, 300 churches has been burned in the last 3 weeks. One of the Christianity practicing tribe of the Northeast Cookies, they have been displaced, but this Modi has not uttered a single word from his mouth. He is holding a Gunda government. One of the members of parliament of his party has molested those very wrestler girls from Haryana and Western UP who won medals for India. But for the last 4 months, they had been sitting at the Jantar Mantar Road. They have been thrown out. They have been
dragged, but Modi has not they have not uttered a single word for that. The very message we are giving from here is that President Biden has made a blunder in embracing this murder, and one day when America will realize that how they are making friends with India, which is on the Nazi Germany way, as they said, one nation, one race, one leader, one people. Today Hindutva ideology is Hindu, Hindi, Hindustan. It may be Sikhs of Punjab, it may be Muslims in Kashmir, it may be Christians in Northeast. All are suffering, and that is the message from here. ਬਲਾਈ एक सुर दे विच नारे लाओ। आ गोदी मीडिया खड़ा, हिंदी में बोलता हूँ आपको, अगर आपने अपनी माँ का दूध पिया है अपने टीवी चैनल पे चलाओ के खालिस्तानी मोदी के प्यो ब्राह्मण सरकार के प्यो यहाँ पे लोग खड़े हैं, खालिस्तान बढ़ के रहेगा। आप बकाऊ मीडिया गोदी मीडिया यहाँ पे खड़े हो लोग, आप लोग मोदी को दिखाते हैं, हिंदुस्तान की झूठी डेमोक्रेसी को दिखाते हैं। यहाँ पे फेक डेमोक्रेसी अमेरिका में नहीं चलेगी, यहाँ पे हम चैलेंज करेंगे मोदी को। आप लोग गोदी मीडिया कुत्ता मीडिया है जो हिंदुस्तान की बात करता है, खालिस्तान बढ़कर रहेगा। इंडिया आउट ऑफ, इंडिया आउट ऑफ, इंडिया आउट ऑफ, इंडियन डेमोक्रेसी, इंडियन डेमोक्रेसी। नाजी मोदी, नाजी मोदी, नाजी मोदी, हिटलर मोदी, किलर मोदी, किलर मोदी। इंडिया आउट ऑफ, 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 इंडिया आउट ऑफ। नाजी मोदी, नाजी मोदी, नाजी मोदी, किलर मोदी, रेपिस्ट मोदी, हिटलर मोदी। इंडियन डेमोक्रेसी, इंडियन डेमोक्रेसी, इंडियन डेमोक्रेसी। इंडिया आउट ऑफ, इंडिया आउट ऑफ, इंडिया आउट ऑफ, इंडिया आउट ऑफ, इंडिया आउट ऑफ। अकाल तख्त आई आवाज, अकाल तख्त आई आवाज। पेंड्रा वाला सच सिपाही, पेंड्रा वाला सच सिपाही, पेंड्रा वाला सच सिपाही। अकाल तख्त आई आवाज, अकाल तख्त आई आवाज। इंडिया आउट ऑफ, इंडिया आउट ऑफ, इंडिया आउट ऑफ, इंडिया आउट ऑफ, इंडिया आउट ऑफ। नाजी मोदी, नाजी मोदी, नाजी मोदी, नाजी को मोदी, नाजी मोदी, हिटलर मोदी, किलर मोदी, रेपिस्ट मोदी, रेपिस्ट मोदी, किलर मोदी, किलर मोदी, रेपिस्ट मोदी।